My body is ready. Well, then I suppose we'll start. And I'll start first by giving a short recap of what has happened in the previous episode of this tale of glory and uncomfortable sequences. Where it started with the director, Octave Flutterwing, pacing around in his... I can't even show that. In his beautiful theater, which is a sort of dream-esque existence, and he decided to solve a problem he had encountered by summoning several lost legends. Thornton, Morup, Freed, and Belial. Belial? Belial. In order to deal with problem he encountered, because one of his books started ejecting purple smoke, and he needed some legends to go into the book in order to fix the problem. It turned out that the book itself was rather glitchy and not an entirely complete tale. There were moments where the people they encountered, they didn't seem to be fully fledged individuals, and eventually they found out that there was some evil being trying to use this tale in order to become greater and more powerful. And he had kidnapped from the local village, they entered a woman. Moving forward, after having encountered several dreadful experiences with zombies and tower and going through the forest, they ended up in a ruined temple where they encountered a broken figure that was fighting them, and some strange purple monsters appeared, but eventually they managed to defeat this individual, even though he was begging them to join him. Afterwards, we had a brief moment where the director could explain that, unfortunately, they were not really their original selves. They were a different kind of entity, and he couldn't send them back to their original world. And please help me because I have some troubles, was essentially what the director said. The group begrudgingly decided to agree to join him and to, at least for now, exist within the realm of the theater. For some reason I can't think of to do it. There was basically the option, either you join me or I send you back into the void and you probably die. Which wasn't very much of an option to begin with. So, our characters don't know that. Now we are, roughly speaking, about 2 months later. The situation calmed down a little bit. The tempers were also calmed. What feels to us 2 months? And that's a very distinctive point of it to make. And in order to be so gracious, the director, Octave, decided to provide each of the legends with their own small pocket dimension where they could relive their lost memories and their small existences in order to comfort them and provide them a place to stay. Now, we end up once again back in the theater, where Octave is pacing around. He has received an unfortunate message and he is worrying what he needs to do for the people involved. Even kijken of het me lukt. Heel spannend, altijd. This was Octave, the director. An owl-like man, a little bit awkward, a little bit uncomfortable, very much convinced of his own ideas and superiority. Like a good keeper. And he's pacing around because he has a problem. He has received an order to do something, and he
probably will need to get back to his previous. Well, I was going to say friends, in order to get things fixed. Right. As he moves to the back area, I think you can all see that. I can't see it here. Ah, here we go. You see several doors. More doors. More doors. Octave thought it would be prudent to keep things bound to this area, so he created several doors which functions as portals to the several pocket dimensions. To start, I think it would be amusing if 1, 2, 3, 4. Even een D4'tje. 5 volgens mij. 1, 2. Yeah, but he doesn't have his pocket dimension okay. there. He doesn't exist. It's a 3. So, Octave, realizing that the one that was most cooperative, if a little upset, would be freed, decides to open a door. Which is a rainbow-colored painted door with glitters and sparkles and everything on it, and it gloriously says Disco Bathhouse on it. Wait, this sign wasn't here last month? Here? Doesn't matter. Nice. As Octave steps through the door, Creed, please describe me what he... So, this is Octave. he walks in, and he walks into a scene where Creed is sitting in the bath, luxurious, surrounded by dragon men who are like waving like these leaves, and ladies serving drinks to a set of made-up random guests that appear to be statues that have been brought to life, and they're just as if an everyday tavern, while there are glaring rainbow lights shining everywhere. Fabulous. What? The 7... Reed! Reed, can you hear me? And like, I need to go. And he just like, he in this case is just literally in swimming wear, and he just steps out of the bath. He like does his hair like hair flip, and then moves out of the bath, and like he just snaps his finger, and his clothes kind of like fly in. For your pleasure, here we have Creed. My good friend. Hey, Creed! Friends, that's... Have you come for a bath? No, I don't need a bath. Hey, wings and... Well, you know. The men here, or the women, can have many different services. That's not what have you even done with this place? Actually, I've mastered the whole narrativization of my little chamber, so I can basically do anything that I want in here. And do you want to know a fun thing? I have visitors. You have visitors? Yes, one of the assailants visited me. That's not supposed... How? Anyways, doesn't matter. They had lovely fun here. We can't just go home, gloss over... Oh, no, wait. I have a bigger problem. No, wait. I have a favor to ask you. I need your help, because you're good with people. My face instantly drops. And we have 3 more individuals, 2 of whom might not be very cooperative. What did you do? I need some useful individuals to come take a look at something. In the theater. You need Belial, Morab, and Thornton to smash in something, don't you? Maybe. I'm not entirely sure. Do you want to come with me? I kind of just let the music play for a little bit, and like all the statues, the moving statues, kind of like look around. I'm so sorry that I have to say goodbye to myself, but sure, I'll come along with you. Is that a giant statue of yourself? Yes, it is. Why is the water coming out of the... Now don't think about it. Right. Don't think about it too much. Hey, I need to experiment to keep myself busy here. Reed, what's that over there? As from Creed's perspective, he notices something he has actively tried to create, which is
in the middle of the room, some earthen doorway with an oaken slab in the middle. Uh-huh. Where does that go? It's Morob's gateway, right? Yeah. Yeah. So, actually, all my powers are coming back slowly, and I've been able to narrativize a door into Morob's pocket dimension. That isn't even... I'm still trying to get Belial's door up and running, but Belial is a little bit more hesitant. Yeah, last I checked in on him, he was still trying to dig back to his dimension. I think he reached about 500 meters into the deep. I tried visiting a few times too, and he just wants to slash and murder me, but then it just goes right through me because it doesn't affect us. Fortunately. Well, why do you even have... Never mind. Let's just go through the portal. Let's go to Morob. He's also a friendly person. He might be able to convince the other two as well. So the gate is indeed like a leafy doorway, which is in kind of like a cool star pattern. En je dacht nooit ik ga eens bij Morgen of Toren op bezoek. Misschien. Voor je. Offense taken. Dat mag jij zo meteen zeggen. Iedereen mag naar de bathhouse komen. Somewhat over here is a portal. As Reed and Octave step through, we ended somewhere over yonder. This is always such a pleasant place. Eternal autumn and stuff. Reed, where's Mora? Mora! Ja. You make your own entrance. Tell me, what do you do to enter this scene? It's just a nature room from the It's a beautiful autumn forest. Yeah. Critters everywhere. And suddenly, from the largest tree in the middle, jumps down Morob in a little splash of flames. Because we are in legend form, I kind of like float a little bit forward and I just immediately go in for a hug. Yeah. Morb, it has been a few days. Dat krijg jij zo meteen op. Een balfout gedaan. Here we have Morob. He's What's up? perfectly comfortable. I just say Really? he has no problem. Oh, Not Morob, again. old friend. It's been a while. So, what have you been up to No. here? Please don't start with the nose. You don't know yet what kind of problem we have. So, what have you been up to here? It's been a while since I last visited. I just meditate and find something. You know where? Creed. I talked with Creed and he helped me. I helped him. Yes, So- we've been I'm talking to plants. Yeah. Oh, so I don't want to file a complaint, but I have noticed that some wild boar have made their way into my study room. I know. Could you get rid of them? They are your pets now. I don't need a pet. Look at me, I'm a bird. They live there now. And the nature says where it wants to go. I'll try to lure them back to your little spot then, I suppose. Well, Reed, Orb, I have a request. Could you assist me in convincing Torden to join up with you? I have something to show the group. It is very important. I'm looking to create it. I just do an eye roll. Okay. Not for you, but for him. Lovely. Let me just waves his hand and a doorway appears. Let's step through and see what Thornton is up to. I like your dog more. Thanks. Okay, that's not Thornton will. As we Billy's room. arrive in
what is essentially a small glade. Good. With This guy. with a farmhouse, a small garden for vegetables nearby, a quaint little creek as we approach and find Thorin probably sitting outside. And this man. Oh, this is not. Whatever. Hold on. Yeah. It is. Okay. Wow! Begint goed. Ja, tweaking out. He's tweaking all over. So, I'm sitting by the fire playing my bagpipes. bagpipes. Ja, wat geluidje heb ik niet. Niet zo wel. Je moet het even zelf nadoen, hè? Oh, this is quite interesting. Thorin, How good is your performance? rol maar eens een performance check. En wat is dat? 1D en dan? Ja. Een D20 en dan onderaan bij charisma. Performance. 0. Ja, dus Zo'n 1D20 plus 0. Een 16. Ik stond er ook niet. Dat is above average. Ik tetter lekker aan die doelen. Lekker tetteren. he needs to lubricate his tongue. Thorin! Our old friend! Look who I brought along! Ik stop, Retreat. stop my bagpipes. What's up? Creed would immediately try to approach to like get a hug. Oh. I What just are you walked doing? towards him. You haven't visited the bathhouse in a while. I was kind of scared last time. Why? It was a little bit odd, those statues, what you were doing with those. The bathhouse? You can always ask me to dive it down. You were rubbing them. Well, yes. Well, with oil, how else are you lubricating your living statues? Otherwise, they start breaking. Okay. Yeah. Well, it's been a while, but I've been farming a little bit. I got some flowers, got some berries, some lovely corn. Well, we had a bad harvest last week, but I'm sure we'll be fine. You want a cup? Corn? Sure. Yeah. Have a If you- taste. If you need help with nature, I'm your man. Well, He just likes- eat the cup. To do things with his own hands. Like, into the ground. I like digging. I found some interesting stuff though. What did you find? I found some kind of iron thing. Some kind of iron. I could lose. It looked like a frying pan or something. Oh, just a little knick-knack. Well, it's kind of useful because whenever I put the cup in it of corn. Oh, dank je. Well, if I put my cup of corn in it, automatically it became popcorn. Well, and the taste, it sizzled. I gave her a name because I was kind of lonely. I was a little bit scared of that bathhouse, so I decided to name her Sizzling Sarah. Because she gives me nice sizzly feelings of home. I poke Flutterwing and I'm like, someone else is mastering narrativization too. It is getting out of hand. Now there are two of them. You want to see my pen? You want to see my Sarah? Yes. Sure, I want to see your Sarah. Let's see where I put my Sarah. Well, you grab forth an iron pan. Cast iron pan. It has runes related to flame magic engraved alongside the side. And you, through great skill, managed to carve in Sarah alongside the handle. Is it from the flames? Yes. Can I read the runes? Welke languages kan jij? I can allemaal geen ancient, denk ik. Common Orc, Druid. No, these are just ancient fire runes. You use fire magic, so you're comfortable with them, but you don't know how to read them. So, what you up to?
Came to see my pen? He needs he Oh, our yes. help. Again? I need you, Thornton, Oh, because you're no, such you don't need me. you're such good Guys. friends with Belial. Billy. Belial. Belly? Belly. Because I need the four of you to do probably something. But why didn't you ask me first? Am I your third option? No, I literally just rolled the dice and I thought, oh, this door is fun. And You don't then like my door? What? You don't like my door? Well, it's It's full with green the and little some garland berries. is a cute addition, but I haven't seen you around a lot. well, the last time I felt a certain coldness between us. Who to blame? And I've been busy watching the stars. Anyway, could you please come with me to Belial's world? Why? It's It's hot and fiery. The last time I stepped in, there was an axe thrown at my head. Yeah, and you wanted to be thrown at me? No. Well, Thornton, you do know that it passes right through us, but not to him. Yeah, but I don't want anything thrown at me. Only berries. I know it's sometimes It's not good annoying. for my salad. I know, but sometimes it's annoying to be penetrated by Belial, but sometimes you have to. But not for that owl. Context. Then just do it for us. But what we're going to do? I don't know. I will inform you momentarily, but I need the whole crew together. He is a theater kid, so it needs dramatic tension. What's in it for me? Cool. What do you want? You can literally make whatever you want here. So, I can't really give you anything more. Do you want another square meter in that direction? No. I'll think of what I want. I might have a few interesting tones on agriculture and cooking. Yeah. I'll figure something out that I want, and you have to say yes to me, so okay. Let's go. I suppose I don't have a choice. Right. Here goes. As once again, Flutterwing summons a portal, and we move over to what can, only, what can only be described as a stony, fiery, dark, and brooding hell. Told you it was scape. going to be hot, I guys. love the architecture. Oh, I love Like, it. I need... No. Belial doesn't want to talk to me about his architecture. The skills. Belial, are you here? Silence. only the bubbling of lava and the crackling of fire. Like in the corner, you see somewhere a giant hole in the ground. All that negativity. Why don't you three try to call him? Hey, Birdie. Billy! I just fly forward, and I'm just like, I just float, because we all float. And, well, we kind of glow blue in a place completely full of red, so we just completely stand out, and like, Belial! And I just... Belly. Billy! Belly. Billy! And then out of nowhere, in the middle of the group, an explosion erupts, easily big enough to engulf everyone. Ah! And while the smoke is clearing, you hear some whispers. Please be dead. Please be dead. Please be dead. Hello! I'm still nowhere to be seen, but there was a flame in the middle, an explosion in the middle of the group. I just kind of like poof some of the smoke away, and then I see Belial's... No, you are. don't see Belial yet. No. He's still not... I just try to move the smoke away. This is what I was warning. My hat's on fire! Get used to it. And then you see Belial somewhere on a higher ledge looking down. I'm not sure where. Because I don't know my own architecture. Doesn't matter. That's nice. It's descriptive. But as soon as the smoke clears and I see none of you are really harmed anyway, the hope on my face turns to an annoyed irritation as I notice that none of you are really hurt. Looking over at the corpses everywhere around Yeah. us. And then in an irritated fashion, I walk back to the library part of my domain, let's say. I think it's somewhere here. And I sit down while I take out a pipe and light it with my finger, while I take a book and start reading further.
You can read. Oh, For a way to maybe escape this dreaded realm. you three, he's over there. Ja, maar ja, kom ik anders. Lees hoe weg kom. Ja. Oh, Lyle, I see you're studying up on... Why do you have the book How to Dig a Deeper Hole? Do you need anything? Otherwise, please leave. Ah, my old friend. Yes, we need your attendance. In the theater, please. That's cute. Please leave. I have another task. And I have another whip. And you get to kill real beings. Do I get to leave at the end? I think I know you're maybe a little bit slow, but we tried to explain it the last few times. That doesn't work that way. Then why should I help you? Well, because it's nice, and because your three good friends would like you to join them. My friends are not here. Well, I don't have any. You are my friend. I mean, they might even be able to help you with this. It's gonna be fun, Belial. Come on. Who says they will? It's what friends do, right? Creed? I have no friends. More- He's my colleague. Co-workers? I have Co-workers. no friends here. Co-workers. Call us acquaintances then, so you don't have to label us as friends. That's... You've got nothing better to do, right? Besides, I see that you already redecorated the floor, so... Billy Bob, come. We're not getting any You further. know, I am always disappointed that you never accept my invitation for whip night over at the bathhouse. I'm just gonna ignore that comment. I was there. He liked I'm it. just I gonna saw ignore it. that comment also. He liked it. Well, let's just all, as good, potentially not acquainted co-workers, move along to the theater. Poof, not a doorway appears. Because there's a problem. Can you summon my officers to here? No, well, I might. We know, you know what we talked about. Calm down, Fried. I could, dabble in a little bit of summoning. I could look into what entities might be in your book. But that might be... that's a reward for your joining me. Then in this. consider it that I might help you. Yay! If you might dabble, then I might help you. That's good to hear. Might. Now, I need to get out of this heat because I'm This isn't hot. literally melting. Oh, guys, it's not that bad. No. It's comfortable. Yes, but you two have an affiliation with flames. My bathhouse is typically warmer on this. Yeah. Maybe I you're sweat just at a his house. And our statues. Let's just please go through the doorway. Well, let's go. And then Creed just flies in. Is dit voor eten trouwens, of is het ergens anders? Gewoon een Ik zoom maar gewoon eventjes hierin, dat is het makkelijkste. So you appear in front of the stage. It's not really clear on the map, but around the stage are many bookcases and stacks of books and scrolls and ancient tomes, most of which are clearly haven't been read in a very long time. All right, everyone, there might be a problem. Maybe you have noticed the local space-time disturbances. For example, there are now pigs in my study, and the other day I walked through a door, and I was in a hallway, and I walked through another door, and another door, and another door, and then eventually I ended up in Morup's forest, which wasn't really there before. So I don't know what's entirely happening, but certain things don't go well. And that would explain. Why my boss escaped. No. Like last week, something strange happened. At some point, indeed, I saw like a crack, and then I saw like a castle in the distance. I didn't really quite get it, but I just decided to leave it be. What for gas? What kind of crack? in the sky. I don't know. It felt strange. It was not part of my narrativization, so I didn't quite understand. Why don't you four make a perception check?
D20 met je. Jongens, hoe ging dat ook weer? Je pakt Een een D20 rol je Je pakt een met D20 perception. en dan zoek je op je sheet perception en dan voeg je toe. Yes, plus 0. Dat is echt heel goed. 25. Nou, 10. niet. Dat is een 9. 9. Ik rol een 4, maar dat is nog steeds 14. Heb je 10? Ik plus 10. Oké. Iedereen Plus die een 10. Proficient. 10 of hoger heeft. Ja. Heb ik iets waar ik het mee kan voor? It's almost as if you hear something shaking. A small object nearby. Fluttering clearly is not paying attention to that. Anyway, I received a mission in a letter that there's a problem. Queen is immediately distracted. As you look, Reed, what are you doing? Attention, stay here. Yeah, sure. As, once again, in the middle of the room, besides the 4 mannequins, there's another pedestal with which there is a book placed under a dome, which is slowly emitting purple smoke. Here we go again. So, whilst the other one was broken because I was messing with the book, apparently, and as you once again hear the rumbling of that tome, apparently some outside force went inside this book. And I was tasked, since I already made a mess the last time, quote, to fix that, Okay. since the last book went quite well. And how are you going to fix that? By using us. Well, funny that you mention this. That's why I need you for. So you made a boo-boo again? No. You can fix it again. Again, I didn't make a book. This has nothing to do with me. Yeah. But apparently something crawled I don't into believe- that book and I need you guys to get it out. It's purple smoke, it's vibrating like some of the stuff in the Vibrating? house. No, that's not. I hear a big rumbling coming from it. And suddenly, a book glows up in a stack nearby. What's that? Creed immediately just goes to it. But no, hold on. Can I see it too? Creed already has moved towards it and just like ignores Flutterwing Stop. Laura follows. and just like As you hold the book, More grabs onto it as well, I suppose. You both get to make a wisdom save. oh, lovely. D20 weer. Dat is geen D20. Je kunt ze misschien op volgorde leggen. Had ik ook. Maar ik pak ook een andere. Wow. Plus 7. Dus dat is een 6 plus 7 is 13. 13. Oh dear. Dat is Okay. Maar hij heeft al gerold, dus 13. ja. 13. Okay. Well, you both touched the book. Unfortunately, you weren't able to resist whatever magical effect overwhelmed you. You both... Is that roses you smell? As the book shakes violently and pops open. As another blue spirit just pushes its way outside. And within seconds, in front of you, stands another person. Who immediately gets their my flail flung to their head. So you can... As in front of you stands what can only be described as another legend. Another one. Is the 4 of us enough? What did you two do? Wait. It takes a few seconds for It looks like you Valentina. to Yeah. It's male Valentina. Wait. get do I know to your you? senses. It's almost as if you awoken from a very long sleep and your brain hurts and your memories are scrambled. And now you can take it from here. Where am I? Do I know you? Father? Father, is that you? No. I'm like, Do I know you? Wait, do we have... these people? because I am indeed another version of your ancestor. Hij snapt hem. Hij snapt. What is happening? And why is there an owl in here? So, Well, hold on. Did we just make a legend
Did we just make a child? Yeah. No, Parents. We're parents! Mora, Creed. That's not how that works. I am your father. What? Absolutely All of you. not your way to skin it. Why? Do I know you? Or All of you, quiet down. what's your name? It's What? my job. Great legend. You have been summoned here to my lovely abode. Someone. Lovely. Yes. We made him. Want a quick rundown? We're fucked. I am the director, and I am here with 4 noble and 1 less noble heroes. It smells like death in here. He- Do you want me to throw my flail at you again? I don't know what's going on. It just passes straight through you. Oh, In this phase, it's possible. But you do see it coming right at you. Jeff. Oh, That's just a way of him to show affection. it is not. Well, welcome. This is Legend Mora. This is Legend Creed. This is Sarah. And Legend Tornen. And this is Belial. That's Sarah. Welcome. Valentine Casanova. Nice to meet you. That rings in an unusual bell with you. I know. Also to you. Of the Adro Islands. Yes, a lot. Nice meeting you all, but I have kind of important business to attend to. Like, there's a plane being taken over by evil factions. So- and stuff Not like anymore, you don't. How do I explain this to you in a simple way? So, they accidentally extracted you from your world. And he Which is accidentally extracted a book. us from ours. So does that mean that now my entire world is being destroyed because all of you just put me in here or something? No. It means that your life was fictional, and now you are unfictional, but you're also still fictional, and you are now your own separate entity. In a You're way- real now. But I already had like problems because I was rebuilt as a puppet and oh my. In a way, you are the best version of yourself. Yes, that's what my. He's lying. Yes, Mora. I want to Jordan and This is too ask. difficult. He does look like Valentina. Does Mag ik he? een history check doen? Yeah. Holding that trouwens, do I hear this? Yeah, that's seriously. You mean my sister Valentina? What? How Natural 20. do you know my sister? Je weet precies waar hij het over heeft. Je Ja. denkt echt van, dat is Valentina, alsof ze Een mannetje van. kort haar heeft. Doe ik? Heb ik iets om het te laten zien? Nee. Ja. Je hebt toch minor illusion? Heb ik mijn illusion? Nee, helaas niet. Hey, kiddo. Ja. Does the name Valentina? That's my sister. She was my best friend. She was an elf. Are we talking about the same person, or is this just another fictional story in another fictional? Creed's like, ooh, and he just like goes into his bag, Billy and then shows a picture of Valentina. That's my sister! That's my sister! Oh my god, stop! Are you a fairy too? Belial, no! Very. She is! Waar was ze? Hier. I think this Hij might be is helemaal weg. I don't know what's going on. He left. Ja. Harry Potter dungeon. So, please, can I have... Wait. 1, 2, 3, 5. Right, we're complete. Just to admit, why would I believe anything you're telling me right now? Because they're the ones who put me into this world, if I hear correctly. Why would I listen to you? I am his father. Well, I am I've a custodian. You hear another explosion coming from my small dimension. I really don't dig this creature. Don't worry about him. He's impatient. I am digging these three though. Actually, I like their vibe. This is useful. I could use another person to join. I need you to forget whatever you have in your head and realize you're just now a new version of You're yourself. good enough. Here to assist your custodian. You are a legend. Is he lying? Ja. Je mag een insight rollen. Ja, natuurlijk. Ik vertrouw niks meer. Je weet waar ik vandaan kom. 15. Well, he certainly doesn't have tentacles. Oh, dit is dicht. Oh. So you have a feeling he's being truthful, To a but certain degree. it's his truth. It's not complete. So,
Don't Just worry, ignore- don't get used to it. Okay, but just ignoring the Another big owl explosion. creature thingy. Excuse What about me. your stories? To Are they order like them. finished? Are they like? Is this like a story that's been put on hold? Because I really don't vibe with the fact that my story is getting put off. I mean, I don't know what's happening. Well, as Well, it's a book, so I don't know. it like Already, you can read it at any moment that you want. But I don't know if So- the book actually is here because Yep. I've been looking into that series and it's still incomplete. yes, they've been spread across space and time. But if you look over there in this bookcase, you find many of the volumes that are involved with U3, and up there you have his still, and down there you have the books relating to Belial. Rally. You hear a yell coming from my pocket dimension saying, "You were never real." I'll take some time to process at another time. But I like vibing with you guys. So whatever you three are doing, I'll just follow for now. Well, isn't that You lovely? look really familiar with it, by the way. You sure you're not? I do love that tan you have. Thank you. I would have wanted a tan like that in another life. You can always come visit. You can always write your own book, Well, just like mine last time. we do gotta hang later in my bathhouse. No problem. It is great. You got some rose oil? Of course. Excellent. So, now that I have you here, well, each of you, hold on, let me get another one, can look at your little mannequin. I did a few upgrades. Just take a look, You and may I'll be now right call back. them Ein Herja. I know what that reference is. Yes, these are your, I read up on them. They're your Enheinjar, which are just essences, things that can contain your essence. And that way you're more physical. You can't die, but it doesn't feel good if that happens. But then you can go into a book. As Octave wheels in another one, roughly shaped like yours, like you. What the others that are there? And And it's Another like, explosion. wait, hold on. How did you already have a doll for him ready while we summoned? I don't know where this one came from. Is he lying? I don't trust him. Nope, you don't have to roll. He's honestly Doesn't know what to go on. he just is like a bit fluttery in his head. Perhaps someone conjured it up. Oh, that would be fun. Wait, I didn't know I had more. Art here. Like achter zijn rug om. I didn't know I had more. Anyway, as the others take a look at their previous inhabited mannequin, as Flutterwing quickly moves over to your doorway, you see that they are somewhat more heavily armored. As a gracious DM, I considered that the encounters you might face might need a little bit more oomph. So the ones that were wearing leather armor get studded leather. Yay. Good. Nice. And I don't think you were wearing armor to begin with, Morab. No, hij is een druid. No. Wat is jouw AC nu? Standaard level, jij niet. Ik heb plus 1. Jij krijgt splint armor. Je hebt plus 1 AC. Iedereen krijgt gewoon plus 1. Nee, dat was voor hem. Maar ik heb light medium armor. Ja, maar dat is leather. AC plus 1. Ja. Dus als hij studded geeft, maar Je hebt studded. dan krijg je plus 1. 16. Misschien is 13. Dat is 13. Light ladder. It seems to have a more intricate headband. Okay. Like a And you feel more protective. So jij hebt ook plus 1 AC. Dat is 15. Ja. Nee, ik krijg nog meer bladeren op me. Oh ja. leverage. Of boomschors. Boomschors. Belial! We're about to depart! Another explosion. So hot. Finally! I've made some modifications to your previous body. It has more spikes. I'm already back in the... I'm suddenly not my realm anymore, but already back. Look, you just summon a portal as well. Yeah. Wait, you guys aren't supposed to do that.
That might explain why the space-time continuum is collapsing. Anyway, please touch your... No, mind. Die dropt hij even zo. Just try that. Casually. Stop. Ja, die dropt hij even. Ja, net zoals ik dat ik de monster was. Pauze. Even volmaken. Eventjes een... Zijn monster is gevallen. Ja. Oh. Niks ernstigs hoor. Doekjes. Het is wel echt de perfecte ironie. Die is dropped head en dan vast. Even een hand. Hoe krijgt hij het voor elkaar? En letterlijk even gedropt head en dan pap. Daar gaat het. Ja, die moet ook hebben. Nee, Max is al bezig. Dat is heel cool. Max, je mag komen. Nou, als je op 20 komt, dan krijg je helemaal een... Het is niet weg, het is gezien. Mag ook komen. Als je op 20 landt. Zo, het is al weg. Het tafeltje iets verder wegzetten. Dat is Zonder een master. Excuses. Sorry? Dat is wel zonder een monster. Ja. Ja, maar ik heb gelukkig nog 6 streetjes beneden staan. Jezus. Wel zonde, dat klopt. Alright. Oké. En actions. Kut. Dat Ik dacht even dat iemand ging zeggen waar. Anyway, please touch your appropriate mannequins. As you feel your spirit connecting to these mannequins, it's almost as if you're back into the body that you remembered. You're no longer floating. You're still glowing a little bit blue, but that's only here. It feels good to feel solid ground again. So, I don't have any marks on me, right? On my hand? no. Okay. Tattoos? So, you see, I was slapped on the wrist by Up on High, and they said that I needed to fix this new problem. Who is Because- up on high? Not important for you. Do you know it? Can they get me out? Maybe. No, that wouldn't be possible. I'm afraid not. They Are you can't sure? even- No, definitely. No, please don't contact them. They are very important and very busy. Who are they? I can't talk to you about that. I'm not allowed. Creed just smirks. Preet, what are you smirking about? Yes. Your puppet. I am not a puppet. Like us. I'll check my bathroom schedule. My bathhouse schedule. Wat? Have a shit at 3 p.m. Well, I'm going to open the ball. Plassen wij, hoewel dat vergeten zijn. No, it just poofs away. Oh. Nice. I took some inspiration by J.K. Rowling. Oh. So, it seems that some outside entity messed with this book. I'm not sure. It's some old fairy tale about a town and something with rats and nonsense. It's clearly meant to be in my pile of not interesting books. But it seems that something has infested it and we need to get it out. Do you have any questions? What? I can turn into a rat. Oh, that's lovely. That's I don't know. Guys, I have a serious question. Can you- What infected it? Some sort of entity. Oh, What's thanks. and what kind of entity? It You're might be anything. someone like you. I don't know. Does it have something to do with purple smoke? Well, just you see purple smoke I hope, emitting from the book. I hope that Nihilithos is not involved. How did? Never mind. Purple hate. Stop it! I never heard that name before, so I don't know what the hell's going on. I thought you were supposed to be locked in your little room. What have you been up to? It's a bathhouse. People visit. People talk. I can't imagine that entity would just casually walk into your bathhouse. I hope not. Silly boy. Anyway, Okay. Be kind. Or I will leave. yes, Daddy Moore. So, I would like you to touch the book, and then you will, like last time, you haven't done this before, you might vomit. And like last time, you appear into the book at an undetermined space and place in the story, and hopefully you will be able to quickly find the entity, and like the last time, just kill them. Don't talk with them, don't reason with them, Or I will join them. But just kill them. have you ever tried talking with them before? It can help, you might know. They get in your head and you turn into one of them. So you do. I have been strictly informed not to let any one of you
be involved with the purple entities. This all seems too suspicious. He knows about Maybe that. if we join them, we can leave. Let's do it. That Yeah. would be impossible. Yeah, right. So, Creed hears this and is like, oh. Oh no. Here we go again. Again? You've done this again? We've these been- are my 4 great heroes. They have done so before and saved a noble story from being turned into the void. So why aren't you back in your own place again? And Because of him, we that's, can't. that's not possible anymore. Okay, I'll shut As down. I said, you were never real. You are your own version. You come from a different world, but you are a reflection. Almost an average of who you could have been. If you was a king, no, you're a peasant. Little birdie, I have a question. The name is Flutterwing. Why is that book so important? Why can't we just Destroy let it. it die? Would you want to be responsible for destroying an entire world? How do you know? The Yes. world? You know anything about Yes, that? I would like to be. No! Bad Belial! Yes, please. What's the positive side for us if this world keeps living? Well, if... I've read a thesis on this matter. If all the worlds die, you die with it. But this is just one world out of all these books that you have. We have plenty of time. Trust me, when one kingdom falls, the other ones will follow suit. We wouldn't want the void to win, now would we? That's just antithetical We to will- my existence. That's how you call it. Creed just has like twitch in his eye. It's like, Just calm down. It's all going to be fine. But we need to save the world from being corrupted and destroyed from within. What more can you tell us about this world? Yes, Morab? Moram is nodded and just took the book and gets sucked into it. Oh. Bye bye. You had me at corruption. Sounds like I could maybe use this corruption. What? Ik sta er nog steeds, hoor. So, What can you tell me about this world? There's Well, 3 idiots left already. it's just a small town that was afflicted by some evil villain that took all the children away or something, and then they defeated them, and that's basically the story. I think it's one of those old fairy tales that tells you not to go along with strangers when you're a child. As I said, not important, so I would have tossed it away, but it started glowing, and I didn't like it. we'll figure it out. Are you coming, guys? That doesn't work that way. Can they free fix it? No, I need all of you. Seemingly, it might be a powerful entity. You go first, then I'll be last. Ja, let's do it together. Ik wil heel even met hem achteraf praten. Dat moet je wel zeggen. Alright, take charge. Give me your hand. We go together. I don't rule. Okay. I take his hand, Of the book. and you touch the book, and I think, as the rule, I don't want to go, and he disappears, and I don't. Wait, Because I know the rule. Oh, Immediately, I turn to Flutterwing, and I'm immediately like, what is actually going on? well, that's all I know. They don't like informing me quite well, you know. Is it up there a big problem? All right. You have belittled me before about what I did. Imagine that they ask me for help. Please get in the book and fix this. That must be an actual problem then. Potentially. Is it on a Ragnarok scale? Not yet. Not yet. You've been looking out the windows as well, right? Yes. How many have you seen disappear? Of all the stars? Quite a few. Precisely. This is a problem, Creed, and I would like to have you shepherd those other idiots into fixing this problem. Oh
And I might be able to pull a string up high that they might be able to do something for you. Promise. But what you're asking us to do is indirectly feeding the problem as well, you know? Well, okay. So, I thought, now that we're just with the two of us, you might be able to reason with them. With the four of them. No, with the other one. Ah. With whatever is in the book. Maybe get them back to our side. And who is that, do you know? No. Huh. It was seemingly some ancient entity that they thought was gone. Cthulhu. He's Cthulhu, retarded So, please, If they're asking you for help, then Ignatius is really in trouble. And I just, in this case, then touch the book and disappear. why does he do this to me? Why does he mention all these people that he's not supposed to? I'm not even able to talk with them. All I get is a stupid note. Right. The end messages. I have to focus on the book because I have to guide those idiots because they might go the wrong way. Well, there's some sort of dilation, so you all wake up at the same time because otherwise it would get confusing. Let's see. Where is the one that I want you to enter? Tiny wine. En wat is Wat heeft snel benieuwd Ja. naar? Wat heeft hem kan Wat kwaliteit. Ja, dat is niet belangrijk. Dat is ook wel. Heeft niks met elkaar. Dat is ook wel. Kopje Oké, boek. nee. Je hebt nooit gekeken. Wobbly, tiny, whiny stuff. Oh, dat was het wibbly wobbly tiny wimey stuff. Oh, En wacht. ik had het geciteerd toen ik hand speelde. Kleine Dan ben je Oh. anders uit. Dat is beter. Bij jou was dat hoor. hand zo. Wibbly wobbly. So, all 5 of you now find yourselves at the edge of what can only be described as a dark and twisted forest. Oh my. The sky overhead is overcast with grey clouds. And from your view, you know that going into that forest might not be a good idea. You look around yourselves as you slowly see all 5 of you getting your grips. You see in the distance a road going towards a small town. There is a river. There is a small castle on the other side of the river. And there are some buildings in the distance, but you see that most of the area is covered in a thick fog. I love what they've done to the place. Do you know, was it this castle that you saw? Pointing towards the castle. No, that's not the same castle he saw. No. That one was more pointier. You hear a voice in your head. It's Flutterwing. Hello? Can you hear me? Ugh. Please think yes. Not this guy again. I think, please be a bit more quiet. We hear. Louder! Oh! I will take your head off. Right. Now that you hear me, so I don't know what's precisely going on, but all inclination is that you need to go to the town. Up ahead. Please make your way there. Okay. I don't really know what's going on in the book, but I have a feeling that it's almost as if the chronology is a little bit messed. Let's try to, just like last time, try to follow the story along, try to talk to people that we see. Buy some Because- cheese. Like the last time, And some the cauliflower. book glitches. And some grilled cheese. I have Sizzling Sarah with me. So, what would you like to do? You have been given the suggestion to go in the direction of the town. You might see some other structures in the distance, but there's, as I said, a thick fog. Let's get this over with. Yeah. Because it's been a while, Griet tries to initially fly, because he can fly in the... Ah, damn it. Ah! Let's go to Lots the of- village. Let's go to the village. Let's get this Yeah. over with. We can go back to the bathhouse. Let's go. And like, Sultry bathhouse.
Creed's happy demeanor is at that moment gone. Let's walk. You go, I think, into the direction of the. Let me see which map you might want to use for. Moet ik eigenlijk met die passive wisdom? Daar gaat ze hem over. Ja. Wat is jouw passive wisdom? 10. Um, Op in 70. Dus ik denk dat je passive perception van 10 hebt. Ja, waar gebruik ik dat voor? Dat is... Het ligt aan het adventure. Soms heb je in de adventure dat er passively dingen gezien worden. Bijvoorbeeld, you see a bird fly, or you see a bone sticking out. Maar die van hem is 7 keer zo hoog als die van jou. Je ziet alleen voor, maar ik zie misschien de details van de boom. Oh ja, jij hebt een hoge passive perception, hè? Yeah. Creed kind of like walks forward to Valentine because they're kind of like similarly bardic clothed. So, tell us a bit about yourself, Valentine. Maybe. Well, I used to kind of be a prince of some islands. Adror. No, not sure if you've heard of them. Beautiful place. Go visit. And I had like this good friend who was with me, and lots of dragonborn, and we were kind of fighting against evil with purple smoke or something like that. And yeah, oh my good friend would have totally hated your guts, by the way. You're really Ik good heb at wel carrots. iets van die features. Ik weet niet in hoeverre jij bewust bent van de verhalen van Valentine. Maar je kent wel de locaties die hij zo in zo'n branding van zijn achtergrond noemt. And there was like a family, there was like evil stuff happening, and there was like in a giant castle floating in the sky, and like with Dragonborn, like became my friends, and he taught me some magic which I can't use right now, and also had some perfume magic which I can't use right now, and like You'll get those things back eventually. no problem. Like when the first time I arrived here, I wasn't able to use my magic after. I couldn't make objects move or cast little shields, but it took me a while. But it will come back to you. Well, the thing I'm most worried about is like my story. I don't know what's going on. But It kind of is difficult to explain, but like us, we are brought to life. So your story is a story. You're just a character in a fictional world. which is quite funny because I was also like brought back to life in that story. So it's like a story in a puppet in a story in a story in a puppet. It's very confusing. Well, I do have the idea that whoever wrote the stories of potential had some kind of preference for them, and I think they kind of based them on this reality. But now that we're here, doesn't that mean we're also kind of real? Yeah. No. No, but it's very confusing. But anyways, Read a book. basically, if it's not real, then I don't have to worry at all. No, you do still have to worry a little bit. Oh, that's very confusing. So, whom of you had a passive perception above, say, 15? Morup being Ik heb ook Morup. 15. Je hebt ook 15. Oké. Thornton is clearly always on guard and is scanning the tree lines in the area. And Morup was just casually looking around, maybe trying to find some animal. And he saw a small bat fly by. And the both of you, your vision basically meet. And in the distance, you see sticking out from the fog an old building. And I suppose you two would recognize it as an old, dilapidated temple. Oh. But to us normal humans, it's an old chapel. It's an old church building. You see that too, Torren? Does it kind of look like the previous one? No. This is very different. Up there in the front. Yeah, what's there? Yeah. Well, it's not in the village. What are you looking at? It's on the outskirts of the village. That's what Morup can see because Yeah. it's just Yeah, it's directing line with the village. So maybe we can go look there. I suppose we should.
It's a small temple. It's still a while away, so we can just use the map in front of you as a way of traveling. Are you all agreeing on going there? Let's go, I guys. don't think we have much choice besides that. Or maybe we can first ask some people in the village what Yeah. they saw, so then we know what to look for. Let's try to get a lay of the area first. Because we all don't know this story. All right. So you want to get to get a lay of the land? Yeah. Get to know the lay of the land. That's the right way to say these things. Lay of the land. So I would imagine that moving towards the city, it's a bit hilly, but it's an open area. In the meantime, I choose my hidden ace. But I'm not quite sure about the hidden ace yet. Yeah, okay, I choose my hidden ace. Okay. Okay. So you approach a small hill, and now all of you can see clearly in the distance the building with the fog. Just for funsies, I want all of you to make a perception check. 14. Perception is me. Weer een natural 20. 30! Als ik hem mee pas. Oeh! Natural 20 plus 10. Oh, ik met plus 8. Ja. 18. 18 plus, heb ik wat? No. Jazeker, je hebt plus 7, dus je hebt 25. Hebben jullie überhaupt onder de 15 joh? Nee. Ik 14. Ik zie me niks, as usual. So clearly what Morab and Thornton shared with the group becomes more clear to the rest of you. In the distance you see, well, given the time of day and the atmosphere, you would have expected lighting, but the only lights you see are near the castle. And the ones there were a few that rolled above the 20, right? 30. 27. All right. 28. They see that the mist is thicker at the same time near the castle. And is that a purple hue? You can't quite put your finger on it. The town itself seems, well, dark, maybe almost even abandoned. And nearby you see the chapel, of which the tower has collapsed, but you see the building. You see an old graveyard nearby. And I would even say that in the distance, the ones that roll really high would hear, is that shouting? Noises of combat. Can you hear that? Yeah. And clinging. Hmm? There's shots. There's some kind of battle is going on. That's not right. Seems like not our concern. Just asking, since this is a story, should we actually interfere in any battles that are part of the story? Well, we're here to fix the story, aren't we? Fair enough. Well, they always loop around, so we can't make things worse, but let's try to intervene as least as possible. Yeah, let us at least check it out, see what's happening. Okay. I can do some extra fog around us. I have. Ja, een Misty Step is teleportation. Maar ook mist, toch? Nee. Dus 6, dus dat is dan Ja. 15. Zou misschien wel. Nee. Oh, ja. Just so y'all know, when I inspire y'all and you kind of fail at what you're doing, you get to keep my inspirational words. I can also guide you. I can guide it. Ja, ik was met een failing inspiration in-game aan het uitleggen. Dus als jullie inspiration krijgen van me en je mislukt je rol, blijf je hem alsnog gewoon houden. Totdat hij iets lukt, ja. En die 10 minuten dat je gebruikt de hele tijd. That's fun. 10 minuten, dus 16 beurten. Yeah. If I do that similarly and try to inspire someone, it manifests as a little star and it can give many types of effects. You make a star? Yeah. You can conjure up stars? Yeah. That's Yes, cool. That's wicked cool. I can actually make many objects appear.
and I can even make them dance and smack you in the face. Which maybe will happen, because I'm a frail boy. Guys, the castle. Sorry, I was kind of. If you would... Let's check it out. We are partnering out here. Yes, Oh. definitely. Broadening. Bottoming. So just to butt in from up outside, as you hear Octave's voice in your head. Why does his nose sound so scruffed? So Sorry, there was a mouse in my nose. Oh. He took the liberty to relay the information you had, and roughly speaking, I imagine for a brief moment you see the flash of Octave pointing at a whiteboard where he drew, quickly scribbled up the lay of the land for you. Like a constellation. Yes. And you see roughly this. So, I can give it to you, That's but a nice drawing. in order Sorry. to get to the castle, you have to go through the town. Okay, so we are at the forest. Yes, you're basically at... Okay, we're at the forest. There's a castle, there's a bridge, there's a little town, and there is BS. There are some things he marked on the map that you don't really know, Okay, but so the there's- connection is confusing. So there is But something, that CH is the chapel that was mentioned. so there is something marked as BS and something called as HL. Yeah. Bullshit. Let's first go to the town, because the castle, there's something strange, and I don't think we should storm the castle immediately. Let's first head to the town. Yep. And let's find out what Can I BS and HL mean. With inspection and why. Okay. Ducks? Dogs. Oh. Quack. Dan. So you decide to move towards the town, right? Mm-hmm. Okay. Mooi. And with the metal sheet noises. Why is it not doing what I wanted it to do? You stand out. Because you're half naked and green. Oh. So, Mostly the orcs are bad. Not mine. you decide to move forward. In the distance, you do see the chapel, and it almost seems as if the noises have died down a little. But you take a step, some pep in your step, and you move towards the outskirts of the town. Let's see if you can see this. Hold on. I want you to see. On the outskirts of town, you run into some stables, Do we arrive from a which side? farmhouse. You arrive roughly there. Roughly. Yes. And it's also covered in this white fog. There is a thick white fog everywhere. It's a little disorienting. Disorienting. It feels cold. And the animals are still walking around. Oh, there are animals on here. They're all dead. Oh. Lovely. Were they murdered or? Are they sliced up or how do you look? It depends. You can't see them yet. You're too far away. Okay. But Moest afrusten. you see the building. There are no lights on. Are there lights anywhere in the town? What you now can see, not really. I don't like this town. What time of day is it? Creed snaps his fingers to make a little light bulb. Does it affect the fog in any way? You cast the lighting from your hand, so it works. So I can see a bit further. Can I do it too with the flame in my hand? Sure. What time of day is it? How good would Belial be in determining the time of day on a world that is just a normal temperate world? I'm going to just say He's seen many worlds. might be somewhere in the afternoon. But the thick fog, the overcast sky, definitely you might need a little light. Okay, I have light. Cantrip. Or does that not count? You can cast that if you want, but you already have two lightning. Well, okay, then I will Lighting. not.
what do you decide to do? Do you approach the farmhouse? Do you go further along? Say that roughly in this direction is the rest of the town. Let's just go investigate. Nothing else to do. Let's see if we can find something Creed useful. will approach the first building in this game. Yeah. What does he see when he gets to like around here? Please move. Please move your I assume figure. the rest kind of moves after me. I'm following my best friend. Yeah. Belial gaat naar de stallen. En Thornham blijft een beetje in het midden hangen. Ja. Okay. So, what Belial sees is that in that area, most of the farm animals that might be on the map are killed. Killed. Ripped apart. Intestines thrown around. Quite a pleasing sight for Belial, but any normal, sane human being would be slightly off-put. Damn it, I wish this was my work. Did you say Based- this out loud? Well, are they within earshot? 30 feet. Depends on how loud you say this. No, I don't yell. So probably they won't hear it. I say it, but and I Can't guess they perception won't hear roll. it. Je mag perception rollen. Lol. 18. Ik zeg het gewoon op normale toon. Of ja, ik fluister eigenlijk een beetje tegen mezelf. Dat was lang trouble stealth. Rol maar stealth, ja. Met D20? Ja, D20. Ja. Gewoon voor de fun. Stealth plus 0. 12. Guidance was er één bij. You hear him mumbling in the distance. Check hem bij alles, maar ik wil die beetje. Even focus. Did you find Hebben jullie something? nog... Stop. Hebben jullie een vraag? Steeds? Hoe guidance werkt, en dat is alleen bij checks. Met Bardic Inspiration is anders. Dus op het moment dat iemand zegt, ik wil iets gaan doen, moet je zeggen, can I guide you? En dan moet hij zeggen of dat realistisch is. Moet hij een check doen? Hij moest een check doen, Oh. maar je gaat hem niet Je guiden, bent want op- hij je probeert bent te verstoppen veel dat hij te aan het mompelen Ik is. ga er naast hem luisteren. Dus wanneer op mijn letter. Dus Creed is like, did you find something? And moves towards Belial. Alright. Yes, I found disappointment. I could have been doing this. You are just you're offended by the nasty smell. These animals have been dead for a while. For a while. And do I recognize the types of slashes from swarmers? You recognize them as claws. Or were they claws? Or were they just ripped apart by hands? Really? You don't know. You would need to really investigate this. Well, maybe you could bring them to decorate your walls. And then Creed, like, ugh. They need a proper burial. Als ik... Oh nee, dat is alleen op undead creatures. Ik dacht dat ik met control undead die dieren tot leven kon maken, zodat we misschien konden zien wat er gebeurd was. Dan moet je summon on that doen. Alle Moet je summon all on that. animals are dead. All of them. Ja, Diegene die je daar ziet doet wel. dat niet wat ik wil, toch? Okay. Nee, I dat is continue als to die al... walk a bit up Ja. front. Dan is het een undead enemy. Ja. Okay. Nee. So, do the... Focus. Facile. Lorenzo. Jullie staan nog een beetje achter. Kijken jullie naar de farmhouse? Want er zijn natuurlijk wel Ja. ramen en Ik, zo. wel. Ik kijk zo naar een beetje. Maar ze zijn al met de dead animals bezig, dus ik ga naar de farmhouse toe. Oké, Tom zijn morbide curiosity. Don loopt een stukje vooruit. Ja, Dan ga ik even focussen op jullie twee. Jullie staan daar inderdaad. op die You wanna look inside. Yes, I do. Yes. Stealthily. Dan moet je echt wel even een perception rollen. Of Ja, jullie I'll check, überhaupt is het iets een zien. check? Ik zal Moet je perception zelf rollen eerst. niet naar binnen kijken. Als jij guidance gebruikt, mag je niks zelf doen. Dus je moet zelf kijken. Laat je mij alles bekijken of wil je zelf meer kijken. Dat is wat jij fijner vindt. Ik zou gewoon allebei rollen. Ik ga met good rolls. Ik zweer het je. 12. Stop het leven. Nee. It's not that difficult, but when you look inside, you see a lot of furniture thrown around. It's clear that there has been a struggle inside. You don't see any people. But Can I walk to the door and look if it is open? There is a door over there and a door over there. Do we see both doors from this? No, you're looking at that wall. You can't see. Oh, I thought it was a window.
yes, but you can't You see gotta do through it. the window to that area. You can walk this way. But you have seen that there's like you can see it on the map. There's like a few steps upwards, so you know that there's a door. I've got some experience kicking doors in, but don't do that. Maybe you can look or knock. Maybe there's someone hides. I don't know. It looks a bit thrown around, so I don't know if Or- it'll open up. I can change into a little mouse and go inside. You can do that You may do that. Yeah, I can. whenever you want. Sure. Well, if you're safe, you can do it, but if you want to get swashed, it's all up to you. Or it can be a little fly. I'm flowing. No, I can't. No. You can be a little spider. Spider. If you want, just be my guest. You two approach the door then. Yes. Thorin, you walked further forward. You might hear maybe a donkey or something making noise in the distance, but for the rest, most of the animals you see are, ripped apart and slaughtered. You see, over there, a corpse on the ground. Mm-hmm. From your position, you can't really see whom or what you'd have to approach. Is it a human corpse? Can I see that? Can I see arms and legs? Yeah, I should. Yes, it's just a humanoid-looking corpse. 2 arms, 2 legs, mostly. And that goat sound, can I see the goat or is the goat? The donkey is like Donkey is over here somewhere. That's the I ready my arrow and bow, just to be safe. So I walk with my arrow. Do you inform the rest that you're approaching this body? No. They are too busy with the door and the stables. I just slowly... You would Walk. slowly approach. Then I'm just going to visit our demonic duo. What are you doing? Do you pay attention to what the rest is doing? Because I'm just going to say that by now you have gotten to this point as you two are contemplating whether you want to enter the... Well, like I said, Creed already turned away from that and turned around, so he probably now sees Thorin headed to that direction. You're not blind now. You see that. No. What do you do? I cast Bardic Inspiration, and the little starry shape pops up, and it kind of like floats around. Did you see? You're a little bit distracted by that. So, like the little star kind of like just like hangs around you, and it does give you a multiple of different effects depending on what you choose. So I'll tell you when you can use those effects. Does the star look like the conjuration symbol? Well, it is a starry shape. It is 8-pointed though. Ah, yeah. So it's the Siegfried star. Ah, okay, not... Oh. No. What do you want to do? Reed detected nothing about the animals. Have I, in my endless voyages of mutilation and torture, can I maybe better see what has happened here? Be a doll and roll an investigation check for me. Probably gonna fail, like a motherfucker. Which is 9 plus 9 minus 1, that's 8. I'm afraid you don't get any more information from that, but it's clear to you these weren't done by weapons. And they're probably also not done by something like a wolf or something of that like. Must be something big. I'm just going to say that you took a bit forward and you're investigating these poor little buddies. Yes, for now. Did you say big? Well, I don't think it might have been big. but they were torn apart. Yes. You feel... This is not something that normally happens to you. You feel a little bit uneasy. Because I can't make sense of it. I'm going to first go to those two. Yes. So, you want to change it into a spider, mouse, or just one barge in? What do you think? What, like you said, going somewhere inside. No, we'll try to enter stealthily. That would be my Yeah, advice. I can turn into a big spider, small spider. Big Well, spider. what happens if someone squashes you? Because Valentine would absolutely not know. Then he dies and turns back into Morog.
Oh, so you would return back. Oh, Yeah. and then just become a spider. Yell if you get destroyed. Does Moro perceive HP damage? No. He returns back into his original self. Well, Right. it depends on the situation. If he takes damage and he's a spider and he takes 15 damage, then he gets 1 HP from the spider and then 14 HP transfers Oh, over. yeah. Okay. So, you turn into an itsy bitsy little spider. Yeah. And what do? I want to go through the lock inside. Okay, so you crawl through the lock. And you use all your 8 little eyes to look around. Yeah. Since this is not your normal face, I'm going to say that you do have to roll a perception check. In normal situations, I suppose you would have noticed this as well. 10? 10. That's a bachelor's hole. From what you can see... Spider stats. Oh, De- spider staat ook nog. Dan heeft hij minder, denk ik. Oh, dat weet ik niet. Ah, that's fine, we had ruled. Let's just keep it on more upstat. Okay. So, you see a room, just like you saw before, just from a different perspective. This was to the side, now you see it from the front. You do see a body laying inside that room. Just one. And the rest of the room is trashed. How good do spiders hear, I wonder? Really bad. But 10 is not enough to notice more. Do you want to go further into the room? Yeah. Okay. I don't really have a map for this particular room, so just take the roof as, say... Continue. So just take the roof as roughly... It's just a normal farmhouse room. Take a few steps. Okay. You crawl along the floor, and in order to get a better look, you crawl on top of a table. But as you do, you accidentally kick over a small thing that falls on the floor. You hear moaning. What would you do? I would stand still Mm. and look around. Okay. Besides the moaning, that's all you heard. Then I walk further off, and then I searching for a higher spot. Okay, you walk over, put yourself to the side of the room, and you walk over to a small cupboard, and you're looking down from above. Sorry, on what? Cupboard. So, make me another perception check. 14. 14, oké, dat is hoger. Je hebt net ook al gekeken. You see 2 more bodies. It's one movie. What does Mother do? What does Valentine do? I kind of wait and just listen outside the door if something weird happens or something's yelling. I would specifically listen to noises because he might yell if something happens to him. What is passive perception? 13. Heel hoog. Maybe you would have heard something move that was larger than a spider, but you're unable to determine what that might have been. Did any of you bother to check if the door was locked or not? I moved literally through the lock, so Absolutely not. Okay, we're going to switch over to Thornton. And I'm going to say that Freed is in a distance taking attention to what's going on. What are you going to do? What do you see? Well, I see a corpse. I see that. Ik heb mijn favorite enemy, undead. En dat heb jij inderdaad hier. Do I notice anything about the body? Is it undead? Because This is certainly not alive. Hunting, experience, studying, tracking and hunting. It's not alive. It's not alive. I want you to make... laten we er een survival of nature van maken. Dat vind ik wel passend bij dit stukje. En wat moet ik dan doen? Dan moet je een D20 rollen.
Nature. Met survival of nature. Een van de twee is volgens mij bij jou hoger. Plus 4. Survival plus 5. Plus 5. 8 plus 5 is 13. Nu kun je twee dingen doen. Ja. Je kunt kiezen om die bardic te gebruiken. Mhm. En dan mag je 2 keer rollen en de hoogste uitkomt bij optellen. Of je bewaart hem voor waarschijnlijk op 13 is wel redelijk. It's up to you. Ik hou het op 13 voor nu nog. You're not entirely sure, but given all your experience with dealing with these kind of creatures, you do know that sometimes when undead have done their thing, there isn't anything interesting alive around anymore. They just lay down, waiting for something else to come by. Like a trap. I say I don't trust it. He looks dead, but I have a lot of experience with undead. It's kind of like last time. We also had those undead. We were kind of waiting. It looks like it's waiting. Maybe I should shoot an arrow at it to see if it's moving. I look around. Where's Morb? He was I just see him like in front. Where's Morb? Do you say that loud enough for them to hear? Roughly, what is it? 20 feet away from you? I've message. Oh, smarty boy. I kind of like. Can I hear it too? Yeah, because no, I don't know where you are, so I Okay. can't target you. If I knew you were inside, I could have, but I don't know that. So I'm going to message. Where is Morb? Oh, and with message I can't. I have to respond out loud, right? No, you can You can respond in your head. It's odd. Oh, he's inside as a spider, checking things out. But I hear some noise inside, so I kind of want to sneakily enter the room. I also message but like. I only sigh. I don't respond. I also approach the house and I use my infernal / divine sense. Oh, you check that? Yes. Je kan I, het zien, ja. Of paladin. if any entities are around. Moet je daar een check voor rollen? Volgens mij niet, hè? Nee, maar ik dacht dat het wel moest zichtbaar zijn. Staat er niet 5 keer per long rest. As an action. Oh, ja, dat zijn voor Maar is dat niet wat je kan zien of heb je een speciale versie? Nou, er staat. You You know the where they location of any celestial fiend or undead within 60 feet of you that is not behind total cover. Nou, is Dat is ook een cover. Ja. Maar er is een raam in, hè? Er zit Dus dus het een is muur niet... voor. Je mag het nog steeds doen als je wil. Oh mijn god, ja. Waarom zeg je dat zo? Nou, misschien is er iets anders wat wij niet kunnen zien. Ik ben in gevaar. Ik ben Maar geen is danger. You know the type? 60 feet is also towards all the entire area. Ja. It's like, het is gewoon een plot. Ja, maar gaat die 60 feet dan niet via het raam naar binnen? En Nee. Ah, fuck. Nee, Misschien als je een trek gooit, dan kun je als het kan. Unless the spell says that, like message. You know the type, celestial fiend or undead, of any being whose presence you sense, but not its identity. No. You basically would then sense undead or fiends or something. Within the same radius, you also detect the presence of any place or object that has been consecrated or desecrated. So you do this. I do. Then you have only 4 left. Use them wisely. Where do I... You are effectively just for a brief moment overwhelmed by your senses. And you don't know exactly how many, but you do know that suddenly from this direction, from that direction, and you get a sensation from the door that there are undead nearby. Are they plentiful or not? Well, did you hear what I said before? For a brief moment, you're overwhelmed by the sensation. Guys, this is not good. I sense a lot of undead in the area. If Belial says this is not good, Creed is like taking one step backwards. And I'm still crawling to the house. So. You're just in the house. Yeah. I want you to make a perception check, Mr. Itsy Bitsy Spider. 10. 10. Jezus. You fucked up. Ik ga andere dice gebruiken. Wacht even, ik had net al gezegd dat je er meerdere had gezien, hè? Ja. Okay. But you do see them starting to move? Or is that just a glimmer from your spider's eye? Volgens mij
They're starting to move, maybe. And you hear moaning. They're getting active. This is why we brought Can you not say groaning? Moaning. Okay. Do you want moaning or groaning? I prefer groaning. Of mooie groaning. Hooglaan, zodat niet buiten de deur. Ja, maar ik weet niet of ik het hoor, hoor. Want ik had iets van 13 gehoord. Je hoort het geluid meer, because you're getting aware of that there might be something wrong, so you're paying more attention. What does the group do? I readied my arrow. I'm ready Okay, for it. I stay at a distance. At distance, who's the bulky person here? Who's the bulky- There's a giant demon with wings behind you. What? Why aren't you going on the front line? My good friend would have already kicked the door in. You guys went ahead of me. That's not Get over my here. responsibility. Can I try to persuade him? You with your big giant wings. Ik heb and 7 power. intimidation. Ja, maar ik weet niet dat het intimideren, maar je wordt overtuigen, vriendelijk. You with Je your mogen big wel giant een wings. and charisma statue. contest Je doen. hebt toch like plus 12. You with your giant burly wings and beautiful form. Wat zei je? Een charisma battle. Ja, Dat je is rolt, plus je rolt 7. gewoon charisma. Wat is je charisma? Plus 7. Persuasion. Charisma is 18 plus 4, maar hier staat ook nog plus 7. Oh, dat is je save. Safe. Plus 4 is die bij jou bij... Dit is insight versus persuasion, right? Laten we dat zo rollen. Okay, so you roll for insight. Ja. This is persuasion. Jij rolt voor persuasion. Ja, 0. 20. Ja, jongen. Die had ik. 5. You begrudgingly take the smallest step you could possibly take just to stand slightly in front of Valentine. Yes. Maar ik heb ook gezegd hoe fucking geweldig jij bent. Serieus. Ja, dat boeit Billy al niet. Nou, toch heel diep van binnen ben je toch awesome. En ik geef je ook nog een bardic inspiration. So, what are you going to do, Fallen? You know this. It has dawned upon you that this might be a problem. Kan niet falen. And Morup is missing. I shoot at it. Nee! Ja, dan I shoot at it. rol maar je attack. That's with disadvantage because it's prone. Ja, maar ik heb toch wel gezegd. I think so. Ja. Like, roll Attack. twice. Even kijken. 1D... Longbow, 1D8. Nee, Of eerst de eerst, hè? Dus je gooit. Plus 9. En dan gooi je nog een keer. 14 Dat is plus niet 9 is 23. Hallo? En dan nog een keer. Dus 23 nog een keer. Ja, dus dan is het... So, you hit Nee. the corpse, and you hear a loud groan as your arrow penetrates the body. Oh. Please roll for damage. Damage. Ik heb twee geschoten, hè? 2 pijlen. Nee, je hebt 2 keer gerold om 1 keer te schieten. Oké. Je hebt 1 pijl. Want je had disadvantage. Dus je rolt nu een D8. Je nam niet een turn, je nam een action. 1D8 plus 4 dan. Ja. En ik mag die eventueel erbij gebruiken. Nee, dat is voor de dingen. Ja, maar je had al Nee, geraakt. dat is niet. Vijf. Nee, alles aan het rollen. Als je Ik wil, wil een kaars aanmaken. als je wil, kun je dus nu kiezen om het sterretje te gebruiken to make the target explode. Because it can do thunder damage. Dus dit is 9 en dan dit is Dat thunder mag je damage. dan toevoegen als je dat wil. Maar dan moet eerst bij een concert doen, maar zijn te zien zijn ze hier aan het klooien. Ik wil een kaars aanmaken. Sorry. Wat zei je? Ik heb 9 damage. Oké. Maar Max zegt dat ik eventueel deze kan gooien voor exploding damage. Ja, dan moet jij een con save 15 rollen. Faalt. En dan mag je die rollen en then it also takes thunder damage equal to what you roll. Thunder damage. Nee, ik ga voor 6. Thunder. 6. Dus 9 en 6. 9 en 6. Oké. 15 damage. En de little star projects forward en En die krijg je dan terug. Okay. But that is very loud. So whatever trap they were going to spring is thrown out the window and they all activate. Jullie mogen... Ik ook. Wij mogen. Ja, mogen we Nou, beginnen? Mogen we nog wat? Spider Morup sees that the bodies, the 3 that he saw inside, are starting to get up.
Do they sense me or not? Or I'm in the... They don't sense you, fine. but you think that this might be a problem for the people outside. Okay. Just a small problem. Okay. Can I run through over the walls? We gaan nou initiatief rollen. Ja, je kan rollen. Ja, Wat dus is de movement speed van een spin? 20 fucking 20. Over the walls to the door and outside? Als je dasht wil ik wel rollen dat jij precies tussen Valentine en Morop in één keer broep. Ja. de buitenvloer. Blijf je in het spinnetje of verander je terug? Alsjeblieft, verander terug. We komen er terug. Geen metagaming. Sorry, geen met Okay, so you get to outside and then change back. Nice. And then What's let's- happened? There are We're going rolling. undead or something feet things Something inside. is there. Something is there. You're fucking... Perhaps zo. What's happened here? Dat is niet erg. Wacht even. 18 initiative. Ja, wacht. Dus het moet ook even Heeft Pepijn nog niet gezegd. Waar zijn rollen van initiative? Zei je dat? Oh, we ben in het luisteren. Ik was hier aan het 10. luisteren. 10 Oh! What was it? Natural. 26. Plus je dex. Even Yes. onthouden, hè. Mijn dexterity, dat Waarom? is... Plus deksel? is dat Jazeker. Wat moeten we doen? Een D20 en dan? Plus je initiative. Dat is staat je- apart dus genoemd, je maar dat is dexterity. eventueel je dex modifier. Ook mijn hoop dex pakken. Ook Ja. 0. Nee, Dus dus 10. initiative hier. Oh ja, een dex er niet. Initiative. Ja, heb ik 0 op. Nee, dat is een C. Oh ja, 8. Net 20. Had je het net van? Ook al 20. Ik had 26. Dan heb je plus 6 dan. Wacht even. Oh nee, 23, sorry. Ik deed het eentje, ik deed het één verkeerd. Pepijn rolt vaak. 3. He keeps rolling. That's a lot of Heel undead. enemies. A lot of undead. Jesus. Oh fuck. Like, he can't choose group initiative too. Yeah, but I don't think that's That's fun. not fun. Even kijken. We hebben een Morup. Wat was jouw initiative? Ik had 20. Fuck. Sorry, dat knippen we er even uit. Valentine. 10. 10. Dat vind ik fijn om te horen. Jij, Belial, had 10 als ik het nu goed heb. Ja, dat is goed. Reed heeft 23. Want, de fuck. En Torm 18. had 18. Ik wil wel steeds goed. Even kijken, dan moeten we het even ordenen. Moet ik even heel snel plassen? Ik moet eigenlijk ook. Oh god. Ja, neem maar even een pauze hoor, want ik ben toch wel even bezig. gelet, hè? Oh ja, Ik zie hier heel veel objecten om me heen die ik leuk zou gebruiken. Ik heb het ook niet gevonden. Nou, Oh, je hebt helemaal niet eten. Moet jij nog video's maken? En daarom ga ik dat niet doen. Maar dat weet je nog niet. Maar ik heb, ja, ik kan nog wat blunt. Ja, klopt. Nou, ik kan een object overnemen en dan laten bewegen. Maar dan krijgt hij een... Kun je de deur niet blokkeren met je houten balk? Maar we weten, omdat ik inderdaad roep. Dat zit er binnen. Zou kunnen, maar ja, dat is Dat is een haak. Dan zou je misschien... Of hier, dat is een haak, dat is inderdaad een, dus een ladder is dat. Ja. Ik heb ook dorstje. Hier zit ladders zitten. Nou ja, ik was aan het denken om misschien iets van de dode lijven te gebruiken. Doe dat. Ja, nice. Ja, als je explodeert, dan hebben we er niks aan. Nee, ik denk dat ik die pitchfork heb. Moet jij wat eten? Ja, ik pak even een blikje. Hebben je daar een glas op? Hier hebben we glazen. Oh, glazen bier. Ik denk dat ik wel een blikje. Dus moet jij hebben... Die van hier nemen, dat is goed. Is ijs die? Ja. Zal maar een glas neer dan. Waar is het glas? Oh, hier. En We staan eigenlijk dat is in onze wereld. Zijn de meeste mensen smaak is in principe ook weer. Lorenzo en ik. Felix is alleen dingen. And this one you didn't spot. En jij had ook. Ja. Wat fijn. Going to say. Als het niet hier zijn, zou ik even plaatsen. Doen zo dat ding dicht.
Waar moet jij eens drinken? Ik heb hier nog wat staan. Oké. En er is dat 1 en die heeft een klap gekregen. Ik wacht dan ik me neerzet hier. Op het tafeltje, maar ik denk dat jij het gewoon even achter je dames. Het is wel een vette box. Ja, die mok. Oh, wacht even. Kijk, kaars, dat is een. Gewoon echt een mok zo wordt het ook bij. Daar kun je gewoon dit drinken. Ja. Maar ik heb ook kaart. Ik denk dat ik deze dan meeneem voor Kalsenfest en dan doe ik hem zo aan de belt. Ja. Echt een mooie lijst vind ik die. Nou ja, dat is leuk hè. En die is als je dan bijvoorbeeld bij die 6 wordt, die kreeg je. Nee, ik zeg niet gewoon. Ja, nee, omdat dingen zijn alles alleen bij die 20 als je op de 20 wordt. Nee, ik heb nog een netwerk, mijn hemel. Ik heb wel een andere dice dat die speciale effectjes geeft bij 21. Maar dat is een digital dice, die ligt beneden. Hoe duur is zo'n... Dit setje was €25. €2500. ja. Nou, 25.000! Oh! Heel slecht. Heel dun. Lorenzo is wel zijn best aan het doen op het toilet, hè? Wat heb ik nog? Hij is Super Saiyan aan het gaan. Zeg, wat hebben jullie eigenlijk voor geur op het benedentoilet? Want het is lekker. Oh, dat is van Rituals, de Dream. Dream van Rituals? Ja, Dream Collection, maar die is volgens mij tijdelijk. Ik weet niet of die er nog is. Charles. Ik irritant vind nu met dingen. Heb je Samsung of heb je Android? Of niet? Heb je Android of niet? Ja. Heb je ook laatste update gehad? Ja. Ja man, sinds toen is mijn telefoon echt heel snel hè. Oh, daar heb ik geen last van. Ja, Nee, hoe oud dat is sneller. hoe oud is je telefoon? Ja. Welk model? De 25 volgens mij. Ah. Sinds die update jongen. Ja, die trekt hem leeg, joh. Oh. Volgens met Woede deed ik bijvoorbeeld als hij normaal rond een uur of 1 tot die voor 20% of zo. Ik zit op weer op. En nu rond een uur of 11. Maar ik doe het evenveel hè. Het is niet dat ik... Wat de fuck is aan de hand? Wat gebeurt daar? Hallo? Stuur niks te doen. Die man is aan het vechten op het toilet. Dat je dat expres goed vindt. Hou je ziel wel in je lichaam, maar niet in het toilet? Jeetje. Zijn ziel is zijn lichaam aan het verlaten, hier is een Ari. Is er niet gewoon aan het bevallen? Ja, omdat misschien het geval van Vooral die blikjes baby. en dan zie je er ook een monster was weer allemaal uit. Ja. Niet goed. Oh, hij komt ook met zo'n zucht het toilet Ik af. heb echt spier Ah. op fiets, jongen, dat wil je niet weten. Oh, dat was het. Ja, ik heb echt iets. Dat later uitkomt. Oh, ja. Oké, 103 dingetjes. ik ben er ready voor. Dat is leuk. Oh, dit is heel cool. I love this. You're going to regret it. Absolutely, I love this. Sorry. I love all this. I love all this. Ladies, gentlemen, and esteemed others. All this? Focus. Focus, please. Ja, voor. You have awakened the zombie Sorry. by exploding one of them. Yes. Let's say that one looks like it almost lost half its arm. Took a good hit, but it's still standing after it got up. Thornton, you suddenly spot that there was one near the well as well. I'm screaming when I go, there's something inside! Yes. Do you... No, it's not your turn yet. Top of the line, it's time for Freed to panic. Not panic. So I see two of them right now. From your direction? Yes. Okay.
Ja, geef me een gekleurd poppetje. Wat? Geef me een gekleurd poppetje, mijn idee. Blue! Alright. Dabbity, So, dabbity. bonus action performance, animating performance. I see a pitchfork, and suddenly the pitchfork starts to fly up. The pitchfork flies up, and it immediately moves 1, 2, 3, 4, 5, 6. And the pitchfork is now a dancing pitchfork. Does it make noise or look odd? It floats. It floats as a floating pitchfork. It can be shaky, I suppose. Well, it has irresistible dance as an ability. You said it was a dancing pitchfork, so I just imagined that the pitchfork is just moving up and Sultry down. dance. Yes. Dat was jouw bonus action, zei je? Of was dat je volle action? No, that's my bonus. No, that's my action. And then as a bonus action, I don't really do anything with my bonus action. I think I'm just going to stand where I stand. Maybe like a little bit closer to here. So I do need to be in range of my pitchfork. End of my turn. Cool. Dan is Morrow. I'm already outside or flying now through the door outside? And No, you walked outside the door and you just plopped up. I am saying, there's something inside! And then I look around and see what is happening. Okay. Thank you for sharing this information with the group. What do you do? Just nothing yet. Close the door. Do you prepare an action? Yeah. And I want them to hear what you do when whatever happens. Wat je zou kunnen doen, pak even dat dingetje erbij. Oh, so nice. Okay. So what you could do is you could prepare an action. Where is it? Where is it? Ready an action. And so when you see something move towards you, do a firebolt. Yeah, I will do. Oh. Right? Yeah. Produce flame. Produce flame. So Already. you press produce flame Yeah. until you see something. And Yeah. jezelf zeggen. You say you want to prepare, Yeah. produce flame, just In case. in case. Cool. Dan is het Thornton. Ja. I use Hunter's Mark on this zombie. Nice. That means another 1d6. Ik dacht dat Thor dan al een explosive arrow had geschoten. Ja, maar daarmee zijn we begonnen. Oh. Dan is wakker geworden. Oké. That's also a concentration spell for Thorin. Ja. And that means I'm going to use my longbow to shoot at the little zombie. Is it still? Did it get up? It got up. Okay. And its arm is laying off. 10 met plus 9. Dat is 11. Dat is wel genoeg om een zombie te raken. Oh, gelukkig. Dan eerst de 1d8. Dat gaat veel damage doen. Dat is 1. Plus 4. Plus 4 is 5. En dan nog je Hunter's Mark. 1. Dus Ja, maar dat is een mooie ding waar iets Zes. misschien. 7 en 1 gegooid. extra attack. Sorry. Kan dat? Je hebt een extra attack. Oh, action can attack twice. Ja, dus dat ga je nooit geschieten. Oké, dus dit is een 10 6. damage, hè? En Nee, dit. je moet even eerst rollen. Oh, oké. 15 Plus 9. plus 9 is 24. Dat raakt. En dan doe je beide nog een keer. 3, Zeg, Plus was het 4. nodig om zo te 4, drinken? 7. 7 plus 4. Plus 4 is 11. Plus 9 is 20. Nee, niet 20. 11. 11. Oké. 9 is... Ja, maar ik had toch net de eerste keer. Ja.
Oh ja, oké, maar dat In totaal, ja. Totaal 20 damage. Kan ik Ah, niet oké. lukken. Als je faalt, krijg je een punt terug. Als je mist of het 70 goed haalt, krijg je een ander. Totdat is gezien. Cool. Niet dood. I'm judging you. You take another good hit. 2 hits at the zombie. As more bits and pieces fly in all the directions. It's still standing, but you got it quite good. Fortitude. Dus die op 1 HP blijft staan. Oh. Thank you, Thornton. Do you do anything else? Nee, dat was mijn extra attack. De tweede. Okay. Dus Do you want to move? Nee, no, I stay there. Remember, crying is a free action. Oh, Ja, I stay there. funny. And... Oh, that's also funny. Giant. Right, then Shame. it's Zombie 6's turn. Zombie 6. Alleen running zombies of walking zombies? Ja, nu We're nog gonna wel. find They're out. jogging. Ja, maar dan geeft hij al een weg dat hij er nog Oké. is. They're jogging. Ja, dus. Ja, dat zien we niet eens. We komen nog wel hoor. Shit. Just wait. The dragons are coming. And it dashes. Zombies are coming. Fear. So, So the zombie just sees you Ik niet lief. and just runs forward are these and stops just in front of you. days later zombies? De alpha. Ja. Ik heb het niet gezien, maar ik heb het gehoord. 28 inches later. Ik heb niks voor. You three, because this is funny, you two are over there. You three at the door. You hear loud banging at the door. I said in front of us. Right in front of us, and it's Valentine's turn. What I will see he a do? big giant burly demon ready to save us, so I GTFO. 1, 2, 3, 4. Cast your own healing word for op je. Op mezelf wel, godsamme. Ik heb genoeg HP. Jij moet De meme is back again. healing word mezelf. Wat is dat meme? Ja, dat was een meme, ja. Ja. Wat is een keer als ik bijna doodging, had ik als bonus action healing word op mezelf. Dat is nog een bonus action, dus ik kom zelf altijd healen. I hit draai het door. Valentine a lot in the past. Dus ik healde mezelf. Wie is hier nou de tank? Ja, hoe ver is deze boy van mij? 10, nee, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65 feet. Is Oké, een vakje dus ik ga nog schuin 1 vakje naar voren, want ik had net genoeg movement. En dan cast ik Vicious Mockery op dat ding. Op 1. Oké, Is zijn vakjes schuin ook gewoon 5 meter? dat is ook 5 feet. Ja. Don't question the mathematics. Nee, dat zal. DC is 15 als het überhaupt iets zou doen, dat laat ik in de DM. Pythagoras. En wat moest ik voor rol doen? Wacht even, verdomme. Wisdom save. Oh ja, dat weet je zo. Nice. I'm a part 2. Nee, goed. En DC is? 15. Oké. It failed. What happened? I say, you stupid ass creature with no arm. In die 1d4 psychic, als die psychic Strong. kan... 2d4, kiss your level 6. Oh ja, god, ben vergeet ook zo. Kom op. Als hij iets doet, hoor. 7 psychic. Als dat iets zou doen. Oké, dan moet ik even iets rollen. Nice. It takes a huge hit. I think part of its head falls off. And Parts of on the moment you would think it would fall over it. Oh. And its eyes stare into... Its remaining eye stares into your soul. Walking. Oké, As that was a Yeah. certain good hit, but it's not out yet. bonus action. En ik Bardic Inspire jou. Pardon? May your arrow be just. Thank you, babe. So his one is kind of funny, want zijn als je die toevoegt en je mist nog steeds, dan behoud je hem. Je behoudt de godganse tijd totdat je iets haalt ermee. Iets raar. Nee, de mijne Of heeft je special zelf. magical effect. Dus de damage. En ook een save. Als je hem voor een save gebruikt en je faalt hem, hou je hem ook alsnog. Dus echt voor een pak. Thorin, maak even snel een history check. Maar ik dacht dat je mij niet mocht, maar je geeft Ja, me wel tuurlijk wel, een ja. Bardic Inspiration. Je gaat wel demons doden, dus het is een 8. noodzakelijk kwaad. Nee, 8. Ik heb wel mijn whips in je gezicht. History is plus 1. En ik heb een 7 gevoerd. Oh, party.
vergiftigd heeft, hè. Oepsie. You are too distracted by the rotting corpse standing in front of you, and you just wish you had some divine power right now. Belial! Haha, ben ik eindelijk. Yes, you rolled bad on initiative. How sturdy is the door in front of us? Give it another tap and it falls open. Okay, so it's no use keeping it closed. You could try, but remember that scene from Hodor back in Game of Thrones? No. Or the Walking Dead. Ik heb het wel gezien, maar ik weet de scène niet meer. Oh, dan houdt hij die deur Dan kan tegen en de zombies die gaan door die Ja, deur heen. oké. Dan, Kun je niet terugvechten en dan ga je hartstikke. dan kijk ik die deur in. In front of you? Is dat een free action? Grapje. Is dat een object interaction? So, I'm just going to say. Dus wat gaan we zien? ik- Oh jeetje. Ik vind het heel grappig, we doen bedenken iets anders voor vroeger. Oké, dan doe ik vervolgens Gezellig. Dreadful Aspect. Wat doet dat? As an action, each creature of your choice within 30 feet of you must make a wisdom saving throw if it can see you. On a failed save, the target is frightened of you for 1 minute. It's also more than... Nee, je kan toch kiezen. Oh, oké. Ja. Each creature of your choice. Oh, gelukkig. Dus, Bang van. dan alle undead die ik zie. Kijk je hem voor je of op hun, want die weet Alle undead die ik zie binnen een range van Ik weet 30 niet of dat feet. 30 feet is. Ik denk misschien Maar die net... zie je niet, dus je moet er er naartoe, hè. Jawel, maar die kan niet Jawel, hem zien. gewoon... Nou, Dat je is kan wel mij veel zien. Ik weet niet of dat 30 feet is. Dat ik This away, this If it yellow can one see you. has your hunter's mark. Each creature you decide to target. Ja, dus binnen 30 feet van mij alle undead. Als ze ze Ja, mij dus het kunnen is zien. ook die wat voor Vorden staan. Ja. Oh, wat fijn. This one and this one is frightened from you. En wat wil frightened zeggen? Gaan ze dan per definitie van me weg? Van jou. Dan gaan ze zo van je weg. Raak jij ze, dan is het weer weg. Officially, frightened means that you have to get away from your source of your fear. And Ja, maar dat betekent dus wel dat tijdens het wegrennen kunnen ze wel ook anderen even goed aanvallen. Of Ja. is echt de prioriteit het wegkomen? Ze moeten van jou wegkomen en ze kunnen je niet Nee, aanvallen. maar zoals ik hier Ja, dat sta, snap ik. Maar kan het wel. als hier iemand zou staan en ze proberen van weg te komen, kunnen ze in het wegkomen even Ja. goed hem aan? Ja, dat mag dan. Oké. Dan val ik die aan wat niet frightened is. Met wat? Met mijn metal chains. Holy shit. Heb je 2 actions dan? Ja, je hebt heel je action niet. gebruikt om Dat kun je de niet doen, nee. frightened condition te doen. Oh. Heb je nog iets van een bonus action? Ik kan dan een extra attack. Ja, maar dat kan alleen maar als je een aanval gedaan hebt. Je Ja. hebt het spel gecast. Of een soort van feature of zo. Waar staan de bonus actions? Bonus actions heb je niet als een paladin. Oh. Behalve healen. Ja, nou ja. Daar ga je. Of smite. Daar ga je. Smiten kan niet. Het is wel bang gemaakt. Blijf je staan? Ja, want anders dan... wie is Zou er ook ik- weer morgen op, hè? Nou, Ja. zou ik doen, want de eerste die zo meteen wegloopt, kun je een opportunity attack opdoen. Alleen de eerste. Ja, want je hebt maar 1 reaction per turn. En als je die raakt, kun je die ook nog smiten als je wil. Voor extra Oké, dan, wreckage. ja, dan blijf ik staan, want anders krijgt Moritz op zijn Mooi beter aardig. Ik, ik. Henk? Hank heeft, Maar dis- hij Henk is kost, van over is. Hank heeft disadvantage op zijn attack trouwens voor je visual. Oh, Is hij slim genoeg? Wat gaat er? It's smart enough to realize that the dancing pitchfork is not something he wants to eat. oh, that's too bad. 1, 2, 3. Opportunity attack. Oh ja. Ja. Heb ik ja. ook nog niet. Ja, die heeft een opportunity attack. Yeah. So, the pitchfork tries to pitch him right in the back. That is Uh-oh. 12. 10. Okay. Okay. I see how we're doing this. What the hell is this? Oh, En dobbelsteen. it gets probably stabbed, but it unleashes itself and keeps walking as it moves next to you.
But that's all it does because it's not very intelligent. Suddenly you hear a crashing sound as the other door in this direction gets broken open and another zombie steps out. En we zijn weer bij Reed. First of all, bonus action, move this one and slap and smack it with the pitchfork. So that is 8 plus 7 is 15. 15, dat raakt. Okay, yeah, so then you do it again. Again! Holy moly! It still stands. I'm sorry. Then I'm just gonna see that it still remains. Gee, these are annoying. I'm gonna cast Oh, what? Shatter, I think. Shatter. Yeah, I'm gonna cast Shatter. No, I'm gonna cast Thunderwave to get it away. Because this one is kind of like over here. Can I hit these two without hitting Thornton with Thunderwave? Let's say you can. Okay, then they're gonna make Simple geometry. a Constitution save. Wait, Thunderwave is Constitution save, right? Let me check. Volgens mij wel. Thunderwave, where are you? Thunderwave. It's a Constitution saving throw. DC 15. Alright, I'm going to say... do they still take half damage? Well, did they fail? If they fail, would they take half damage? Dan... You blast number 1 to pieces. Yay. Dat is niet zo hoog voor je. And the other one keeps standing. And then I want you to roll for damage. Okay, no, well, did he fail? Yes? Okay, then he gets pushed back 10 feet. And it's 2d8 thunder damage, so that is 2 plus 2 is 4 thunder damage, as it is moved 10 feet away. 1, 2. And this one is out. 4 thunder damage. Als jouw beurt begint, moet je even bonus action plus your Dat is hunter ook bij de beurt ben. Ja. Toch, dat ding is Ja. dat ik het gegeven Gewoon heb. om het door, dus daar kan ik hem voor zetten. Ja. Was er iemand in de buurt gekomen dan? Ja, die is Ora! bij de buurt. More. Ik had toch mijn dingen gered, of niet? Was het in, Oh, Ja, oh ja. Dat gebeurde dus. Dat Oh, was wel ja. toen de deur open ging. Ja, sorry. Wat had je gereadied? Ben ik even kwijt. Produce Flame. Kan ik dan bieden. En dat is dan een cantrip, een range, 30 feet, plus 7, en een 2d8 fire Nou, damage. doe maar een lol en kies een van de 3 die voor je staan. Die middelste. Die middelste. Rol maar voor damage. 9. 9. Ik kijk niet trouwens. Dan is het nog steeds jouw beurt, want dat was eigenlijk jouw vorige beurt. Ja, dan doe ik dat nog een keer. You're so very persistent. Ja. Just leave these poor creatures alone. Why are you rolling damage? Moet je eerst raken. Oh, Ja. Ik wist het vaak zo. Dat is dan 1d20 plus 7. Natural 20. Double damage. Dan rol je 4d8. As you basically do a small fireball. I can just give up. Yeah. You haven't even introduced something yet. Dit is het. Hang the sperm tank. Doe me! Oh my 14. god. 14. Don't get More me books on on the cast, camera. please. Yes. I do believe most of you guys would need to roll a charisma save. Sorry? 14 damage on number 2. Ja, natuurlijk ook nog Protection from Evil and Good. Dus als Number 18, Burger King Foot Lettuce. die kan ons dan... A Burger King footlong. En dan Nee, Foot Lettuce. dat is een... de range aanval. Nee, dit is dan kun je niet nog een keer aanvallen. Morgen. Zie je? Doe je nog iets? Blijf je staan? Overkill. Ben je weg?
Huil je? Maar misschien hoef je dat niet te nemen. Dat was Ja, gratis. dat zijn geen bonus actions, hè? Nee. Ik zou er nog maar nadenken. Ik kijk in doe het. Krijg je een boosted stats? Focus. Doe ik... loop ik een beetje naar achteren hier naartoe of zo. Oké. Kan dat? Just chillen. Ja, als dat alles is wat je beweegt, dan zeg ik dat je al je movement gebruikt om over die kaart heen te klimmen onderaan te staan. Klimmend en dan... Ja. Dat was Hij had er ook omheen kunnen lopen, maar ja, Horror was like, I'm just going over! Ja. Oké. Dat was het. Oh, voordat je begint, doe het met een rol, doe eens eventjes een... maak er maar even een survival van. Alweer? Survival. Ja, rol even survival. 24. Zo. Jezus. Praise the heavens! Oh shit, we need to do radiant damage. Or natural 20. Which is something you get into your mind. But that is not something Dawn would know. It's up to you if you shout that to the group, but now your turn starts. Dus als ik het roep is dat geen actie, hè? Nee. That's a free action. Okay, so I shout, guys, do radiant action, radiant damage. Radiant. I don't think Helps. I don't think any one of you can do this, except for Belial, but hey. Doesn't matter. I told hem. Om met je smite. Ik kan mijn Hunter's Mark verplaatsen. Ja, dat is je bonus action. Dus die wil ik naar deze groene kameraad hier. Dan moet je even zoeken. Dan moet je even opzoeken welke Radiant doet. Ik denk dat ik de gewone smite ook opzoeken was. En je krijgt ook zelfs extra D8 voor undead skillen mee. Ik heb geen Radiant. Ja, Jawel. ja, al je smites. Moet je even op. Shimmering Smite. Geef me je telefoon en dan open ik de pagina. En dan wil ik op die mijn pijlen schieten. For your sake. Dus Twee heel stuks. veel Paladin ook een Radiant smite. Tuurlijk, op. Dus de eerste is Hij kan eigenlijk 17 plus 9, 26. Wat Ja, niks aan Rol die tweede ook maar. Ik heb alleen Searing Thunderous en Radiant. Dus 16. Die raakt ook. Dus dan mag je gewoon 2 keer je damage doen. Dus dat is 1d4 plus 1d8. 1d4. Dat is 4. 1d8 plus 4, excuses. Dus 1d8. Even dan in deze lijst kijken. De eerste is 9 damage. Ja. En dan heb ik 1d6 voor die Hunters Mark. hè. Radiant. Ja, die komt er dan nog bij. Dat is 6. En dan rol je Dat is dat. 15. En dan moet het nog een En keer. dan doe je dat nog een keer. 15. 15. Oh. Of your 6 plus 4 is 10, dus dat is 25. Plus 3 is 28 damage. Smite. Or. You basically blow off half the damn zombie, but it is still standing. Ja, je moet This was a beefy man. Elke attack die je doet is blessed by that. Dus dan doe je attack. 28 damage. Oh, I'm sorry. Attack. Ja, dat is een belangrijk detail. Slightly more Dit is dead. maar zo'n bonus action. Je mag er maar één Dan bonus. heb je 3 verschillen. Ja, maar het is een effect op je Ik heb op deze Dus je zombie weapon wordt geblast en je 28 damage gedaan. Ja, ja, oké. Even kijken. Dames, Extra attack. Sorry. 28 damage is hier vanaf. Damn. Van die zombie. Okay. I'm just going to rule that the number, this one, moves all the way to the other side of this room, but it can't go further. Yeah. Wil je een opportunity attack? Of mag je dat niet doen? Mag ik een opportunity attack doen? Hij rent wel van je weg, maar dan breek je wel de frightened condition. Ja. Nee, laat het maar eventjes, want er staan er nog 2 anderen bij ons. Dat is wat 3 helemaal doet. 6, die schudt even zijn hoofd en denkt van, what the fuck just happened? 2 moves upwards to Thornton and can finally do something. Oh no. Ik spuug het gezicht. Even kijken. Wat voor damage doen ze ook alweer? Oh ja, maar dan geef je hem wel extra fire resistance. Plus 66. Hoe hebben we die Dat is eerste zombie big. dan doorgekregen zonder Radiant? Of was dat een quick movement? Max is die weggeblazen. Fortitude. Ja, maar ik dacht dat hij dan... Maar ze gaan het zonder Radiant. Does a 12 hit you? Nee, sorry, zo Nee, 2. doe dan als gaan ze... It attacks again. That 1. Nee, ook niet. Sorry, daddy. Hij rolt Daddy een terug. DC check. Als het onder 10 is. Oh, voor de fortitude. Nu snap ik het. Ah. Radiant is, staat in bypass staan. Ah, daar wordt prima. 2d6. 22 raakt je wel. Ja. Hoeveel D?
Hoeveel moet ik doen? Ik word aangeraakt door een zombie. Dat is niet zo chill. Zonder consent is Omdat het mijn favorite enemies zijn, krijg ik dan minder damage. Nee, je doet Oh, nog meer damage. Oh! Zijn ook dat hetzelfde als zombies? Waarom doe ik dan meer damage? En dat is een creature type. Doe ik meer damage? Ja. Dus ghosts. Als het mijn favorite enemies zijn. Dus moet het zijn je niet per se zombies. Moet je even lezen wat het ook weer doet. Maar het doet wel iets. Maar Volgens mij heb je kan- advantage. Nee, advantage on wisdom. Het zijn Checks to undead. track your favorite animal as well as to recall information about them. alle zombies. Ah, oké. Net, niet alle En hunting. Nee, ik heb experience, maar het doet geen Ja, damage. want het hoeft niet per se zombies. 21 damage. Ja, Jesus. Oh, wat? Pardon? 21 damage. From like a bite? Wel, een slash. Oh, mensen, we moeten cash. altijd een Keeps a deep ben ik zo goed. Ja, in your 52. throat. Oh, 21. 21. Oké. Je hebt nog 31. Ik heb er 31 over, jongens. Dan gaat het maar. Easy. Oh, dit in de Yes! 5 is degene die niet gefrightened is. Oh nee, wacht. 5 is wel... Zet 5 ook maar aan de andere kant van die ruimte. Dus die rent ook weg. Dat is zo ver. Heb je je opportunity cycle gedaan? Dashes. Nee, maar ik weet Hij niet. besluit om het niet te doen. En die moet hij nog zijn beurt doen? Ja. Wacht is niet even. bijna dood inmiddels. 2. Ja, 2 staat nog wel overheen. Het is een beetje Maar smoldering. moet je zijn beurt nog doen? Ja. 2 moves. 2 moves to you. En dat is een attack. Oh. 16. Nope. 25. Ja. Nog triple attack. 21. Shit. 2 hit. Oei. Vind ik me leuk. Ja, triple attack. Dat kan nou eens. Ik heb er eens goed klaar mee. Leuk, jongens. Zoek het Ja, dat eruit. zijn Zombies. Sorry. Oh, dat was zelf op. 18. Wat voor damage? Het is te vroeg voor mij. Nee. Slash. Ook necrotic? Nee. 18. 18 damage. Waarom bij mij 21? Wat die... Ik rolde Zo zombies. De Lion is onze tank en healer. En Morph heeft ook wat healing. Hij ook Nee, wij healing. hebben ook We healing. hebben 3. Ik weet niet waar je het over hebt. Ik wil alleen maar zelf. Als jullie niet doodgaan, als jullie doodgaan, dan doen jullie iets fout. Valentine, doe eens wat. Goed zo. Ik zie het gebeuren en ik loop helemaal naar achteren. Je rent weg. 3. En ik wil wachten over 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jij bent nog net binnen mijn range als ik zo beweeg. Voor mijn healing word, dus doe een bonus action healing word. Waarom niet op mij? Ik sta naast je. Ik help Oh, ja, Ik heb niet jij kan meer healen dan ik. En hij heeft maar relatief minder damage. Dus er is het logisch na te denken. Dus ik gebruik... Valentine, logisch. Nou, Ja, dit is Ja, hij leert van zijn fouten. Dit in optie? veel wanhoop. Dit. Maar ik ben Dus ik ga een level 2 healing word doen. Dus Ik hoor een vrouwelijk schreeuwtje achter me. 2d4 full health. Hm? Kan het stack met full health. Nee, plus mijn charisma. je kunt niet je max HP. Oh, Oké. Ik krijg 9 hitpoints terug. Ja, en hij dan? Niks. Nee, Niks. nee, hij krijgt via de big boy daar. Zo gaat dat Ja. dus. hè. Nee, ik krijg healing zo terug. Het is alleen niet zo Ik heb het niet handig. noemen. Ben jij eerst nog? Dan Want kun er jij... staat geen enemy. Nou, Maar dat was mijn bonus action. Mijn gewone action om jou te helpen, doe ik Vicious Mockery op die big zombie die jou zit neer te schmakken. DC 15 wisdom save, denk ik. Ja. 12, dus jij wint. Die zie je van. You win. 2d4 psychic, En die heeft die disadvantage op zijn next attack. Oh. 5 psychic. Oh. Schaalt je maar gewoon uit. Ja. Oh no. Motherfucker. Stupid ass bitches, motherfucker. Ja, oké. Die in een healing wordt. Ja, op hem. En ik Heeft hij al gedaan? heb 2 dingen gedaan. Een cantrip maar cast als action als die bonus action een spel is. Balio. Nou, Je bent weer geheeld. nu Smite. doe ik... hoe was... heeft iemand zombie 2 aangevallen? Ik Ja. Nee, Die ziet er niet zo goed meer uit. zou hem afmaken. finish him. Ja, maar dan... Je staat wat. Je hebt het spelslot finish him. Weet je kunt 2 dingen doen. Je kunt of eerst je branding smite activeren en dan slaan. Maar je kunt ook gewoon slaan en dan kiezen om te smiten. Je hebt 3 smites. Je hebt Thunderous Smite, Branding Smite en Smite Smite. Ja, maar hoe vaak kan ik die gebruiken? Voor iedere beurt en onbeperkt? Hoeveel spelslots heb Ja, je? het is gewoon nog spelslot. Het kost een spelslot. 4 slots op level 1. 1. En Dus je 2 kunt het slots 4 op keer level doen. 3.
En als ik het goed En heb, dus 4 2d8. keer doen per short rest, per Per long long rest. rest. En de gewone smite is 2d8 toch plus 1d8 voor een undead. Radiant. Ik weet niet of die extra damage doet tegen Radiant. Hij moet dus een weakness hebben, dat bepaal Ja. jij. Ah, oké. Nee, dus Nee, ik doe gewoon eerst 2d8. een gewone attack. Nou, Je oké. moet hem eerst raken natuurlijk, dat snap ik. D20 plus je weapon. Canus. Nee, niks te kanus. Wat heb je? Ja, maar ja. Omdat hij ook gebruikt. Ja, maar als hij faalt, krijg je hem toch terug. Het boeit echt helemaal niks. Oh, 8. 4 Nou. plus 8 plus... wat moest ik erbij Je doen? weapon. Je weapon. Middelste Dus bij stuk. je Plus weapon. 6. 4 plus 8 plus 6. Dat is dus 18, ja. Dat raakt maar net. Taak gedaan, jongen. Nee, dat raakt goed. Oh, oké. En nu moet ik... 1d8, moet dat niet 2d8 zijn? Nee, Nee, het is 1d8 van je weapon. namelijk jij kunt 2 keer aanvallen, dus dan Oh. krijg je dan op die manier. Ja. Wij zijn spelcasters, wij hebben 1 ding. 1d8 plus 3. Ja, zo zei het. Nee. Maar nu mag je dus kiezen Wil je of je smite? smite. 6. Als je nu kiest om te smiten, dan gebruik je level 1 spelslot en dan doe je het 2d8. 2d8 Mag je nog 2d8? of necrotic. Ik zou Radiant toevoegen. Ja. Want je Ja, bent dat heb ik geroepen. Oathbreaker. Ja, dat heb je. Dat wist jij wel. Maar de vraag is het nodig? Want je ziet er niet meer zo goed uit. Maar je weet... Nou... Oh ja, je hebt gewoon gezegd van doe radiant damage. Above game, als je radiant damage doet het niet zijn regeneration thing. The last time was also with zombies, and the last time you also did. So the question is, does he remember? Wel Ja, Crunch those brains. You realize that if you do radiant damage, they go down immediately. And they don't get up again. Ja, maar dan ben ik wel, want ik weet niet wat de rest van de dag nog brengt. En dan ben ik wel een spel. Ik zou gewoon een spelslotje doen, want je hebt nog... Want je hebt nog best wel wat andere zombies. Oké, Radiant Smite. Radiant! Dus 2d8. Ik doe 6 gewone damage. Waar is mijn hallelujah knop? Oh nee, wacht. Van het wapen zelf is 1d8. 8, die heb je 6 net plus gerold, 3 dat was piercing. 6. Plus 3 Oké, dat is piercing. 9 piercing. Plus En dan rol je nog 2 keer Radiant. dit. 8. En 2. Dus nog 10 keer Radiant damage erbij. 19 totaal. 19. Ja. How do you kill this? Ja, want wat is een Radiant Smite? Holy light. It glows with holy light. Dan, Denk Jezus, maar dan op je zwaard gericht. ja, dan denk ik dat ik zo met de chain zo'n opwaartse slag doe waarbij die eigenlijk verticaal door midden wordt gekliefd. Oh, So spicy. Do I see this light? It reminds me of my good friend Fixit. Fix it. Fixit, yes. Felix Fix it? Yes. Fix it Felix? You just slash it in twine. Ja. Dat is... Dat was jouw attack. mijn En eerste dan... attack. Ja, maar... Ja, er staat niks in de buurt wat je nog meer kan aanvallen. Hij is dood. Nee, maar kan ik nog move en dan attacken? Ja, dat mag. Oh ja, dat mag. Ja. Maar je hebt niet zoveel movement dat je die andere kunt raken. Maar je kunt misschien wel Die niet, maar misschien die wel. Henk of Ingrid raken. De vraag is hoe Ja. jij het ruled met al die objecten, want ik ga ervan uit dat hij achter dat hekje staat hier. Hij staat er eigenlijk voor. Ja, ik zei Want hij eigenlijk hier stond voor de deur, Voor hè? de deur. Ja. Daar. 1, 2, 3, 4, 5. Nou ja. Je kan 6. gooien, kun je iets Of je moet je wings activeren, en dan kun je 1 minuut vliegen. Ja, maar dan kan ik ook maar 1 keer per long rest. Ja, Dat is... dat is niet Je handig. krijgt waarschijnlijk geen long rest. En dit ligt alleen maar op de grond. Oh, dus je dankjewel. kunt er makkelijk boven kijken. Je bent groot en breed, dus een klein hekje tot aan je middel. Ja, maar ik kan wel gewoon... Het hek restrict mijn movement niet, hè. Ik kan gewoon schuin zo over het hek lopen als ik dat zou willen. Het is een klein hek, dus ik ga er even vanuit. Je bent een grote jongen, je kunt er wel overheen. Of doorheen. Ja. Het is niet een heel groot hek, dus bijvoorbeeld die stenen hekken, daar zou ik zeggen van nou moet je wel even overheen klimmen. Maar deze kun je overheen stappen. Oké. Maar volgens mij heb jij 6 movement. Ik heb 13. 1, 2, Ja, dat is 3, 4, 5. Je zou ernaast kunnen gaan staan. Als je dat heel graag wil. Doe maar niet. Doe maar wel. Doe maar wel. Uitkijken dat je geen roestige spijkers treft. En er staat nog een zombie voor je. Do know that this breaks their fear. Because... Nee, dan moet ze een wisdom throw doen volgens mij, hè? Nou ja, als jij verder uit hun buurt bent.
If a creature frightened by this effect ends its turn more than 30 feet away from you, it can attempt another wisdom saving throw to end the effect on it. Dan moet hij dat zo meteen rollen. Ja. Dus dan... ja, ik zal hem maar useful maken. Hè? Dan val ik die maar gewoon aan. Oké. Zonder smite. Maar dan mag je beslissen geraakt. Ja. Eerst was... Oh, is het de juiste? Ja. Geeft niet meer veel aan. Sowieso, hij heeft wel nog zijn Channel Divinity om volgens mij 1 keer het spel. Hij kan 1 spelstuk terugkrijgen. 10 plus 6. 16. Dat raakt. Oké, dan rollen voor attack. En dat is 3 plus 3. 6 damage. Lekker. Ja, geen smite. Oké, 6 damage. Is 6 damage. Want je hebt nu 2 keer aangevallen, hè? Dus dat is ook al best wel veel. Ja. It takes a good hit. A lot of flesh flows away. Dat was Belial. Waar is 4? Oh, dat is 4. Oh, die is nog niet gone. En hoe smerig is die? Prima. Ja, een beetje rollen, maar al was ik volledig in het thema. 4 loopt naar jou toe. Wie? Ja, Belial. En Belial. Dat ben je. Godverdomme. Was dat de disadvantage one? Nee. Oh ja. Kan ik een opportunity attack doen, omdat hij binnen range Nee. komt? Dat is een speciale feat die jij niet hebt. Yes. Yes! Het is 22. Nou, 22 hit wel. Cool. This is me and Zia. Like, first attack I always miss, and then 27. Oh, dat is maar 9 damage. Slashing. Zeg wat jij Dan gaan we een healing word. Ja, dan gaat ze niet doen. Nog een keer kosten. Ongedaan. Ik had het beter op mezelf kunnen gaan. Precies. Ik heb net hit points. Ja, deze gast wordt toch alleen maar gehit. What the fuck? Read. Do something. How bad do you look? Ik heb 31 over. Hij heeft een goede solid third of his hit points. Die is bijna dood. Ja, kijk, weet je, 31 is een third van zijn hit points? Nee, dat is ongeveer 2 als ik je heal, dan kan mijn floating pitchfork niet meer aanvallen. dat is ook een bonus. Ja, bonus action. Oh shit. Ja, maar ik kan nog best wel een attack overleven. Dus Ja. Nou, maar dan kan je dat zijn Pep even een triple hit Those are uitpakt. wise words. Ja. So I'm gonna use my bonus action to command my pitchfork. And which one of these two looks the worst? Welke van die 2 zombies? Groene. Groene heb ik net 28 damage. Ja. Okay, then he will hit 4. It also close, I suppose, with your hunter's mark? Or is that just something you see? Wat? Hunter's mark doesn't particularly do. Okay. Never mind, just forget what I said. So I'm gonna hit 4 with my pitchfork, which is 18 plus 7. Ik ben bezig. 25. Het raakt niet. Natuurlijk wel. Which is 9 force damage. 9? 9 force. It's a pitchfork! Yeah, it pitches it right in the neck. Oh, well. Nice. It takes a solid hit. It looks like it's barely going down. Also, Barely going down or barely holding on? Yes. Ja, dat is nogal een verschil, hè? Ja. It's barely holding on. Ja. It's going to need therapy after this. it's going to try something fun. It's Can you give me one of the flying platforms? Because it moved 2 spaces, and then it's going to move up out of reach, and it tries to trick them into doing an opportunity attack on them. So that it's trying to like learn opportunity attack. De zombies zijn niet zo slim, hè? Normaal niet. Wat is de AC van dat beest? Van mijn pitchfork, Ja. 16. Doen ze het allebei trouwens, of een van de 2? Ze doen het allebei. Oké, dan krijgt eentje disadvantage. Nou, dat is maar goed ook. Vanwege vicious escape. 40 HP. Ja, allebei gaan mis. Yeah. They're like, And so now you can just move away from it. Zijn reaction is op. And Creed also, because Creed hasn't had his turn yet. Creed moves away. Creed, do your thing! 1, 2, moves away from it, and is then
the one that looks the most hurt is 4, right? Yeah, it's the one furthest from you. Okay, Vicious Mockery. What is your DC? Rotting brain cells. 15. It fails. Yay! Full damage. 2d4. Zeg, is mijn Fallen Revelation, is dat mijn Necrotic Wings? Yes. Ja. 5 psychic. Yes. And disadvantage on its next attack. Ooh! It still stands. But it's Very well. it's like as some of its brain leaks out. Maar als hij barely stand, can he also barely attack? No. No, no. Oh, no. Nice try. Jij kunt zo meteen gewoon weglopen. Had je nog iets anders? Nee, dat is alles wat ik kan, meester. Daddy. Basilicum. Basilicum. Kan ik er naartoe lopen en dan slaan of niet? Ja, dat weet je wel. Heel veel spelslots hoor. Dus Ja, zo ik ook. kasten. Die wil ik doen. Je kunt hier staan. Die andere kun je hier redden. Daar kun je staan. En dan Die staan mooi op een doe rijtje. ik... hoe spreekt het uit? Die Shillelagh. Lele. Nee. En dan... Shillelagh and his weapon starts to glow. ja, ik force het met nature, energy. En ik... Attacks then use this. You're beating them with all the colors of the wind. Plus 1d8. All the colors of the wind. Why is nobody paying attention to my bad joke? Your weapon just Ja. Ja, ik snap hem. add it. Ik dacht dat het erbij kwam. Omdat Ik vat hem. Je valt met je wapen aan. Je vat hem, hè? Voor de camera. Yeah, so make your attack roll with Shillelagh. Nee, dus Kan dan ook wel een alternatieve titel. dus dan kan het dan met mij, want dat is nee. Beauty in the Wake of Tears of zoiets? Volgens mij is het gebaseerd op een boek. Waterstaf. Ja. Dus dan Doe een bom. D20 plus your spellcasting modifier. 10 spellcasting modifier. 7, 17. Raakt. And then it loses 1d8 damage instead of the normal one. Op nummer 6. Oh, verkeerd. No. Nee, 10 is dat. 0? Maar dat is de verkeerde dice die je gebruikte. 0? Hold on. Huh? Do you want to lose? 1d8. Je moet het kristalletje hebben. Wat deze doet. Eruit. Nee, Ja. deze. This one. Roll that one. 6 plus 4. Because you're spellcasting. It takes a good smack, like half its face is gone. And after you just beat it with all the colors of the wind, it's still standing, though. It's a good, solid hit. Can you do something else? Ik heb geen bonus actions nu. Jawel, je hebt al bonus actions. Je zou bonus action healing word kunnen doen. Ja, die heeft even nodig. Een healing hand op. Healing word. Healing word op door. Welke level spelslot? 1 level, gewoon een level 1. Dus dat is 2d4 plus 2d4 plus je plus 4. Nee. 9 HP krijg je. Top. Dank u, Daddy. Man. Level 1 spel. Ik heb er veel. Level 1 spelslot is toch 1d4 of niet? Nee, Dat is ook 2. upgrade. Oh! Dat wist ik niet. Dat Dat heb is ik de 24 is die upgrade. En ik Oh, krijg fuck. nog Dat is level 6, hè? Oh fuck, dat heb ik de hele tijd level 2 slots gebruikt. Voor niks had ik het 3 moeten doen. Sorry. I'm going to grant you to rework that if you want to. Oké. Want als je dat had geweten, had je geen level 2 slot gebruikt. Nee, maar... Maar dan moet je er wel een level 1 slot van wegstrepen. Zeker. Je Goed, kan hè? dus een Bites of Lust doen. Kan natuurlijk wel. En dan even terug. Ja. En dan- Dat mag. Of je gaat slaan met je zwaard. Ja, ik heb is mijn dan? daggers of mijn pan. Ja. Maar mijn daggers, dat zijn dus 2 keer zo plus 7, 1d6 plus 4. Is een pan een light weapon? Hij kan zijn pan gewoon gebruiken. Dan mag je Maar ik heb- pan dagger. Dus dan mag je pan Ja. dagger. Wonder of you. Want dit is 1d6 plus 4 en 1d6 fire. Oh, dan mag je pan dagger doen. Ja. Nee. Ja, because action, extra attack, bonus action. Ik dacht dat is toch Jojo Loos. Ik had toch meer zombies op jullie afgekomen. Nog Nou, meer. doe maar. Nog Dan meer? pak ik Serieus? mijn pannetje en mijn dagger vast. Ik heb het sterk in onze handen. Maar Ik kan hier Zal ik eerst die volgen? Maar ik ga eerst die zombie volgen. Ja,
Met mijn pan doe ik dat. Sizzling Sarah. Sizzling Sarah, come on baby. Dat is 18 plus 7, dat is 25. Dan heb ik 1d6, dat is die en nog een keer. Dus 2 plus 4 is 6, gewone damage. En 5, 11. Jezus. Cool. You like... En dan your extra attack. Extra attack, dat is mijn dagger. Nee, dat is je... de je pan. slaat 2 keer. 2 keer met de pan, oké. Dus dan nog eens 1d6. Gewoon eerst raken. Oh, nog een keer raken. Ja. Dat is natural 20. Oeh. Plus 7. 27. If he goes down to 0 HP, then the thing doesn't trigger. Het raakt. Rol maar eens even je damage. Dus alle je sources zijn gedubbeld. Dus je rolt 2 keer voor de pan en dan 2 keer voor fire. No, just tell me how you kill it. You're going to do at least 5 damage. Ja, ik zit nu op 7. Ik geef Sarah een kusje en dan klap zo bovenop die hersenpan naar beneden. Like dit gewoon het hoofd plat als een pannenkoek en er is alleen nog een nek en het is dood. Ja. Lekker. En dan heb ik nog een bonus action van mijn dagger. Ja. Daar heb je andere mee aan. Jij staat in range. Ja. Die is kapot. Ja, die is kapot. Rol maar gewoon even je attack. 7 plus 7 is 14. Ja. How do you kill it? Dan nu ook mijn dagger en dan zo eerst in de nek en dan zo naar boven. Nee. Ratsch. En die zombie is ook dood. But we're not done yet. There are 2 little friends still Ja, inside. maar ik zag mijn huntermark ook een Ja. stuk, hè? Oh, die krijg je ook nog zelfs extra damage dan. Oh ja, nee, dat was nog wel goed, denk ik. Ja. Maar die ga ik zo meteen nog verplaatsen. Wacht je ook vast. Oh, man. Moet ik straks bekijken bij mijn bonus. Vicious Mockery is een D6 geworden. Dat is 24. Oké. Wat was de eerste? Alles in deze. In deze campaign zijn alleen healing spells. Oh, heel goed. Wat is de eerste? 1d4. Heel goed. Heel onthouden in de healing. Heel goed. Oké, we hebben nog 2 zombies, jongens, kapot ermee. Zij rennen naar de deur toe, maar kunnen niet heel veel meer. Waar staan ze? Zet ze maar gewoon. Zet eentje maar gewoon hier en de andere ernaast. Hun frightened is gebroken. Oh, wacht. Nee, wisdom saves, hè? Hallo? Dat is je DC trouwens. Oké. 19. Tering, Oh, is het DC? Nee, dat kan niet. 14. 14. Moet ik zeggen. Hij rent naar de deur, die andere die zit te klauwen tegen de muur. Dus zet die maar weer terug aan de andere kant van de hoek. 15 trouwens. Wanneer is die weg? Hier. Die kan weg. Oh. Ja, er staat niks op, ik heb maar gewoon een ringetje gepakt. Dus de bos die wat op die grond heeft. 15 dus. Oh ja, dit was al 19. Nice. Valentin. I'm sick and tired of these zombies in my game. Je ziet er eentje in de deuropening staan. Ja. Like een Haddy. Get wrecked, Vicious Mockery. En die huismaat? Ook wel DC15. Een Haddy. Een Haddy. DC15 Vicious Mockery. is wel een beetje snel. This is a man's household. Ja, dat klopt. Dat heb ik niet gezegd dat niet is. Sorry, wat zei je? DC15 Vicious Mockery. Op zombie 5. Maar 15 is geen man. Zo is gewoon een beetje de beest. Het is geen man. Zit de queen. I'm very sorry. Geen zorgen, dat was met action. Mijn bonus action is Unsettling Words, the big boy. Unsettling En wat moet ik dan doen? Zeg je? Dat is een Bardic Inspiration en de volgende attack roll of saving throw wordt de Bardic Inspiration ervan afgetrokken, namelijk 1. Fuck my life. Echt waar. Hey. Stijvers, als ik net min 1 had, dan was die gefaald. Kijk, zie je? Dus De maat trekken. ja, dat houdt erop. Maar dat geldt ook voor andere spells die mensen erop casten. met 2. Attacks. Is dit lekker, schat? Is dit lekker? Belial. Oh, je hebt trouwens ook nog mijn Bardic Inspiration. Ja, ik ja. Belial. Oh, Die heeft hij nog steeds. ja, wat gaan we doen? Belial. Je weet dat er 2 zombies zijn, maar je ziet er eentje in de deuropening staan. Dus je hebt ergens het gevoel dat whatever je had gedaan, dat niet meer werkt. Ja, Op die. op die, ja. Dan, ja, geen idee. Ik kan terugbewegen, want ik ben ook tenslotte hierin bewogen. Ja, trouwens, ik zei dat deze hier stond. Dus jij kan weer daar staan. Dat kan ik niet.
En dan... toch hilarisch uitzien. Like, ja, oh, even hier. Ja, dan maar aanvallen, hè. Kun je het anders ook niet, jongens. Doe maar een... Ik kan ook Pokémon wisselen. Kan ook wat heeft. Oh, kijk eens hier. Een net 20. holy shit, als dan je- mag je damage dubbelen. En als je dat smite, wordt je smite ook verdubbeld. Dat is toch... Ja. Ik zou dat niet doen. Nee, is dat Nee, is te veel, Ja, hè? die doen is veel te veel, is Dat is overkill. overkill. Oké. Net 20 triggert sowieso ook de non-healing. 3 plus 3, 6. Oh ja, plus dat 12 damage. 12 damage. Solid. En dan Doe mag ik nou. nog eens aanvallen, toch? These have not had yet taken any damage at all. Dus nog een keer. Ja, maar had ik dan niet beter doen? Je kunt nog een keer proberen. Dus je kunt nog een keer raken en dan Maar ik smijten. kan niet op die aanval van net nu nog de Radiance doen. Nee. Nou, dan is het deze keer een 11. Dus dat raakt. Oh, Ja, dat is 6, hè. nou ja. Oh, wat? Als jullie goed hebben opgelet, weten jullie wat de DC is. AC. Oh ja, ja, sorry. Ja, ja. Het was 17. Het was 17. Oh, dat 4 raakt. plus 3 piercing. Doe je nu smijten? Ja. Oké, dus dan gebruik je het Jammer, nog een maar- level 1 spelslot. Ja. En dan je smijt. Met Ja. krijg je 2d8. Is dit 2014? Want ik hoor, sommige dingen zijn het wel 2014, andere niet. Want anders heeft hij natuurlijk 1 gratis smite die hij kan casten. Nee, in principe gebruik ik hem 2014. Het enige wat ik heb veranderd, maar dat is wat jij, is de healing spells. Ja, nee, fair. Jij doet dus nog een keer smiten. Ik doe dit voor de tweede keer smiten nu. Ja. Rol maar je 2 D8'tjes erbij. Dat is een 5 en een 3. Dus nog 8 radiant damage. Maar toch Net was dubbel? 9, hè? Toch dubbel voor je net 20. Nee, dat is bij de dit is de tweede aanval. Tweede. Net had je 9 damage, toch? Piercing? Ja. Ja, 9 plus 8. 17. Oh, it's looking bad. 17 waarvan 8 radiant. Oh, en wat is die dobbelsting hiernaast? Dat is Voor een saving throw. een Oh. saving. Ja. throw. Als we het doen met een check. Dan. Wacht. Jullie hebben allemaal zombies uitgemoord. Reed, je bent weer. Alrighty. So, this creature has 30 feet movement. Even kijken. Als ik even... Hij staat daar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, dan kun je er nog steeds bij. Ja, niet naar beneden. It glides down. And then the pitchfork just like comes in. Recht door die deur. Ja, maar wacht even, hij kan niet zomaar naar binnen vliegen, of wat? Waarom niet? Het is toch gewoon een voorwerp? Ja, maar het is toch een muur? Nee, er zit een deur. De deur staat voor Belial. De deur is vol Oh, binnen. dat staat Maar je kunt het naast hem Ja, zetten en dat spiezen. Hij gaat naast Hij hem. ziet een beetje zo'n pitchfork zo naast je vliegen. Ja. Hey, what the fuck? Ja, dat zegt hij ook. Ja, what the fuck, dude! 17 plus 7. Oh ja hoor, dat krijgt. Bro. Ja, gast! Bruh. Ja, Dit is Voila. niet die scary sound hoor. effects, bruh. Dat is 8 piercing. Oeh. Voila, G. It's still standing, but barely. Hij heeft nog 1 of 2 HP. Hij is echt de Lulu aan het horen. Ja, hij is helemaal Okay, te doen. okay, Creed is like, oh, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And casts Vicious Mockery. And it's on DC 14, because -1. Dan bied ik het niet met een 5, denk ik. Nee, zo niet. Denk je? Oh, nog zelfs nog een keer, nog één. Ja, dus nog minder. Okay, I roll here 2d4. For 2 psychic damage. And disadvantage on its next attack. Natural 20, it still stands. It Amai. has disadvantage on its next attack. More up! Is iemand HP nodig? Volgens mij niet. No, I didn't even get hit. Ik heb ook vanaf 40 van de 52. Oké, dus hoeveel ik dat zie. zien is het gemiddelde de halve niet. niet. Is het van verschoten. Ik stik dus op. Kan ik naar de deur lopen? Of? Ja, je kunt over hun schouders kijken, maar er is nu niet meer echt ruimte op de... Dan is ik een scorching redelijk. Ik denk dat dat anders hun gaat damage. Of kan ik er zo tussendoor? Je ziet het target wel, dus je kunt het wel gewoon mikken. Dan wil ik Vooruit. scorching Niet mee raken, hè? recasten. Dat is een level 2 spel. Oh, dat is een range voor je. En die 120. Zou je dat doen bij deze? Zou je misschien niet gewoon een andere damaging spel doen? Die niet
een level 2 spelslot kost. Ik zou gewoon Produce Flame Oh, doen. dus flame. Want je kunt deze niet zien, Ja. want dat is niet te zien. En deze is bijna down. Dus als je Scorching Ray gaat gooien, is het een waste. Dat is een beetje zonde. Dat is een beetje overkill. Nou ja, je zou wel 3 saves forceren. Maar dat is heel erg duur voor een level 2 spelslot met geen rests. Ja. Zeg. Zou ik met mijn light cantrip een zombie kunnen confusen? Nee, maar doe ik dan Produce Flame. Nee? Dat is dan weer een 17. Plus 7 Ja, voor dat je Produce Flame. Raakt. Confused Ray. Dat doet sowieso genoeg damage, dus ik wel iets rol. dichterbij. Ja. Maar die ga ik niet gebruiken. Nee, ik kan misschien met mijn light. Die 8 hè? Hold on. Oh. Hij faalt. Hij kan dat niet halen. Ze is dood. Want jij doet minimaal 1 damage. Dus dan is de DC te hoog. Dus dat... want ik heb ruk gerold. So how do you kill this one with your little flame? Tiniest of flames. Nee, maar heel groot. Die raakt van bij de voeten. Op zijn grote tenen. Dan Ja, is op zijn grote teen. En zijn hele teen. En dan... Nee, je moet eigenlijk alleen het vuurtje alleen op zijn teen Ja, uit. dat is teen. Dat is iets op zijn kleine teen. Hij heeft een kleine teen. Oh ja, ja. Dat is toch- Hij staat met zijn been op, hij ramt met de kop tegen de muur en breekt zijn nek. Ja, dat is Final Destination trappen. Oh, En dan had hij omhoog met zijn voet zo omhoog en dan is zijn pink en zijn... he falls onto my pitchfork. Ja, Oh, minor inconvenience. Oh. dat ja. Was dat Lego? So my pitchfork now is a zombie like hanging onto it. Precies als hij gaat. It slides off and it's dead. So, dat is wat jij kon doen, denk ik. Mooi. Voor een... Sierlijk. Ja, daddy. Dankjewel. Oké. Wat ga je doen? Weet ik dat daar nog een zombie binnenin loopt? Of Ik heb die zakjes. Iedereen heeft geroepen. And I'm going to... But it makes it more difficult. Let's say there's a window over here. Ja, maar ik ga wat anders doen. Oké. Hij gaat rennen. Ik heb fleet of foot, dus ik mag 35 feet lopen. Dat zijn dus 7 vakjes, toch? Ja. Er staat bovenop de 13 die is normaal moet lopen. 3, Even 4, één vakje 5, meer. 6, 7. 6 vakjes. En dan ga ik mijn... Hoeveel mag ik nog bewegen met een bonus action? Niet. Je bent geen broek. Haha, fuck you. Dus dit is het. Ja, dat is je movement. Dankjewel, hè, bro. Ik zie geen raam of iets hier aan de zijkant. Dus helemaal Fair enough, there's another window on that side. You would be able to hit it. Oké, doe ik mijn Hunter's Mark erop. Nou, dat zou ik kunnen doen, maar het ding is nog full health. Dus... Is het raam kapot of zit er nog glas in? Er zit glas in, maar jouw pijlen zijn sterk genoeg om er doorheen te gaan. Nice. Snap ook. Ja, dan ga ik natuurlijk schieten, hè. Ja, zo schieten erop. Maar dat is mijn bonus action, toch? Nee. Je hebt gewoon je movement gebruikt. Ja. Ja? Je hebt nog niet je actions Oké, gebruikt. dus ik kan nu dus gaan schieten met mijn pijl. Schiet maar gewoon met 2 je pijl. keer, hè? Ja, de eerste keer. Dat is de eerste keer. Ja, dat is 17 plus 9, dus 26. Ik dacht, ik maak de DC wat hoger. Dat redt hij toch niet. Schiet hij Helaas. eerst het raam kapot. Dus dan de moet hij eerste ook- is raken. Dus die is raak, ja. En de tweede is 15 plus 9 is 24. Ja, die raakte ook. En dan rol je... 1, Hoor je je damage? 2 keer. 8 plus... Nou, je rolt 1d8 plus 1d8. En dan ook nog eens je... 2d6. Je 2d6. En dan nog eens plus 8. 6. 8. Als hij niet veel raakt, is dat bedoel ik. Dan, 9. Dat is gewoon een sniperbeeld. 14 Plus 8. plus 50 8. cal build. 14 plus 8 is 22 damage. In total. Jesus. 22 damage. Oh, wat is hij? It takes a solid hit. Tank. Denk Lekker. ik ook. Ik ben niet de glass cannon, maar ik ben de titanium cannon. Firespel. En dan is Ja, So, you're really strong, you can take a hit, but your damage is like... nee, titanium cannon. Ja, het is het tegenovergestelde van glass cannon, dus dan is jouw... Nee, dan You're zou like- ik zeggen more like a titanium firecracker. Titanium farter. Ja, Ja. doe dat. Ik ga gewoon wel even rollen. Want jouw DC was 14 of 15. Oké, dat redt hij niet. It's still trying to get away from Belial, but there's a wall there, so it's just scratching En hij into the pijpt wall. in zijn nek.
And it doesn't do anything. And Valentine, it's your turn again. Oh, jongens, free enemy. Ik zie dat er daar allerlei commotie is, dus het is Ja. niet zo heel moeilijk voor mij. 1, 2, 3, 4. 4, Want er staat een kaart. 5. Oh, kan het niet? Nou, je kunt wel nu Ja, je voor kunt- me je binnen kunt daar staan. wel- Niet als je op mijn plaats en dan voor me binnen Nee, staat. ik kan niet. Ik denk niet dat ik daar genoeg movement voor heb hoor. Nee, dat red je niet. Nou ja, Ja, daarnaast. Moet hoezo? daarnaast. Maar je kunt op de ene laatste stap toch op mijn vakje Nee, staan ik en heb, daarna... ik heb maar 6 movement. Ik ben het dus niet Ja, genoeg. dit papijn bepaalt of wij door elkaar heen mogen. Precies. Jullie mogen wel door elkaar. Je gaat gewoon netjes aan de kant. Ja, oké. Maar ik weet niet of ik genoeg movement Maar, ervoor had. dacht ik. Waar stond jij net? Want Ik stond hier. Dat is niet genoeg. 3, 4. Nou ja. Ga je eromheen? 1, 2, 3, 4. Je kan zelfs een plaats voor hem nog Ja, staan. ja ik ga maar gewoon voor hem staan. Ik laat een DM over altijd. Een Ik ga maar plaats gewoon tussen ons voor in hem bedoel ik. staan. Oké. Laatste shot. Even Ik wil hem ook even laten shinen, want hij heeft nog niks gedaan deze combat. Ja, doe eens wat. Doe eens wat, Dat jongens. is een spel. I'm sorry. Ik had zelf in je zus. Sorry Lorenzo. Nee, is Maar al die andere zombies zijn allemaal door de rest. Nee, je moeder maar maar ik ben even. eindelijk een fatsoenlijke bard aan het spelen. Mijn bedoeling is om te supporten, dus dat vind ik juist leuk. Ja, ik heb ook geen attacking spells hier. Heb je geen shatter? Nee, die heb ik niet gekozen. Ik heb Thunder Wave, maar dat is te dichtbij. Het is wel Pokémon aan het spelen waren. Ik vind het Nee, tijd. ik krijg Bart, ik wil graag gewoon mijn laatste Bardic Inspiration. Deze boy, omdat we een short rest krijgen. Anders ben ik genaaid. En ik doe Vicious Mockery op Big Boy. Big Zombie. Wat is jouw DC ook alweer? 15. Oh. Doe je damage? Might as well die already. Komt er You poopy head! 8 psychic. Oh, dat is max damage. Nice. Oké. You poopy head. It's still standing though. Dacht ik al. Zeker. Dus dat je die mouth was. Ja, nou, zeker. It's a Jeetje. poopy mouth. Belial, doe je ding. Doe het. Ja, nou ja. Hot Pursuit denk ik dan zo, hè? Zeker. 1, Je 2, hebt mijn 3, 4, 5, 6. En je hebt niks Ja, ranged? Ik denk dat ik daar het beste kan gaan staan. En dan, ja, kan ik dan nog. Heb jij iets ranged natuurlijk? Nou, ik heb chains. Dat is het meest ranged dat ik kan doen. 10 feet. Ja, 10 feet range. 13 of niet? Maar dat lukt niet. Nee, dat zou tot daar komen. Ja, het spijt me. You Ja, can jongens, aggressively anders- slam it into the ground, but that's just going to make the property value go down. Nee, Je kan wel iets reddyen natuurlijk, voor als hij weg Wat zijn je cantrips? light. Oh, je hebt er niet might. Ja, dus, Ja, vanuit zijn race. ja, jongens, alsjeblieft, hier. Ga maar verder. Nee, je kan je action ready doen. Om Ja, ready what? een attack als hij langs moet lopen of zo. Ja. Kan dat? Ja. Ja, maar ja, hij probeert van me weg te komen. Die zal niet langs me proberen te gaan. Eerst niet meer frightened. Ja. Oftewel, Nog steeds. Oh, oké. Ja. Tenminste, ik weet niet hoe lang het effect duurt, maar volgens mij hier totdat... staat alleen dat het effect duurt. The target is frightened for 1 minute. If a Ja. creature frightened Ja. by this effect... De rest van de combat is hij nog frightened. Read! So you said that there was like a window here, right? Yeah, if you can stand over here, you can just clearly see it. Jongens, graag gedaan voor alle damage negation hè, van de frightened. Hè. Heel goed. Ja. And the window, is the window here or there? Right for your noise. Okay, just a question. Can my pitchfork move through the window? Yes, but that costs double movement. Oh. Because it needs to break through. Okay. I just, from the window, just look and... I haven't actually used an offensive spell yet. Wat nou als jij met jouw attack de window breakt, zodat je de movement voor de pitchfork kunt houden? Redt hij niet. Die pitchfork komt daar helemaal niet. is te ver Maar weg, ja, kan je wel verder lopen. I haven't used a spell, an attacking spell yet, so I'm gonna cast Shatter. Let me see what Shatter does. Shatter is a Constitution saving throw for it. Oh, dat is niet een goede save voor die. Wel als ik een 2 gooi. Nice. Want jouw DC is boven de 10, toch? Yeah. Okay, Nou, boven de 2 in ieder it's geval. 3d8. Niet over het scherm heen. 3d8. That one, that one. Oh, dat is veel leuk, hè?
15 op. As suddenly around it, like in front of Belial, just like a little bit of like light appears and just for 9 thunders. Is that a hyper beam? 9 thunder. It's still standing. Yeah, 9 Gewoon thunders. zo'n deze of zo wat langs. Haha, thunder goes bad. Yeah. More up. More Ja. up, you're up. Door de schat. Ja. Anders moet ik het zo fixen, kom. Ja, Los het dus op. daar staat die sniper guy buiten, veilige afstand. Ik doe wel alle damage. Ja, is niet waar. Kan ik hier naartoe lopen en ook door het raam kijken of niet als ik daar langs ga? Vooruit. Als ik bij je stond, had ik je schoon op. Ja, dankjewel. Kan ik produce flame zo door het raam? Ja. Je kijkt gewoon even naar links. En En aan de kant. ik doe dan produce flame zo door het raam. Rol bij je attack. Ja. 18. Het zal ongelukkig zijn voor Belial als 7. Dat is toch 25? 6. Haktuba. How do you kill this? Nice. Weer een kleine teen? Of, Nee. Ik doe het zo on his heart. It's burning from the... It falls over and it dies. You're welcome, guys. Excellent. Diepe zucht vanaf mijn kant. Ja. Right. The tree hugger. A sound of disgust from Belial. I thought you'd like some. You had We some. hebben gewoon... You had some holy magic. You Even had some uitvangen. not as evil as you might seem. Oh nee, je kent de backstory. Natuurlijk niet. Nee. Oh, wat een ellende. Overal dode lijken. Weet je, dat is een game. Of game misschien wel, maar een game niet. Oh ja, wacht. Geen metagame. Geef hem maar even mee. Nee. Ja. Toch? Nee. Zo is het Hou die maar, je doet toch concentration spells. Die is nog steeds actief. Hè? Oh. Als je binnen een uur nog een keer combat hebt, dan... Een element in... Could you give those to me? Het is wel schuilen. Zoek het nou op het talent. Ja, maar dan metagame. En Ja. So that was quite a shock. But you all survived. Zal ik de hunters wachten? You all over those My pitchfork kind of like slots into on my back, but it's still slightly moving because it lives for 1 hour. It's still having its dancing moment. I love it. Heb je nog altijd mijn Bardic Inspiration? Het is nog geen 10 minuten totdat de DM zegt 10 minuten is geweest. Nee. Oh ja, erbij. Kom prima. What do you do next? Well, dat was fun. Zoveel ik wil. 4 Kijk richting dat kerk gebeuren ding. In the distance. In the distance. You Is dat can't iets see waar that we from here. Hm? You can't see that from Oh. here. It's way too far. Can Creed make the educated guess that the animals that were dead here was done by these zombies? What's your intelligence? Yes. I'm Creed. I'm not that intelligent. Sure. Ik heb intelligence min 1. Ik heb gewoon 0. is de meest intelligente. Ik heb gewoon 0 op intelligence. For sure as hell ain't me. Ik kom niet bij een wizard. You just realize, oh, that slash that Belial pointed out perfectly matches this zombie in front of me. Graag gedaan. Maybe... Can we kind of investigate the area for a bit? The house, maybe. Maybe the survivors. Do we observe anything significant in the building? It's just your run-of-the-mill, basically farmhouse. There's not really anything of. You could check for valuables, but then I want you to roll an investigation. Yeah, no thanks. Oh ja, ik zou het wel doen, want dan kun je ook je Bardic Inspiration gebruiken, anders gaat hij ook. Maybe there's some gold inside. Oké, hoor je dat? Doe maar de investigation. Oké. En de volledige woning? Is dat, Doe je ook even dit? Dat donkerblauwe gedeelte zijn jullie nu. Dus ik Ja, ga ik nu. niet. Ik ben echt geen hier. Oh ja. Ja, wil je daarop kijken? Met Bardic erbij. Dat is gewoon een, zeg maar een open stalgedeelte. Dus Met daar 6. zou het misschien paarden staan. Investigation. Ja, dat ga ik al doen. Ik heb 19. En je Bardic is weg. Kom maar dit. You find hidden behind the painting an area where you find a small sack of gold. Yay. How much gold? We take We have no use for gold. Maar ja, Nou, misschien heb je verhaal wel. Nog niet.
Yeah. But it is Story. burial, loot, pillage, and the other word. What's your last name? Whatever. Demon Lord. Hoeveel gold krijg ik? Doe dat er niet toe. Je krijgt in het verhaal 10 gold. Yeah. Maar je houdt buiten het spel. It looks like, you know that when we leave that disappears, right? That's only later. Jij wilde ook nog investigaten? Ja, maar nu ik weet dat het toch eigenlijk geen zin heeft, want het gaan we Nee, metagame mag Je kunt het in het verhaal natuurlijk wel gebruiken. Doe maar, ik ga wel kijken wat er wordt. Ik weet niet of jullie het shop voor Hier investigation. Je mag ook mijn Bardic Inspiration bij gebruiken. Ga jij maar bij de Dat is diertjes 19 kijken? al. Je mag mijn Bardic Het is Inspiration. al 19 zonder Barding Inspiration. Dat doen we erbij. Kun je meer zien? Het is 26. Plus. Wat? Jee. Zo. Je vindt gewoon een letterlijke pirate Right. chest aan gold. Nee. Potions. You find nothing of use, because these are the stables. But, whilst you're investigating, you hear noise coming from upstairs there. Oh nee. 2 people fucking. Please don't get me Warren, doe jij nog iets? Als je hebben gezegd, Ik zou hier is die wel af. naar kijken. Ik focus even op iemand anders, ik kom zo bij jullie. Ja, hier kijken. Ik rol ook bij investigation. Max, wilde jij nog iets doen? No, they've got it covered. Okay. Creed is more worried. Can From this place, can we see the castle from here? You do see the castle in the distance. Is something For changed? students. No. He's just kind of worried about that. 18. Plus, nog investigation nog iets? Nee toch? Ja. Given your proclivity for animals, it does saddens you to see all these proper, well taken care of farm animals, most of them dead. You do spot the donkey. It's still alive. It's still alive. Yeah. I walk towards them. It's a little bit, no, it's not frightened. It would naturally sense that you're a nature guy. Yeah. Nature guy. Nature guy. If Belial Big walked friends to with it, it them. would try to get through. I'll try to make friends with them. Okay. Do you want to set it free? Yes. You untie it, and the donkey just starts grazing around, and maybe it goes into the forest. Bye bye friend. So I would like. No, wait. Okay. What do you do with the information that you heard? I tell the guys. I say, guys, I hear something coming from upstairs. Not again. Oh, there we go again. Okay, you see one of the two windows. I don't have a design for this person because I had something else in mind for this. But someone, clearly just a random farm woman, long blonde hair, just the farm getup, just opens the window from the attic. Please don't shoot! As you see this person staring down at you because the others aren't there yet. Okay. Oh, we saved you from the zombies. Can you calm down? Oh, thank the Lord. No, don't thank us, not the Lord. You did it, not the Lord. Right. As the woman Oh nee, ik heb een ezel. What is she talking about? De ezel. and two small children, a boy and a girl, walk outside. Were you sent by Adam? Adam? Oh, Who's Adam? Adam, Who's Adam? the officer, the sheriff. Oh no, I haven't seen Adam. Where can we find him? Adam? Ja, allemaal ik wil hier nadenken. Kijk, nu PTSD flashbacks. Well, he had to fall back into the city, and so many of them died. Oh, are you alone, sir? No, I have my friends. Yeah, but Friends? Hey! Zet jullie allemaal even rondom de well. Oh, Don't worry, he's kind of friendly. kind and of. he's green. I think you I am safe. misjudged me. A demon. He has holy magic. And very persuasive. He's okay. He just looks kind of scary. He Okay. was abandoned by his mother, so don't look at him too much. Yes, really? Can I use the fluid cough to make the situation just a little bit lighter? Giving a little flower. Yeah. Oh. Oh, how lovely.
But were you sent by Adam to help save us? We don't know any Adam. Who's that? Oh. Did you see the chapel outside of the town? I saw. Yes. Oh. Well, I suppose we'll just go there then. No, I won't do that. We won't do I that. think maybe it's better if you stay here for now. Here? Yes, the threat is now gone. Well, look at everything. The whole town is... The woman slowly starts panicking because the information you provide gives her an idea that whatever happened at the chapel didn't end well. What's going on with the chapel, lady? Well, Adam, some other townsfolk and a few of the guards managed to retreat to there. It's sad that they left us here, but we could hide, and they said they would send people for us. I suppose that the characters of the story probably would have responded to whatever came here and have gone over there. Perhaps as a last stand or something like that, or summon something. I mean, it's a chapel. True, but you know, these little pocket dimensions improvise a response whenever something unknown happens. Very well. But they're still within the lines of their characters. Dimensions? What are you talking about? Nothing to worry about, Smiles. Oh. Well, what do we do then? You do nothing. You just stay here. Protect everyone. Twiddle your thumbs. Stay here with your children. It's too dangerous to go outside. But we don't have any food. Well, I see some vegetables lying around. There's some animals back at the stable. What? They're not edible. You don't know. I suppose for a monster like you it might be good eating, but they're all dead and Steps rotten. forward. Watch your looks language. and like pats down to one of the youngest. What do you like? Apple pie? Oh, come now, dear, we haven't had apple pie. And he just makes for worth 100 gold pieces on apple pie. Oh. Amazing. Are you Rich. a witch? Are you a person? No, I'm a wizard. I'm a good witch. one. I'm a good witch. Do you have like a star on your body? In your neck, maybe? Hold on. Why are you having this private conversation right here? In Uh, front good of my point. children? Good point. Just So, like a giant, I have a giant apple pie, and I just. Shall we take this inside? Well, I suppose this area of the house is still fine. There was only one. Well, don't forget, we don't have much time. So give them the apple pie so we can continue. I think there might be some more people hidden up in the village. Let's save them. But I'm not sure where they could be. They get I've also heard of a band of marauders, and wie is er goed met charisma? You three bards. What will you Okay. want to happen? No. You need to convince this woman to spill the beans. You can, but tell them. I gave them the apple pie. My lady. Come on. Ik heb plus 7 intimidation. Check is on the fire. Wat charisma of mijn persuasion, What is motherfucker? the persuasion? Altijd minstens 20. Oké. Ja, dat is silver tongue. Dus Wat heb je? Hoeveel? nee, maar het moet altijd minstens 20. Dat is mijn character ability. My lady. Yeah, We are here to help you. I'm not a lady. Ik heb 18 plus 4. Most definitely a lady. I'm not a noblewoman. Zie je niet in die wereld? Waar zijn we nou aan het kijken dan? Wacht. Nee, leg de later uit. Niet doen. We are here to help you and your children and Adam. And we would like to have all the information necessary in order to keep you, your children, and the others safe. So if you have anything that could perhaps help us get rid of these awful creatures, these undead, it would be much obliged. Will you go after her? She's in the castle. If she hurts you, we will most definitely see. Well, that's Dan, the shopkeep. Why did you, take off half his head? Oh no. She turned most of the people in town into those things. Would they know something more?
They're dead. They're with the Lord. She desecrated their corpses. But would they know more? Do they know, like, an entrance into the castle? I don't know, dear. You should maybe ask Adam that. And Adam is at the chapel, you think? That's what I last heard. We had fighting at the chapel, didn't we? Oh. Yeah, check. Oh no. Perhaps it. What? Oh, perhaps it would be wise to go help them. We should go to the chapel so Adam can help us. But there are more people in the city. Yeah, well, too bad. We don't have weapons. We're not like you. But without Adam, we can't help anyone. Well, maybe you can still clean up this mess. No, you can do it yourself. Are there any zombies here left in the city, according to you? I think the whole town's overrun. Yeah, we shouldn't go to the city, guys. Nah. We should go to Adam. Kitsen was even vanavond doen. You could also go to the castle, but I'm not sure if you'll survive. She's... No, I shouldn't say anymore. Just not with the children here. Well, the children are stuffing their face with apple pie. They don't do anything. Look, Hapje voor Pippi, hapje voor Tommy. okay. Hallo? She came back and she enchanted the mayor, and that bastard let her in and let her do all this. Bastard. De mayor. After that idiot with his flute and the children. Flute? Yes, that was. Oh, I think it was months ago. We had a plague. We had lots of rats, more than usual, and then someone came along and said, "I can get rid of the rats for you," and then he did. But then he wasn't happy with the money that gave him, and then he took all the children away. And luckily, we could get rid of him. Adam hung him from the tallest tower. Justice. Does this ring like a bell of a story? Yeah, but... Ja, gaat er Jullie maar eens even history check. Gaat te vangen van Hamelen. Nee, ik ken ze niet. Dus ik ben op Goede We hebben de vorige keer iets met ratten gehad, hè? Gaat te vangen van Hamelen. Ik denk dat ik überhaupt niks weet. Ik heb 2 maanden gespendeerd in de library, in de dingen. History min 1. Ja, maar ik weet überhaupt niks. Dus ik denk dat ik ga doen. Is een team. Yes, 4 min 1 is 3. Ja, ik weet niks. Wat history? 17. Wat is bij mij history? Ik ook 17. Okay, Tolle, denk ik. you guys have heard about a story, and given that Thornton knows, you might know as well. Oké, dan It's weird how this just crosses time and next space. one. Let's see this. You're also eating the apple pie. Delicious. Oh my goodness. Okay, so you heard about the town of Hamelin, a tale that once was usually told to children to be careful about what people do, and that you should be wary of people who just come to your door and say they solve all your problems. There was indeed someone who, with instruments, managed to get rid of, the rats and also the children, but the story was resolved. And that is this book. Well, you two are smart enough. That's a tall bard. You two are. None of you is really good with intelligence, I think. Anyway, you understand that it's this story, but that was in the past. This is something. Yeah, new. it's an altered version. Yes. Sniff glue. It's an improvised. Yeah, let's go to the beer. You're just licking the wall. Yeah. It's an improvised version. So tell. Do you tell the group? You've heard this story when you were small. So, good lady, why don't you take the children inside with the big apple pie and stay here, and we'll investigate further. Right. I'll stay here for a day, and then we'll just go leave and All right, through it's fine. the roads, and hopefully there aren't more monsters. Here's a good one. You're green. Come Thank along you, now, Father. children. Well, let's go to the chapel. Let's So, please not... the woman takes the food inside, Just take all the... and they try to hide. You hear some rumbling, but it's clear that she is also kind of suspicious of you guys and Group meeting. worried.
Don't take it personally that she calls you green. They're only aware of the reality that they live in. And this is probably one of these realities where, well, orcs and demons don't really exist. So she doesn't know your kind. And that's why she called me a witch. It's probably a very old human legend from the other world. You hear in your head, you're not supposed to say it. Why not? Anyways, dat hoorde ik natuurlijk. So what do? Chapel. You can go forward, clear out the zombies, find more civilians, or troll. Or you could go back to the chapel. Yes, we don't have time to rest, I suppose, because this person might be in danger. We don't have time to clear the whole village. You can take a minute to rest. Nou, als ik short rest. Je kunt een short rest doen. Ja, dat is het probleem. Let's first go to chapel. Like, we all look relatively fine still. Yes. Okay, do we want to take a break because it's 4 o'clock and I realize I might have overestimated how much we could get done. Ladies, gentlemen, and esteemed others, I would like your attention. So, the group, after having dealt with the zombies, and I'm going to word it like this, kind of ditching some innocent civilians in a, corpse-ridden farmhouse, the group moves away and has decided to go towards the chapel. Yes. Yes. Before we go away, can I burn the corpses so the people don't have to... There are a lot of corpses. Okay, Dan kun je net zo goed een short Their rest doen. relatives are friends. No, let's just go. I can do that, dus... Let's just go. Alright, so I'm going to say that you go back outside the town, because you just got into the town and now you leave again. And you follow the road backwards up towards the chapel. As you approach, do you want to keep a good eye and ear on what's happening? Obviously. Yes. Why are you asking us? That's Just wander off whistling an old song. Like, we're literally... La 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 la, let's go to the chapel. La 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 la. Dat doet Barry altijd. Dat is Valentine. Let's go to the chapel. La 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 I'm la. looking around nature. Alright. Let's I'm. careful. I do want everyone to make one perception roll. Fuck. 15, eindelijk. Ik zie het wel. 17. 9 plus 7, dus 27. 24. I'm going to open the map Voor iedereen? for everyone. And you lot, arrive from this direction. Nice. You can put me on there. Hey, hallo, ga ik mis niet aan. Ga toch uit jij? You arrive. Arrive here. Ik zie het toch niet. You see. Dat is waar, niet te doen. Deze gast, hè. Ja, dat was best in mind. Focus, or that's a -1 on all your rolls. You see the broken down temple. And the ones that rolled way above the 15, it's awfully quiet. It's awfully quiet. I'm going to put something down, just to give it a little bit more show. Perceptief genoeg. Ik hoor allemaal heel leuk over. Het is heel stil. Nice call. Het zal vast wel iets zijn, misschien. Een raam. So, Glas en lood. Las in groot. Glas en land. around Las in groot. the Dat me temple, denken aan Elden Ring Night Ring. rather, Hier and here are some spikes. Yeah, something like that. It's just to give an idea. Around this chapel, someone very hastily constructed a barrier. As you approach, the ones with good eyes see that the front area is broken down. And there are lots of bodies strewn around. Human bodies? You see several human bodies and also several undead bodies. How long did this walk take? To the chapel. Yeah. I think about 15 minutes, maybe. Let's just quickly investigate. Are the bodies still... Oh, the other is here. Well, gotta be you did careful. roll for perception, so let's just say that you move up to here, Yes. a little bit further. And the bodies that you see
most of the non-undead are relatively fresh corpses. There's fresh blood on the floor. There has clearly been a fight here. Does it give me any purple smoke vibes? Oh, I think I forgot to mention that. But some of the undead have like almost how zeg je dat? Some steam coming off them. Purple? The previous undead. Purple, yes. Oh my goodness gracious. Can Oh, I see if they are dead undead or are they undead? They are clearly dead undead. Okay. They're not going to come back They alive. got cut off. Yeah. Mm-hmm. Do you want to investigate some of the corpses further? Yes. Dan wil ik diegene die dat doen een investigation roll laten maken. ik ook. Ik niet, want ik blijf een beetje op mijn hoede. Jongen. Ja, 6. 10. Ik zie alles, denk ik. 18. Nog even, heb ik wat gelijk niet? Investigation personal is het, hè? Ja. Ja. 18. Wie had er boven de 10? Kan ik Oké. 10 zelf niet. Morup realizes that some of these corpses are clearly wearing different kinds of clothing than the others. I suppose Morup would be smart enough to see that some of these are clearly just town guards, just, standardized, decently well-kept armors, but they're all dead. You also see some other humanoids that are, I suppose I could just describe them as more like bandit-like, just scratching by, more leather, more just parts jumbled together. Almost as if there was a struggle between two groups. Scrap armor. And then there were also a bunch of zombies. Oh. Do you move forward towards the church building? Yes. We must. Hoe ver? Dat mogen jullie bepalen. Dat mag Big Boy Demon voorop hoor. Ja, hoor even, we hebben geen short rest gedaan, anders had ik weer Ja, dat Ja, ik heb dat jullie dreadful wel aspect gedaan. Jullie hadden dat niet. Ik zei dat niet. We Nee, hebben geen short rest gedaan. nee, precies. I would say a little bit at the back. Want de redenering is, de short rest zorgt ervoor dat meer mensen doodgaan. Dus waarom gaan we dan wachten als er meer mensen dood kunnen gaan in het uur? Dat was de Nou ja, omdat ik anders weer dreadful aspect had kunnen doen. Ja, nee, je bent goed genoeg. Je hebt nog Ik genoeg ga het wel samen je kan nog genoeg klappen. Let's continue slowly. You go forward. Slowly. Stapfully. Can Freed moves to one of the still slightly no. He walks to one of the bodies that is oh no wait. He walks to one of the bodies that is one of the guards. One of the guards. Okay. And then? This is a little bit of an interpretation question. Do I still sense their echo essence? Jij wil talk with dead. Talk with the undead. No. As you know, every individual are just echoes. Is the echo already at the edge? This is something that Are they only we two know. These are recent bodies. I can't tell. I don't think they would be gone. Okay. So This has been a recent struggle. True, but okay, then Freed will kind of look up. Let's not worry about the dead bodies for now, and move upwards. Very well. Okay. Right. So there's a bit of a larger concentration here. But most of it is it's a done deal, so to speak. Most of this has passed. Do you move closer to the front gate? Yes. You see broken down doors. You see, as on like the image, the steeple has collapsed. It was already kind of a dilapidated building to begin with. Let's find Adam. Let's What see if he's the- still here. Yes. Valentin. I agree. Nee, ik wil iets anders doen, maar niet nu. Do you enter the chapel? Yes. Oh, hold Of on. je alweer met Nee, ik wil iets kasten. I'm not entering the chapel yet. I want to walk a little bit around it. Maybe some go inside and some check out the outside. Ik ga wel als eerste de chapel binnen. We won't split up. Is that why? So, Nee, als we naar binnen gaan. I I will animated a pitchfork. My pitchfork still remains 45 minutes. Estimately, maybe 40. I suppose it's still active. Can I use it as
a broom and fly on it? Oh, it does float. It does float. If you hold on tight, Maar does it float or does it fly? It flies. if you hold on tight, dan moet je een dex saving throw doen. How you... Check of van. Toen je inchecken als een guide. Right, when do I need to make this? Or do I just make an acrobatics check? Maak er maar acrobatics. Dus kan eigenlijk guidance. Do you want to give me guidance? Yeah. Yes, okay, that can. So I get onto my. Ja. I'm just gonna look around. Nou, jij cast guidance, dan doe ik een 1d4 toevoegen. 19 plus 5 plus 2. So 26. Oh, this is very... As if you've done this every day. Een heks. I'm like, okay, I guess I'm going to be The witch. the wicked witch of the West, and I'm just gonna Al die mensen. Where do you go? let me Michael, say that I kind of float above, Stop. like Because when you get that close... Maak een dex save. the dex save. Oof. Dex save. Where is my dex save? Oh, positive. 15. You're lucky. An arrow flies past you. Is it coming from inside? It is coming from this area. From here? Yeah. Do I see who shoots at me? Maak maar... Wat is je perception passive? Well, I have plus 10 on perception. Oh. Yeah, you definitely see... You see it past, you move back, and you see this is... You can imagine this is like the ruined, also smaller tower. But it's clear that it was some sort of attic, and you just see someone with a bow and arrow duck away. I just shout out, we're not hostile. How persuasive are you? Op plus 10? De zombies kunnen niet platen. I'm a bard! Ja, maar Uit dat kant op. zou een undead slim genoeg zijn voor een pijlenboog? An archer steps to the side, aims at you, and shouts. That's a lot of... Wacht, nee, hoe zeg je dat nou? That's a lot coming from a witch. Well, I'm a guy. What year are you from? Witches can also be men. Ooh, that's very modern of them. If I would have wanted to hurt you, I would have done it so already. So I'm not here to hurt you. Well, are you with the other one? The Which? purple witch? Okay, apparently there's a purple witch now. No, we're not with some witch. We actually just came from the town and rescued a woman and 2 children. Horen wij dit en zien wij dit? Jullie horen die interactie en je Some ziet shouting. Sweet floating on his name en shouting. Wat doen jullie in de Ja, tussentijd? maar dan loop ik. Even pauze bij jouw kant. Dan loop ik in ieder geval hier naartoe om te zwaaien. Hey, we're all good. We're friends. Zo, ik zou hier naartoe. Jullie nog iets anders? Waar sta je? Zijn wij maar hier naartoe. We're friends. Ik zou ik zei het zou. Some of us only look a little scary. Yeah, you're green. Maybe see you back. Ik zou gewoon hier. Ik ben gewoon. Ik kom sowieso even chillen. Ik zal je. Feliciteren. Ik ga er nog. No fans, but you look like a zombie. Like an undead. Do not be afraid. You go that way, I go home. Ik zou dit niet. Ik zal even na blijven staan. Do not worry. Ja. He is very holy. Oh, ja. Who are those people? I have seen his magic. Okay, if you're just a bunch of adventurers, get inside, go to the back and take the stairs upstairs. I'll get arranged. I'll just float in with my... Moet ik bij de ene man? Adam. Is Adam here? What? Well, if you know him, I suppose. Oh, well, you're just floating down here, aren't you? Hey, Queen. Slay. Yes, of course he's here. Get up! Can we use a broom? So, you float inside. Yeah, I just gracefully land with my pitchfork. Okay. Okay.
We're going to come back to this interaction because I want to make it funny. What you do, just walk inside. Yeah. Yes. Chilling. Okay. If you go through the front door, what We you come see, inside. you see a ruined... Hier? No, the front door. You just see, ruined benches, still some more undead and other corpses strewn around. Nothing out of the ordinary. And in the back, indeed, you see a small staircase going up. It's clear that the place has been trashed. Do you do anything else but go to the back and upstairs? Yeah, let's investigate. 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 18. Oh, mamma mia, che bella. What is the perception? Hè? 23. Investigation of Investigation. perception. Of perception. Of perception. Oh, 15. Dat is 22. ja, klopt het Dan wel. is het 15. erbij. Oh, ja. 25. Wel, maar dan moet ik wel. Perception, hè? Of investigation. Perception. Okay. You don't see or find anything, just, random guards. Dead guards, some bandits, some zombies. But at a certain moment, you hear a loud scream that you recognize as Freed. Okay. Oh, damn. En we switch back to you. Wat zou dit zijn? Dat is denk ik een strength check. Am I still on my broom? You just landed and someone grabs you. Okay. You may roll, but I don't think you'll be able to get this. What do I roll? Also grapple, dus dat is athletics check. Yeah. Okay. You're alone. 9. No. So a very strong man in armor Dude. grabs hold of you and looks at you as if he's going to eat you. Okay. And next to him stands a very young guard. So, Vol met alcohol En- stuff. you, Edward Elric. I did it wrong, get the pleasure of... That's right. This is the one who grabbed This is the man. It's an older man wearing fancy armor. Here he's just posing as if for a portrait. But he grabs you by the collar, pulls you towards him, and that's when you loudly give out the loud scream. Zet je keys uit My je friend! Do you also scream at the same Can I time? make a response? You can say something if you want, but that might determine how he interprets this. My, what an entrance. That's you to say. Flying in on a broom? You couldn't have come like an hour earlier. A pitchfork. No, because we were rescuing a woman and 2 children in the village nearby. Well, where are they then? Are they still downstairs? No, they're safe. They're in the house. They have pie, and we came here. You left them in the town? All the undead are gone. Oh. Yes. Well, at least you can put on a fight. Wat doen de andere 4? Zet hem gewoon outside en storming to the door. And probably within less than 10 seconds, my friends will barge in. So I would suggest you let me go. You break down the door, I suppose. What you see is indeed this older man, but No Yeah, one expects kind the of Bardic Inquisition. impressive, is grabbing him basically by the collar and might be about to stab him as another guard just stands in front of you, but it's basically like a teenager Tiny Tim. just standing there in Tiny front of a Tim. giant orc. Good sirs, we come in peace. I'm standing there with flame in my hand, so forth. Sir! Will it help if Like I said, no, don't do this to yourself. will it help if a bigger demon emerges from the giant? Ja, doe. Don't do What this. in the hell? This demon! I'm not a demon. No, the other one! He is not a demon, he's a holy man. It's a little hard to explain. Jesus. Jij en jij alleen. Ja. Deception roller. Because I'm not buying that Belial sees himself as a holy man. No. Oh, funny. 10 plus Nee. deception? Yes, a halo. Nee.
Jeez, alsjeblieft. 19. Nee. Wait, But He has some holy magic though. En dat is waar. Maar dan kan hij dat geuken, dat is de vraag. Of je mij gelooft of niet is het tweede. deception. Nee, dit is geen deception, dit is de waarheid. Adam looks at his You're Adam, so we don't You're other people. You're the one that the lady in the town was talking about. Yes. I am the guard captain here. And you're like trying to deal with the queen, right? Queen? Maybe, but can you please tell me where you're from and what is going on? I'm still standing here with... You can drop your flames. I'm not going to, gut him. Oh, that would be lovely. And I The just ribbon kind of like, all over. and I just kind of like sparkle to clean up my clothes. Anyways, let's try this again. A witch, a demon, a green man, and 2 others walk into a chapel. It What would could be go the start of a bad joke. Well, we're here to help. Not sure if you know the islands where I'm from, so that doesn't matter. But so Then yeah, you must be far away from here then. yes. The tan might give it There away. will be another story, but not for today. Very well. Alright, so mysterious adventurers barge in after we've almost been decimated. We were fashionably late. Adam, listen up. We're here to help you, but we need some help to find the witch. You look like a military man. That's correct. Ah. So, Met een bal aan de zijkant hangen. He lives in you're, this is your crew then? Yeah, that's my crew. It's my crew. He's not my boss. But listen up, Adam. I don't think you have a lot of time before everyone gets killed by those undead monsters. Did you kill them all here? Well, if you look outside, but we were actually fighting the damn bandits. Are those bandits dead now, or did they escape? Well, were there any more left? I don't know. We had to fall back, and then we got upstairs, but then some undead came in, and going from the sounds, it's been quiet for a while. But So do you were fighting the bandits. Yes, apparently word got out that our town was just ripe for the picking, besides the undead. you know where the Bitch, witch is? shitty mayor. What? Do you know where the witch is? Yes, in the castle across the river. Why are you here and not at the castle killing the witch? Well, as much as you've successfully gotten rid of the undead, Hmm. there are a lot more in the city. What about the mayor? Was he supposed to be controlling the city, like protecting and Well, you're also a man, so you can imagine that sometimes you lose your grip on things. lose your composure or lose your mind? Perhaps be mind controlled. I suppose it's both of them. Selling us out after that idiot Piper. What are you talking about? Alright, so, long story made short. After a while, the witch showed up. Not sure if she's a real witch, because she was quite something. And that mayor of ours apparently made a deal or something. He wanted more power, but she turned him into a monster. And then the undead came from the castle, and now we're here. I think it's been less than a week. I'm not sure what she wants, but clearly she wanted the population of my little lovely town to fuel her undead army. He said a week. Less than a week. The rule still applies, so is Creed aware of the 120 rule? Sure. You're already doing all the meta stuff, so yes. It's Sure. It's not meta. My character is allowed to know. Your character went bad. They don't know it. But Creed is like calculating in his head, and he's like, "Wait, carry the 4th? Oh my god, I can't do math because I'm not that smart." But a week.
I suppose that makes sense why Flutterwing was in such a hurry to get this done. Well, we don't know what she's up to in the castle, but gestures broadly at the two men that are left. We're in no shape to charge in right now, unless we all want to die. We have our ways. Is there like a secret entrance to enter the castle? That would be very convenient now, wouldn't it? No. You get across the river and then you basically just walk in. They have a big door, but it used to be a fortification, but that was way before our little town found some wealth, and then we modified it. It's more like a fortified manor, if anything. Do they have a sewage entrance? Exit. No. Is there... So where does the poop go? In the river, like civilized people. But how does it go from the castle into the river? I can change into a Well, animal. when you get, Mr. Demon, very, very rich, you can afford other people who are very, very poor to get your shit into the river. Okay. There's no pipe system. Pipes? I would Sewage. prefer sewage. Above game, this is before centralized sewage processes and the like. Okay. So, by my calculations, I bet most of the civilians are by now dead. So We have some siege equipment that was near the blacksmith, but dat is de beers. Say, how did the witch look like? you know, imagine the most beautiful woman you could possibly imagine. That. Oh, hij denkt meteen aan Harmonia. Dus dat is het enige wat hij zich kan inbeelden. Adam, Oh boy. do you think it's worth going to the village first to see if there are any survivors that can maybe help us kill the witch? Well, given that this was just part of the bandit group, maybe they survived. Maybe you can convince them to come along. Given that the other option is their intestines being used as breakfast for a bunch of undead. But the bandits, do they also live in the village? Or are they No, outside? they came in, but we might as well get any able-bodied person. Shove Okay. a sword and a shield in there. So maybe we can check out the village. Well, Maybe well, there's some weapons at the blacksmith and we can all go together to the castle. Build an own army. Possibly. Let's go. You could also just try and run her down. The last I saw was that most of the zombies were in the town, and the castle itself was, Out of the town, right? besides our glorious leader. Maybe we should do a vote. What do you guys think? Town or castle? I think castle. Yeah, Greek is also like castle. Well, perhaps if you get rid of the source, the problem will resolve itself. Exactly. Yeah. If you kill the witch, Well, and that will be gone. You're quite potent in your magics. Do you think that would work? The thing is that, like, and I ignore the other people. The thing is, we don't know, we still haven't figured out the source of the problem. Yeah. It would make sense, just like last time with the broken one, that this witch is the mostly affected by it. Because apparently some deal was made, and where did this witch come from? One day, we had a lovely summer afternoon. Suddenly the sky went dark, thunder, and a nasty fog. Like, we get fog here, but that's in autumn. And suddenly we heard the groaning and the moaning of some beasts. And then she walked in with our previous mayor on a leash. Ooh. Oh my. That's Some people like some things, Some but people And crave from that what experience. I presume happened, because he was a power-hungry dickhead to begin with, I suppose he made a deal to get more powerful. And he certainly is more powerful than the, document signing type that he was before, but I don't think that was what he had in mind. I think we should make the assumption that the problem is this The witch. burn her. Yeah. Burn Is the this- witch.
Let's go check out the castle. We can always return to the village if we think the castle is not safe. But let's go check it out at first. And we saw on the map that there was a bridge. Maybe we can check out the bridge and then decide: do we go to the castle? Do we go to the village? Staat van laten liggen. So, I gather that none of the other men are still alive. No, maybe they are, but if we kill the rich, then the undead are probably also done. At least we can kill undead, but as long as the witch is alive, she can maybe summon a new undead. Probably. We can always save the village after we dealt with the witch. Save the Check village out- people. Exactly. Well, Sing a YMCA. I suppose we'll just... I'll hold a defensive position here. No, If you encounter any civilians, send them our way. why do you stay here? You can help us. We can use all the power. Yeah. Thornton, do you see that? Do you see that wound and that wound and that wound? I don't think. I think I can help with that. You can help. Freed in its mind pops up. It doesn't matter in the grand scheme, but that's not. It's a little bit. We can help. Yeah. I could join you, but I don't think... looks at the archer, looks at the fresh recruit. The others would be very useful. We need Why someone to rebuild the city. Well, again, I would prefer to keep as many people alive as possible. If you go to the city, we go to the castle. I can't do that alone. Wait, so No, I suggest that you go to the village and get those survivors, and just either buckle up here or remain there, because the undead have been cleared out, and you can maybe make a fortification in the town. Well, hopefully the other guards did something useful. zag Adam er gehavend uit, zei je? Nee, hij ziet er eigenlijk best wel vrij fris uit. Hij heeft wel een groot litteken op zijn oog. Ja, maar oké. he clearly knows his way around weaponry. And he did well in the battle, but he might be a bit winded. Heeft het, But invloed, the other two are definitely not. heeft het invloed op deze sessie als ik Adam zou healen? Ik denk dat je Adam niet hoeft te healen. Je hoeft niet te zeggen, die dingen hè, zijn wachters. Ja, Doe dat. wachters. De wachters Heeft dat zijn invloed op de rest van het verhaal als ik een van hun heal? Wie Dat weet. is een hele erg meta question. Let's just say no. Well, Yeah. I think you should think from Belial's perspective. Oh ja, nee, ook Like niet. from Belial's perspective, you're kind of like, are you choosing to help people? No, I'm not chaotic good. Wat ben je dan? Wat staat daar? Well, you can still be. Ik ben neutral. Hij is neutral. Ja, Als you die can hem uitkomt. you can Als still, hij uitkomt. you can still be neutral, but you can still choose to shift a little bit. It depends on, do you care enough No. for this? No, then it's easy. Ja, ik ga het paswoord gebruiken als ik wel wat gedaan heb. So what does the group decide to do? Basically, I heard you say you wanted to go to the castle. Yes. Ja. I will save my magic for evil to come. Ja. So as long as these people stay safe, Ja. this tower, I won't need to heal them. That's the reasoning. Some of you do look a bit worse for wear. This is true. Do you want to catch your breath here, take a short rest, and then I join you in storming the castle? Sure. Ja. Do we have time for that? You think so? Or will it be too late? It's an hour. I mean, Half an hour, I had 10 very decent men here capable of helping us. Now, not so much. Won't it go dark very soon? Well, it's been this way for the past few days, so I'm not really sure. The legend probably costs time to distort. What will you have? Before we're going to rest, can I heal? Who? You heal from the rest. Nee, Oh. yeah. de poppetjes. Well, if they take a short rest, then. Ja, No, well, if we take a short rest and we stay with them, then you have two bards who can at least heal them with En ik kan hem opbieden. 2d6. Yeah, Ik was is short rest cumulatief? That's Right, in bard? two skill sources.
Oh, dat is heel nice. Damn. Er zijn 2 verschillende sources. Dat is grappig. De wet. Oh, doe je healen met de gitaar? Ja, met mandolin. Dus is ook Oh. nog... Verpingelen. Of een kazoo, je mag kiezen. Nee, geen kazoo alsjeblieft. Ik heb niet bij shit. Javelin zeg dan. Javelin is een speer. Mandolin. Javelin is nu een speer. Een mandolin. Right, so a short rest then. So you take a short Before we rest. go? Yes. My Pitchfork, my bitch stops moving and falls. Your body. Wat krijgen we voor onze short rest? Je mag hit Hallo? dice expenden om te healen. Ja. Dat is... Er staat onder het kopje hit dice. Je hebt 5 D10. Dus je kunt 5 keer een D10 rollen. Per D10 krijg je je Constitution modifier erbij. En dat is de hoeveelheid healing die je neemt. 5d10 mag ik gooien. En je mag per keer beslissen of je nog een keer rolt. 7 Maar- plus 2 is 9. Stop. Kut. Want we hebben 2 bards die Song of Rest willen doen. Jazeker. Ja. Leg dat even aan hem uit. Die wat? Je moet minstens 1 hit die gebruiken en dan krijgen jullie allemaal 2D. Je moet een die gebruiken, dacht ik. Hè? je moet, als je 1 die gebruikt, mag je 2d6 toevoegen. Ja, gratis of voor niks. Ja. Dan wij 2 goede jammen zijn. En stijgt dat dan? Of? Ja, Ja. dus 1d6 per En je part. krijgt je Constitution modifier erbij. Plus je hit dice. Dus als jouw hit dice normaal gesproken... Als twee je heb ik als je gehoord. damage, heb je überhaupt damage? Ja. Ja, dan hoef je niet te Dan rollen. kan ik Nee, dat is Ja. Ja, 12. hoef je niet te Dat rollen. is 17. Dan moet je even pakken. Je hoeft niet te rollen. En voor mezelf dat ik je vastleg. Je hebt toch... Nee, die kun je 5 niet plus laten je je Constitution gebruiken. modifier. 7. 7. Maar ik krijg ook nog veranderd. Jij krijgt ook nog 2d6 erbij. Nee, dat Plus 6. Dus 7 plus 6, 13 erbij. En je kan nog een d6 als je... Of hij heeft hij al. Ja. 2 gerold. Dus als Wat dat zei ik nou? 16 erbij. 16 erbij. Is het maximaal? Nee, 2 minder dan maximum. Ja, Je kunt ervoor kiezen om nog een keer te rollen. Nee, absoluut niet. Belial, jij kunt je Channel Divinity gebruiken om even Jij rolde een D10? slot terug te krijgen. van Ja. tevoren en dan krijg je... Wat is jouw Constitution modifier? 7 plus 2 is Ja. 9. Oké, Ja, nee, dus je krijg je hebt- erbij. Dat staat er niet bij. En nu hoor je 2d6. Weet ik, maar dat is dus... D6. Oh, Dus je krijgt een spelslot terug. Ja. En dan krijg Dat is je zes. sowieso terug. En je Channel Divinity Dus ook dan nog. 9 met 7 krijg je 6. Behalve wizards, dacht ik, of zo. Die kunnen- 16 HP krijg je er al bij. Oh, dan ben ik heel. Kun je niet Nee, verwachten. nee, nee, Je Ja, krijgt is het niet goed. terug, dacht ik. Wat zeg je? Nee, ik dacht, Broers krijg je geen spel. Hij krijgt geen spel. Dus ik ook niet. alleen Ik ook niet. die want staat er wel bij. Nee, wij ook niet. Jongens, we hebben helemaal gevuld. Ja, ik ben ook gevuld. Ik heb niet spel op een Bardic Inspiration terug. Oh yeah. Oh ja. Vol. Jij hebt een Channel Divinity charge. Die heb ik net gebruikt. Ik krijg alleen maar Eén half chance shape terug te krijgen. en En maar na weg. de rest heb ik die ook weer terug. Ik kijk wel heel goed. Hey, Wat is trouwens jouw Channel Divinity power behalve de spel? Wat kan jij voor gekke shit doen? is dat wat hierbij staat? Eens kijken. Control Undead en Dreadful Aspect. Ah, chill. Maar dat is... Once per short rest. Komen die ook terug dan bij een short rest? Oh, je hebt eigenlijk al je Channel Divinity gebruikt, zo te zien. Voor die Frightened. Oh, dat wordt... Oh ja. Dat is de Dreadful Aspect. Oh. Dat is je Ja, Channel dat Divinity, dat wist ik niet. Nou. Gaan we ook spel Dan, Voor nu vind ik het goed. Ja. Maar je hebt dus nog 1 charge. En als je dus dat frightened gebeuren doet, dan kost dat wel die charge. Ja, wacht even. Heb ik nou een charge bijgekregen en Ja. de Channel Divinity terug of wat? Nee, je hebt de Channel Divinity en je hebt de spelslot terug. Ja, oké. Normaal is Dus het- wat we net al Maar zeiden. normaal gesproken had je niet die spelslot terug, want die Channel Divinity had je eigenlijk al gebruikt. Oké. Oké. Ja, maar dus voor een Channel Divinity kan ik 3 dingen doen. Ja, ik kan je een kunt 3 Control verschillende Undead, dingen doen. Dreadful Aspect of eentje terug. Ja. Oké. Alright. Castle. So, Gotta smack. you want to go to the castle. But before you go to the castle... Denk je dat we Dr. ook nog tegenkomen? Dat is de zeik van Lodewijk. Zij blijven hier. Zo, die 2 blijven hier. En hij gaat mee. Hij gaat mee. Adam. Adam. Waar is Eva? Houtje, we gakken op dit. Die is dood. Nee. De knoop zal Ja. Okay, you first pass by... I do bring my pitchfork. As a company. To bring him back alive. Hebben we een beeld? Kun je daar zomaar een extra wapen van pakken als van die pitchfork? Waarom niet? Ja, I don't Oké. know. I asked the DM if I could take that pitchfork ja. and he didn't say no. He just does it. I have no saying it. Okay, so you first pass the ruined building.
Adam says to you, so I see you had some handiwork. Yes. Well, did you tell the people to go back to the chapel? No, because we didn't know if the chapel was safe. Fair enough. As Adam walks towards the door. Ella, are you still here? I don't have a good feeling about this. Adam, is that you? You can go to the chapel. I'm taking the adventurers to the castle. If you don't come back, flee the town. Right, that should do that. Well, let's go. Yes. Well, You know the way. You're just, you're all pretty big. I have to move past you guys. Okay. As he shoves you to the side, disrespectfully. Disrespectful. Is there anything else you guys want to do, or just move towards the dogs? Is he unusually angry? Or is this kind of... Can I just roll insight on this? Roll my insight. Beetje grumpy. Niet goed geslapen, denk ik. Ja. 9. Dit was niet heel hoog. So, you have to imagine this guard captain had a lot of responsibility and everything went to shit. At once. And he didn't even get the chance to die in glorious battle. So he's pretty angry. He's angry at you guys because you came late. That's just how he thinks of it. Because he had hoped other people would have showed up earlier. He's angry that everything went to shit. So he's mean, but that's just part of the charm. Part of the charm, yes. Moving on. Anyway. Now we get to the interesting part. How loud or quiet do you want to move? I want to move quite a little bit. I'm moving with the wind. That's just normally Very walk. quiet. Okay. Very quiet. I realize that the lights are on in this image. Just imagine that you're off. Let's see. I want to just a little bit. Just a little bit. I think this should be fine. And you approach from this direction. And in general, the town is a mess. Houses have been burned down. Buildings have been broken into. There are corpses here and there in the streets. And Adam whispers to you guys, all right, we have to go through this district, cross the bridge, and then we're at the castle. Be aware, these fuckers jump you when they get the chance. So be mindful of your surroundings, and if you see a corpse, just stab it just to be sure. Where do we stab? Adam looks at you, takes his polearm, sees a corpse of a civilian, and just stabs in the head and pulls it out. I have jump. How high can I jump? Can I jump on the roof? Volgens mij wel. Ik weet niet hoe hoog jump is, maar... Jump triples your jump. Yeah. And you have... Well, je bent met dexterous. Jump uses strength. So with that, you could at least jump 3... You could jump like 10 feet. Dus minstens 2 vakjes. So it's up to him. It's up to him if he can jump the roof. Dan mag je een athletics of acrobatics check maken om te kijken of je het redt. Yeah, but then you still use the spell. And then he casts guidance. Want je moet dit zijn gewoon 2 verdiepinghuizen, zeg maar. Dat is meer dan 10 feet. 2 verdiepinghuizen? Ja. Well, you could try to jump up and grab the ledge, of course, and then climb up. Sure, maar dan wil ik nog steeds een dex check hebben of je dat überhaupt rekt. Dex, oké. Dus Because it's still very foggy around. Doe mijn guidance nog iets? 23. Zonder... Ja, dus... So you jump into another dimension. En 1D? Dat is voldoende. Nee, is goed. Mano een 1d4'tje doen, maar dat is al voldoende. Ik vind het goed genoeg. Je springt naar boven. Je pakt de ledge of de roof vast. En je werkt jezelf naar boven. Welk huis wilde je opspringen? Daar. Deze? Ja, daar ben jij niet. Jullie zijn niet hier.
Ieder Je hier. kunt kiezen tussen dit huis of dit huis. En dat doet linkerhuis Die? maar. Deze. Oké. So, you're on top. And then, I want to have a look around if I see anything undead or something moving or... doe maar een perception roll. Kan ik weer checken? Guidance of niet? Moet je daar nu voor niet naast me staan? Kijk moet je touchen. Ja, 9. 9. Besides the things I mentioned before, the fog is a little too thick for you. You could move around. I mean, given your experience with the undead, you would be able to assume that they probably aren't climbing any buildings. Nice. Okay. Well, let's just keep on walking and I can walk across the roofs because I see... Dan moet je daar wel springen, hè? Dan moet je daar op een gegeven moment natuurlijk wel springen. Hier Acrobatics check, hè? Oké, ik Acrobatics zeg check. even, jij gaat Jump lasts an hour, right? hier naartoe. Nee, dat is best. Dat is best. Sorry, wat? Dat is Oké. Dat is toch. Ja. Jij gaat hier naartoe. Wat doet de rest van de groep? Ja, niet het gebouw, lijkt me. Just with stealth, go through the streets Yeah. to get where we need to go. Yeah. Oké. In this case, Adam takes lead. Ja. Alright. Keep an eye out. Adam, figure. Ja, ik weet niet welke hij was mis. Dit was Adam. Ai, dankjewel. Jij? Verbazingwekkend hoog stemmetje uit. Die met het niks. Oh! Adam moves in this direction. Right. So, be careful. You wouldn't want to wake anything up. I whisper to Thornton, do you see anything? Because I don't need to see him to use message. Oké, want ik dacht al. Yeah, it's 120 feet and I don't need to see him if I'm aware that he's there. Sorry, maak nog eens eventjes een roll. Perception. 21. Wow. You see an unusually large collection of undead, of dead corpses right in front of the bridge. So like around here. Undead, hè? So I whisper that at read. I can see a lot of corpses. A lot of bodies are located in Is front it of like a heap? several smaller heaps. So It's difficult to assess, but there might be 10, maybe more. Creed catches up a little faster, and then in this case, like to the group, announces there's a lot of bodies, or Thornton sees a lot of bodies near the bridge. Ah, I must have collected them there. Well, big guy, why don't you move on up? That's not my name. His name is Billy. I don't really care about your name, but I'll be nice. What don't should like I your call tone. you? What? I don't like your tone. And I suppose I have to do everything myself. As Adam gets a little bit agitated. Oh no. Do you guys follow him? Yes. Yeah. Jullie mogen een stealth roll maken. But Lyle has disadvantage because of his splint armor, right? Yes. Wat dan? What is some splint arm? That's meer armor plating. Your heavy armor, which you already had before, gives you disadvantage on Yeah, stealth. it clinks and clangs and clinks and clangs. Ik ben een klik. 19. 16. 6 plus. 0. That's a 6. Gooi je in. Ja, nee, Nou, Ik hoop een net 1. Oh, I suppose someone... Creed rolls 19 plus. My sheet doesn't. Ik heb een 6 in stealth, jongens. 19 plus 5. Someone's ears have already rotten off, I suppose. Thornton! Wat doe jij? Waar ga je heen? Jump je naar het andere gebouw of naar het linkergebouw? Ik jump naar Deze dit keer gebouw, geen, dus een klein jump. sprongetje. Jij loopt hier naartoe? Ja. Je kunt naar de overkant springen. Ja, ga ik proberen ook. Oké. Dan, omdat je nog jump actief hebt... Nee, die is al lang. Die is voorbij. Een minuut. Oh, But he can do a long jump. doe maar een... Backwards long jump. Ik denk dat de acrobatics is met dex, denk ik. Ja. Ja. Dat is de hoogste. Doe maar een rolletje. Het is niet super moeilijk.
You're used to urban combat. Wat? En 1 plus 4 is 5. Ik val naar beneden. Godverdomme, ja. You jump. You That's try to make it, but you're not making it. You slam into the side of the building. You fall down. Fuck. Oh, En dat hoort natuurlijk alles en iedereen. This is a bit Dankjewel. loud. Pardon. had me dat even gevraagd, dan had ik je Bardic Inspiration gegeven ervoor. Heb je toch nog? Nee, die Nee, die is al lang. Oh. Dat is zeker wel 10 feet damage. 10 feet. Dus dat is D6. It depends on how you rule it. It's like if it's more than 10 feet, then you take fall damage. Anders niet. So if it's 11 feet, then he takes 1d6 fall damage. Oh, gaat ie. Oh. 1. One bludgeoning. Oh, dan heb ik nog 51 over. Hij viel een klasje. op zijn af. What is that idiot doing? Look behind him. Right, hè? Calm down. Why are you shouting? Are you an idiot? Behind Thornton, who's now prone on the ground. Scramble up. Hold on. You see that one of the corpses starts moving. Oh, not again. Can Reed Make a rush run for up? it. Can Reed rush up before he gets to him? Hoeveel movement heb jij? Want jij staat in het halletje. I have 30 feet, but if I could... Okay, wacht. 3, So- 4, 5... I could get to him. There is a zombie, Ja, an undead, there. maar een vraagje. Ik denk toch dat een zombie langzamer opkomt dan dat ik opkom, of niet dan? Ja, jij bent waarschijnlijk sneller op. Nou, niet eens... Maar tegen de tijd dat hij opstaat, heeft hij je sowieso gezien. Gaat hij wakker worden. En je wil natuurlijk niet hebben dat ze allemaal wakker worden. Can I get to him? Is het Because de alpha zombie? I have 20, 25, 30. 28 inches later. Je kunt naast Thornton gaan staan, dan ben je binnen 10, 20 feet van de zombie. Okay, so what I do is that I walk up to Creed, to Thornton, and I cast Tiny Hut. Tiny Hut is a 3rd level spell that I took on my level up, which creates a black dome around us and blocks the way entirely. What's the... Leomund's Tiny Hut is a 10-foot radius immobile dome of force that springs in existence around us, and like we can see through it, but this creature just sees black. So 10 feet, denk je? Yeah. So I just block the way entirely. Ja, misschien even als ik hem neerzet. Maar is die 10 feet? I'll just. Something like this? Well, that's a little big. It's 10 feet, so it literally just does this. Let's just make it this. So the others see a black dome come into existence. Okay. Yeah. This dome is impenetrable for other creatures except the ones that I designate. Nice. And you designate undead civilians. Yeah, I designate anyone that is undead or not an opponent to me. Oké, nee, grapje. Hoe gaan we dit doen? The wall, it's also blocked off. It gets up. It's undead, so it doesn't really have a smart brain. So it just sees a blocking. He doesn't see through it. He did hear something, or she. I suppose it might just stumble in a different direction. Oeh, that was close. You alright? Yeah, little bump on my butt, but that's it. So this thing remains for 8 hours. Oh. So we just step out of the black bubble and like. Can't you What take the one is with us? No, I can't. What's in that Lord's name? Simply put, this is a safe area. The undead can't go through it. Well, That's a cool spell. that's good to know, I suppose. Please don't do any more weird-ass acrobatics. Thank you very much indeed. You know, I used to be able to make a tower. It's cool. Let's be quiet and continue to the bridge. Yes, let's be quiet and continue to the bridge. Don't scream.
weren't supposed to help me. I'm probably dead you already. As I just look at the Lyle, like, moves over to here. Do you all follow? Absolutely. I think about reaching for my sword, but Just. maybe hold on. Just a tip. Oké, het is eigenlijk wel goed Just dat je die dingen erop hebt gezet. Because basically what you see is that there is some sort of palisade wall across the bridge. In front of it, there lies a pile of corpses. Give or take, say that there are 10. You're not sure from this distance which one would be undead or which one would be just dead. What would normally be the difference between an undead and a dead body after both a game? One moves and the other doesn't. Maar zelfs als ze in ambush liggen, bewegen ze dan? Nee, dan beweegt het niet. Nou ja, Dus je kunt het verschil nu in ieder geval niet zien. Maar Als je er dichtbij bent, Maak dan je je divine worden ze sense actief. niet. Hm? En maak je divine sense, dan weet je wat die zo willen zijn. Ja, dat kan. Maar ja, dan ben ik wel weer een... Ja, Can Dat is we, zoveel voor het einde van deze gast, battle. het is kwart na 5. why don't we use a boat to cross? Ik zou wel doen, scannen. Right? Ja, maar ik ben nog niet eens in de buurt. We could use a We could boat. use a boat to cross the bridge. I think 6 people in a little boat is not gonna fit that big. That's one. Well, it can be a fish, but I'm sure we can break down the palisade. Wasn't there the last time I saw it. Let me check if I find any creatures. Ik ga hier staan. En dan doe ik mijn Divine sense. dreadful aspect. A dreadful Als je wilt divine sense toe. Nee, dreadful aspect is toch om te detecteren... Nee, dat is divine sense. Oh nee, ja. dreadful aspect, and they would be frightened. Ja, sorry. Divine Infernal / Divine Sense, ja. You notice that there are probably 7 undead hiding. Maar, weet ik hun location? Of weet ik alleen hun presence? Well, they're all in a pile, so... You know the location of any celestial... Okay. Alright, so... I'm just going to give it to you. I'm such a graceful DM. You do notice which corpses are the undead corpses and which corpses are just regular dead people. Aangezien Adam net zei van... Als je undead ziet, stab ze een keer. Kunnen we die hele pile onschadelijk maken door gewoon even erheen te gaan en te stabben welke ik zeg? Balial is smart genoeg om te begrijpen dat als je een undead stabt, dat hij actief wordt. Misschien nog lekker aan chillen. we moeten heel langzaam lopen. Ja, oké, maar je doet dus niet een undead killen met een stab to the head. Nee. Zoals Adam dat Dan net worden ze deed gewoon weken. wakker. Adam bedoelde meer van, dan weet je in ieder geval zeker dat het een undead is. Oké. Um, Nou, ik deel de informatie wel met de rest. So, hold on. The thing is, the problem that we're having is that if we awake them, then they're all going to get active and we'll do combat. Ja, basically. En ik ga dan naar zijn poppetjes zoeken dan. I know, because Creed is like going through his little book. The one that Mora taught me. I want to cast Plant Growth. And maybe I can help. Sure. Can I help you with my plant growth? And I can. Do you also have Plant Growth? And I have spike growth. Well, Spike Growth does damage. This, so. Okay, this is of course a little bit of DM interpretation. When you cast a spell as an action, choose a point of range, and he could do it too. All normal plants within a 100-foot radius centered on that point become thick and overgrown. Each creature moving through the area spends 4 feet movement for every 1 feet it moves. So, I see moss and stuff like on the area. There is some growth, yes. Could we, if we both expand this, like I expand my hidden ace and he expands his spell slot, just cover it entirely up so that he can't get out? And then we can just go past. I'll still use a book. I like it, sure. But I do want you to describe to me how this happens. Well, I think we Yeah. just kind of like
Why don't we do that spell that you told me? Could just cover it. Make him rich. And like Rich. Belial. Ja. Wat de hel? What are you murmuring Ja, about? dat snapt er helemaal geen kut van. We're going to make it Ja. a big pile of moss that they can't get out of. Alright? Yeah. And what do you need my help for? Just do the whole pile. Get out of the way. Oh, All right. What? jeez. Where's everyone so mean? Yeah. Apparently, I have feelings too. he has very sensitive feelings. Why don't you start with describing? So I put my hands so and then saying some stuff. And some particles came out of my hands towards the mass, and it starts growing. Starts growing, and roots appear, and they tangle themselves around the limbs and the bodies. Become bigger and bigger. And at some point halfway, when he gets a little exhausted, I just kind of like do a little cheering squat, and they grow even thicker. As in this case, you get 2 layers of plant growth on top of each This other. whole area is now vibrantly green. Yeah. Just put the pot. Yeah. Amazing. Alrighty, so Well, that's certainly creative. If it works. plant magic. Yes. Right. That's why I have hidden A's. Why don't you help me break down this wall? Kan ik er gewoon even doorheen gaan? Wel van een while. Certainly try. Ja, let's go dan. Yeah, but what's Door die palisade wall. Ja, I wel- will- Dat ze zijn door growth. Well, we don't Well, we have to- anything up. Yeah, we have to walk very carefully Yeah. through it. Let's just dan doen we- carefully. Suddenly, a hand grabs your leg and pulls you down. No. But that would be cool. Yeah. Let's just slowly and quietly break this wall down. How does one quietly break a wall? Maybe. Hoe gaan we dat doen? Is the wall completely cover? Does the wall completely cover? How the, high is this yeah. wall? And does Can you it scale it? does it go from left to right from the entire Als een wall? plant So it's like Imagine if the plants have grown on literally onto it. It's literally a pile of plants. We can just like let's say twice the size of the cupboard. Ja, het is Yeah. And it's from left to right. But the Entire. plants Cross pushed it down or not? Of the weight No, of the no, plants. no. It's just it's in front of it. Ik kan een spelslot wasten om weer magic broom stuff te gaan doen en gewoon elkaar Of overtuigen. ik kan een spelslot. Ik kan sowieso naar de andere kant komen. All right. Why yeah, don't the close people enough. that feel so inclined to break it down make a perception check? You can't you just Wait, reduce the wall? they can reduce the wall. Ik moet kijken. Oh, what cost? Wait, hold on. 15. Moet ik dan alsnog perception doen of niet? Ik heb gekeken. Jij mag ook een perception rollen. Maar jij kijkt naar iets anders. Ik heb 17. 17. Ik Wait, ook what am I- 17. what? 15. Sorry, I missed it. All right. So, Valentine, together with Belial and Thornton, do see, this is a decent wall, but if you just put it in enough force, you could just knock it down. It's also, you can climb over it. It seems more like a formality. The expectation could have been that you wouldn't get past the pile of zombies that would approach you. Wat rol jij voor je perception? Een 20. Och, 20 plus perception. 27 heb ik dan. Een natural 20. So, none of you have been asking about the fog. Nope. And when you look at the palisade, and you look a bit from the side, you could have. ja, Warwick does see that as he saw before, as every one of you saw before, around the castle, the fog is clearly purple. And behind the palisade, there is a thick concentration of purple fog as well. Does it remind me of Purple Foggy Time? Yes, but it's Different. slightly different. Oh, gelukkig. Purple foggy time. It's not the same. So are we going to push the wall over? Oh, ik Dat heb wil nog make- something else. What Do be if... careful. Wait. There's some evil stuff behind here. No, you don't see this. Only more Oh, of you don't. this. Never mind. And I tell them good.
Oh, you share it to the group. All right. What does the group do with this information? Die zombies die overgrown zijn die nou Nog permanent steeds. uitgeschakeld? Of? Dat weet je niet. Ik ga er maar even vanuit van wel, ja. Well, I also have rope and hemp. Maybe we I can... can reduce the Or Right, reduce we push the palisade wall the other side so that it falls on top of the zombies. Ik dacht dat ik weet niet of reduce alleen op creatures werkt. Lasso. Nee, Waarom dan? reduce We vertical need to push it. object. Oh, nice. You can't How would you reduce pull a wall? Maar Yeah. Ik kan reduce How would you push a wall? Wait, So... I can reduce the wall. Scale it to the other side, push it. Conclusion? So are we pushing it or are we making it smaller? Or are we going over it? I can make it as small as I a think little we mouse. I think Net? we should just push it over because that wastes the least of our breath. Yeah. And I can use some rope. I have 50 feet rope to maybe, when we push it, Or- that we slowly let it fall. Or I so can that use doesn't make a lot mine. of sound. Or I can use my primal symmetry and push it down. I'm that strong. You're all a lively bunch, aren't you? Ja, wel. So, we're going to pull it towards us with ropes, going to push it over, or do you do some magical doohickey? Let's just do it the traditional way. Okay. But if It's it all makes a fine lot of by sound, If Right, I push keep it, it down, like if you pull The it. zombies are stuck anyways. And if they come from very far away, we can just make a run for the castle. The zombies are if you don't find any new obstructions, of course. Yeah. We're going to get into another obstruction anyways. So let's Yeah. just get the wall down. I, Belial, you're the tough guy. Why don't you pull it down? Heb jij een hoge strength modifier? Ja, plus 3. Plus 3? Nou ja, dan wil ik wel dat je nog even rolt. 16 plus, Dus dan Je mag athletics. athletics gebruiken. Ja, Dat is waarschijnlijk hoog. plus 6. nice. Als iemand jou helpt, heb je zelfs het van. guidance. 13 plus 6 is 19. En wat doet de guidance? Plus 1d4 toevoegen. Belial, die doet even een zetje. Ik wil nog even scoren. Plus 2, 21. Oeh. Well, describe how you push these two pieces of wood over. Oh, they're wood. They're like stones. Palisade. Dat was iets waar 2. Ja. Ja, ik denk gewoon, want het zijn er 2 door de midden gewoon doorheen beuken. Het is een beetje aan de kant, omver. Okay, so what you do is just this. And, you know, some rope snaps and the poles just start falling over. And basically you stand in front of an empty bridge with thick purple frog. Thick purple frog! Frog in front of you. Allemaal. Not crazy frog. And then something happens. As the fog collects itself into one point. And zouden jullie dat zien? Yeah, I'm just going to narrate it because I want to. An almost star-like crack appears in the sky. As you look inside, you see maybe a room, but a lot of purple smoke and steam is around, and someone walks through. Do I recognize the star? You don't, but someone else does. Okay. Very well. Very, very well. As someone walks towards you people. Is he going to help us? I think. No. Dat lijkt me niet. It's probably the character legend. Oh. Oh! Oh my! Oh! Oh my! Hello! And let's just say Holy shit. that this is the portal. At the end. Dat was een mooie portal trouwens. Holy shit. That's a big portal. Lijkt eigenlijk een portal. Ja. Underwhelming. So, as this woman walks through, I don't think if you can see it correctly. I think I made the background too purple. Basically, you guys all just see this. And above her head, there are 5 purple gems, one of which glints to you. As she walks forward, wearing luscious, flowing, dark purple My lady. dress, and she has all these golden accessories as she walks forward and just stands there looking at you.
I see I have a bunch of guests. Is it? Yeah. You still don't know that material, but is it? Is it Vodium? No. Okay. It's just something else. I have no idea what What it is. does the group do when they see this? As Valentine in canon will be absolutely in awe, of course. It's like, Jij mag misschien zelfs even een charisma save rollen. ja, godsamme de dating. Guidance? Nee, kan je niet op. Dan moet je resistance doen. 17. Okay. You barely hold on, but it's getting awfully warm in here. Damn it. So, oh, Adam, you dumb fool. Don't you know you're in the presence of someone important? Some people important. I see you're all very legendary. Okay. Is this what we're talking about? Is this rich? That is the witch. What are you standing around? Attack her! What do you want? Richie. Is that how you talk to a queen? Oh, my apologies, Miss Queen. I take a small bow. Make a deeper bow. Oh. Valentine gaat even luid nadenken. Wat is handig? En hij denkt van, fuck it, I'm gonna swallow my pride. En neemt een hele diepe buiging. Oh, that's a good little boy. Oh my god. Valentine kan hier niet. Hij moet zich heel goed concentreren. Dit is klas. Ik moet wel even mijn eigen composje houden natuurlijk. So, have they sent you to come and get me? Who? The owl guy? Oh, that one. That isn't even the important one. Just, you already know what we are, so why don't you tell us what they did wrong? What whom did wrong, dear? Well, there's a reason you're doing this. Why, yes. No. I'm working to, get a little more powerful. Take over a little world here and there. What have they done to your world, Have they locked you in as well? Oh my. Yeah. Oh. I I take your silence as a yes. Do you know a way out? Are you one of us? Well, blue, red, purple. So, and for everybody to know the difference, we glow blue because we normally have good intentions. He's red because he has his own personal objectives, but he's effectively the same as us, and she's corrupted. Ja, ik weet niet of die slim genoeg is wat te begrijpen. Yeah, nee. Red and blue is the same, but purple is correct. But you would be able to understand she is similar to you guys, because Adam is not glowing. Were you in legend? She is sparkly, just like us. Wasn't in legend. But that She is also a legend. means we can't kill her. We can kill her, but then In this world, but she will go back to her world. no, she goes to. Well, our characters doesn't exactly know where she goes, Yeah. but this is kind of what happened with the other broken one. We also were forced to end them. Well, wouldn't you like to know? I could maybe arrange something for you to return to where you came from. And why wouldn't you destroy our worlds as well? Why would we Maybe- trust you? Maybe you could work for me. To Wouldn't read, she's you like obviously that? lying. Or Ja, is she? ja, het is de sussibakka. Je mag een insight check rollen. Do I get advantage because of my knowledge? Allemaal? All right. And then Freed's knowledge, not Max's knowledge. Hoe heet die old guy weer? Flutter. Flutterwing. De Flutter is plus 4. 16. Ja, ik heb Oh, advantage. just Nee. Flutterwing really put the emphasis on not talking to others. Yeah. Why? She could get into our heads, but She didn't want to. Why would he not want to? Because she's probably kind of persuasive. oh, she's very persuasive. Flutterwing knows. Valentine kan niet meer handelen. Flutterwing knows that some of us are here against our own will, and we're kind of stuck. Yeah. And Or it's kind does of he want to keep an awful truth from us? Yeah. probably. Because she Thing didn't is, know I've anything. seen purple before. I don't like it. Me too. You seem to be Oh, used to wow. it.
With Valentina. But wouldn't purple suit you? No. If you join me, you could maybe work against those. What do the silly titles do they give themselves? Custodians? We could turn the natural order back to the way it should be. How should it be? Well, What's your... how did they mess up your world? They didn't. No, they didn't, right? No. Well, the fact that you're here means that your personal story is kind of broken. Let me guess, they told you could never return, and you'll never see your loved ones ever again. Mm-hmm. And you're probably also bound to them, right? Mm-hmm. Well, what if I told you that was all a big lie? Can you prove it? Well, have they proven their story to you? Well, you're saying that it's not You're correct. dodging What the is that? question. Can you prove it? Well, if you willingly come to my castle, I could show you. Is she lying? Creed doesn't respond to this. I want to know if she's lying because she's giving me bad vibes. Well, feel free to roll for it. But it kind of depends on how you think your character would deal with this. They have encountered something like this before. Yes, me no. So you don't. No. You just had some owlman shout at you not to talk with these beings. Ja, fuck, dus dat is inderdaad hoe die erin staat. Dat is volgend jaar bijna... 21. Okay. Dat is So wel hoe erin staat. you're a silver tongue yourself. So you know that she's maybe overselling things. Deel je dat met ons? Ja, hoe moet ik het netjes zeggen? Queen, my apologies, but I do think you're kind of overestimating your abilities. Well, maybe not just mine. Ah, I see. The one who brought you here. Oh, well, wasn't brought here. I made my way here. But, of course, I'm just a stepping stone. I've seen that before. Let me put it this way. You can join me, or you can come to the castle and die. Can we skip the dying part? Imagine if you could reshape your world into the perfect version it was always meant to be. No more pain and sorrow. I love pain and sorrow. Ah, you're one of those. Well then, all the pain and sorrow you could wish upon the world. Don't our experiences make us who we currently are? So if we make a perfect version of our own story, then our experiences are literally pointless because they wouldn't have happened because we would have been in a little perfect world. At least you wouldn't be yoinked out of your own tail to serve some other person. Well, true. Good point. Although, Yeah. am I really serving Flutterwing? Because we're just cleaning up his mess. But, It sounds like you had done it before. yes, we already had to deal with that, and So, if you are really fully in control, then why would you go along with them again, dear? You're just doing their dirty work. Have they promised you golden mountains as well? no, actually, No, they not. haven't. Because they can't give it to you. So, But I, and, well, that's a little secret from me, and the people I represent could. Well, who do you represent then? Oh, that's not for you to know. All will be revealed if you would just let me in. I've seen that before. It didn't look kind of pleasant to me, so I think I kindly should refuse that offer. Not sure about you, but look at the rest.
I brandish my rapier. Oh. Oh my, you're brandishing your rapier. I don't trust her. Did you I don't pull trust your her owl either, but I don't trust her. Well, if it's Because she's violence- killing all the villagers. Yeah, so she's she won't asking I'm the flame us to harmony serve thing, her. you know. serve. I'm not serving the owl and not serving her. I'm serving neither. Indeed. Why are you just trying to murder out this This village. We're raging a war, dear. We need more, cannon fodder to get things going. Which war is it? What's the name? For a just world? Of course. So the undead can be put Yeah, in this story into just another world. Is it that the creatures in this world can be put into another world? Well, we can visit other worlds, right? Yes. We're kind of visiting here right now, aren't Yeah. Yeah. Mm-hmm. we? Yeah. Hmm. So she probably comes from somewhere else. I don't know, but I meant like she was like building an army. So like, can she just? Maybe. I don't know her capabilities. How is your world? My world was ravaged by these people, plucked clean of beings like you and me, By what and people? we had to serve them and do their What's the dirty name? What people? What are the names? custodians and the like. What was so special about your world that the custodians wanted to pluck you from it? Well, every story has main characters and side characters. And the main characters might be more potent. So if you snatch up all of them and use them to do your dirty work, I don't think I have to spell it out anymore. Thing is, we're here to prevent like bad things from happening. So you're just here messing things up to get stronger. I think that's a bit of a different vibe I'm getting from the Florida guy. Oh, my boy, that is just a certain point of view. I don't think I'm doing anything bad at all. All murdering all those people. Well, we could always remake them in the new. But they're not the same. Hmm. We could make them perfectly the same way they used to be. I'm not serving anyone, neither the owl man or you. Well, keep telling that to yourself, dear. Maybe I think you should- purple would work quite well with that outfit. I think not. Maybe you should leave this world and go back to your own. Yeah. It's not alone. Always such resistance. It's not resistance. If you leave here, you'll be in your own world. This world will survive, and we won't have to do anything about it. Oh, but why would I settle for one world when I can have them all? What do you do with all those worlds? What does it bring to you? I can reshape the very existence in my own image. But then how would that look like? Tell us your world. Well, if you look like this, as she gestures to herself. Tacky. Bitchy. Yeah, I said Black. it. I said it. Tacky. Well, insulting your superiors. Spurs No. or not? It seems like I am in the company of a bunch of lackeys. I ready my arrow. Oh, well, don't even bother, dear. I ready my arrow. I will be in my humble abode. Tasha's hideous laughter. That's it, huh? Tasha's hideous laughter. I cast it straight out unless she counterspells me. Counterspell. Oh, damn it. Lachen. Damn it. Well, is it 2024 or is it... Because then I need to make a save. Or is it the old one? I'm just... Yes, okay. The old one. It's the old one. Okay. Oh, really? Yep. A cheap magic trick. I thought you could do better, Freed. I see it in your eyes. How does she know your name? I don't know. We didn't told him. How does she know your name, Reed? Well, I know Have you also seen her your name, Thornton. Oh. But Reed has this twinkle in his eye. And what is your name? My name is Carabossa. Does this say anything? No. I don't like the name.
But you may refer me as your majesty. No. I think not. I am taking my leave now. Oh, op die woorden wil ik een command casten met mijn free spelslot en ik wil de term meal gebruiken. Dat is een wisdom save. DC 15. Dat is ook gewoon een spel, right? Dat is gewoon een free spelslot. Dus als het counterspelt, weet Valentine door zijn ervaring dat het een counterspel weest. Dus dat vind ik prima. En dan zijn wasted spelslot. Ja, precies. Daarom. Dus voor Valentine is de win-win. Gaat ze haar ego laten toegeven om niet te knielen met een counterspel? Of gaat ze alsnog de save wagen? Dat is aan haar. Now, she's definitely going to counterspell that as well. Prima. As she just turns around, ignores you, and walks back through the portal. Let's gather. Oh, Valentine vindt het helemaal prima. Let's go to the castle. Hij heeft erger Hurry. meegemaakt. To start? Give me this dreaming. We should try to knock her out. Because Like, not... if we kill her, we're only making the problem longer in the long term. Oh, I've heard that one before. Why can't we kill her? Trust me. Don't go killing people. I don't trust you, tell me. I trust you. You're my best I friend. have kind of killed people before that, like, kind of ruined my kingdom and my princedom and, like, everything in my You life. should that was paralyze before. her. I Cut her think for that arms. experience was Relax. inspired on how it works here. Oh my. Oh. Does anyone else have a huge headache? Oh no. No. Adam, I think you should go to that little bubble that I just told you about, alright? What? Why? No. Where did the witch go? Why didn't you kill her? He was stunned. Oh, Oh, that's interesting. well, you're no you at all, Adam. Why did Adam get stunned? She has control over this little story. I know, but why Adam? Why not He's us? just he's a part of normal this human. story. He's just a He normal would human, attack her. useless. He's attack part her. of this story. She- We're not. She isn't. Yeah. We're part of. He's part of the story. We're not. Well, if you want to get killed, then go ahead. I'll try to find as many survivors as I can and hopefully make it out. Yeah, just do that. Anything I need to write on your gravestone? Yeah, that you had lovely sarcasm and free walkway. Adventurous. Laten we dat stil gaan. Yep. Okay, so that portal was obviously on. Oh fuck. Oh, sorry. Is it like a Rick and Morty portal? There's a thick smoke. Zij is dan ook weg. Thick purple haze. Very, very thick. Let's see. Why are they always the pretty ones? Oh, the fairy purple. You arrive here, across the bridge. Adam is not with us, right? No, he ran away. What a bitch. He bravely ran away. Bitch. Bitch. So what do you do next? Yeah. How does the castle look? Is it, can we see Made of anything? gingerbread. Yes. Oh. No, it's well, I think Adam said it correctly. It used to be more of a fortification. Now it's more built out to be more of a luxury residence. Basically, the map shows what you can roughly see. You see a gateway, some large towers. This is also a gateway. The gates are open, by the way. The drawbridge, probably some courtyard you can see. You can see some of the buildings. It looks pretty decent, as opposed to the rest of the town, which was clearly run down. This seems fairly in order. There might be traps around, so let's thread You carefully. don't see any human corpses. No. Surprisingly, you don't. I don't mind that as well. Let's That's move forward and slowly. just keep an eye out. Yeah, slowly. I ready my arrow. Ik denk dat nu wel, dit is al lang weg. Trouwens, Yeah. fighting style dueling. When you are wielding a melee weapon in one hand and no other weapons, you gain a +2 bonus to Dit was damage van bij, rolls. denk ik.
Dat zit er denk ik al bij. Waar? Dat zou dan plus... Bij die plus 1d8 plus zijn. 3 piercing? Ja. Nee, bij het stukje ervoor. To hit. Dus de plus 7 dan. Als hij 4 strength heeft... Want dus plus ik heb plus niet 2. expliciet ooit mijn straight sword getrokken bij vorige combat. Ja, dan is dat je eigen fout. Maar het, staat, Ja. het is inderdaad niet standaard erbij. Oké, dus dat had ik eigenlijk nog erbij kunnen doen. Is dat voor de hits of ook voor de damage? Sorry. Dat is alleen voor de hit. Is oké. Bij deze. Dus to a bonus to damage rolls. Zo. Damage rolls. Dan Ja, heb je ja. niet to hit. Krijg je alleen die damage erbij. Ja, dat zou ik. 2 plus 3... Oh ja, dat klopt. maar is proficiency bonus ook bij damage? Dan is het plus 8 op die damage plus 6. Ah ja, proficiency bonus is plus 3. Ja, 3 plus 3 plus 2. Ja, dus de proficiency bonus heb ik daar ook de hele tijd niet mee zitten rekenen. Jawel. Nee, proficiency bonus komt niet met damage. Je hebt gelijk, dan is het plus 5, sorry. Even serieus. Dat was serieus. Oké, even centraal dan. Ah, ja, dat is wel anders. Dat zei de juffrouw al. Kinderen, opletten. Het is niet plus 15. Daar gaan jullie heen. Ja, let's slowly keep moving. Daar is het al bij. Towards the gates. Wat is die Ja. Slowly. Oké. Ik denk toch weer even gaan staan. Daar gaan stoppen, die maar zegt van. No, nothing, we don't see anything. It is eerily quiet. No wind, no noises, nothing. It's deathly quiet. Before we enter, can Creed like make an insight check? Is this like is kind of like a little trap? En jij kan je divine sense doen als je wil. Nee. Or is this more like a Nee, dat perception? heb ik toen net gedaan met die pile of corpses. Maar je hebt gewoon 5 views die je kan gebruiken achter elkaar. Wil je voor traps kijken of wil je bedenken Oh ja. of dit een trap zou zijn? Dus nu Yes. ja, hier. Let me just look for traps first. Sure. And I will use my infernal / divine sense. Oh, natural 20 plus 10. 30. Oh, plus 10, hè? Omdat ik op 10 heb. Oh. Well, perception. You don't see, hear or notice any particular trap. Right. This is just a very fine, dainty little castle. But the thick purple fog is messing with your head. Wat zei jij? Ik zei mijn Divine sense. divine en infernal sense. Dat zijn hoeveel vakjes ook alweer. How I would rule this is that you have a feeling that this entire area is a no-no place. So you feel that there's some sort of dark energy. But I located. localize no entities. Or are there too many? Oh, crap. Ik kan inderdaad tracken. Kan ik zien of er iets van sporen zijn dat er inderdaad hebben gelopen, bewogen hebben of wat dan ook. No. Die zijn er niet of dat kan ik niet? Die zijn er niet. Oh, we only have one way out. You can only go for Only one way to find out. Let's go forward. Void isn't the type. So they're probably just not on that. Even kijken. Want hoe was mijn kasteel ook weer gebouwd? Een beetje met stenen, denk ik. God, nee! Een stenen kasteel? You can enter here. Mhm. There Even is a door here. Even And you see multiple doors with the many towers. Where would a queen reside, I presume? Not here. This is more like a fortification, so like. Does anyone want to bother to inspect what they see? Yes. Morup suddenly sees, because you have the highest passive perception, I'm not going to let you guys roll because it's pointless. You see a sign. You see a sign. Major's office for sale. pointing into this No trespassing. That could be I interesting. see there's the mayor's office. We could say hi to him. You will be shot. So Tordan will go Survivors will inside. be shot again. Why? What? I'm not big and bulky. I'm not green. You're green. He's an Well, you wear green clothing. Yeah. Yeah, but my skin isn't green. Yeah, you said it's skin. Kids these things. So, well, do we want to check out the mayor's office? Do we want to check out some other rooms first? Do we What want do to you climb think? up?
There's the What mayor's did office. Adam say? What did she do when she got here? Screw Made a with the deal with major. him. Put him on a leash. Something with the major, yes. So, I don't know, but that could be a location you might want to check out. Or that could be the last location you ever visit. Let's check the mayor's office. Yeah, I'll go in front. But what if we encounter the BBEG in the mayor's office and we do not explore the rest? Or we can do it We can- afterwards. We can first make her kneel and then explore the rest. Yeah. You really want to put Yes, yes. Then Just the way spell slots. On O'Neill's? No. Not that. IPH? We found the magically inclined was perhaps good with illusions. Well, the bards. So, Then the bards may roll an arcana check. Yeah. Oh ja, plus 1 vanwege mijn jack of all trades. Arcana, is it ook een Elden Ring? 15. 11. It's not enough, but I'm going to give that you sometimes notice a faint shimmer over things. Guys, Yeah. there's some illusion magic going on over here. I don't have something to dispel that. Oh, I do, but I'm not sure if it's powerful enough. But why do I see something shimmering specifically? Maybe sometimes you look at a torch and it's on and then it's off, and I try to attune with my environment and cast Dispel Magic at level 3. we have dispel magic. Ik heb zeker Dispel Magic. Ha. Oh my. You want to use a third level spell slot for that? All right. Yeah, I can waste it, but then I hope to learn something. Right. I don't really have another map because that would be interesting, but I thought it would be nice. So, where I previously said that it was eerily quiet and you didn't see anything out of the ordinary, suddenly, because you realized this, I don't think you really shared it with the rest of the group. No. You're all kind of spooked by the fact that there are just piles of corpses around you. This whole castle is defiled. It smells absolutely horrendous. And above all else, you hear weird groaning sounds coming from the buildings. Oh, not again. Oh, fuck. Yeah, illusion magic and do. Oh. Oh, Jesus. Maar deel je die info met ons? Ja, ik zei, I sense illusion magic en toen heb ik Dispel Magic gedaan. Ja, maar dat wat hij nou zegt, deel je dat ook met ons? Je bent er zelf bij. Je ziet het allemaal gebeuren! Oh, ik dacht dat het voor jou gebeurt. Nee. And whilst previously you didn't really see any lights from the mayor's office, you now see a faint purple candlelight behind the windows. The rest of the castle is dark. Let's go to the office. So, Belial, is this like a fangirl of yours? Because this is kind of how the walls of your little place look like, right? No, totally different. Good. Well, actually, his is definitely more hellish. This is just corrupted, undead, necromantic vibes. I don't know which I would prefer. Oké. None of them. Nee. Ik ben zowel resistant tegen necrotic als radiant. Well, Lyle seems like a friendly guy. Maybe you want to hang out with him. Perhaps we should talk about him a bit more afterwards. So, what are we doing? We're going to the mayor's office. Let's. I would like the big burly demon go up first, I guess. So we're not exploring the other part? No. No, Well, let's go. Well, I can hear some groaning, so I'm not sure if that's a very wise idea. Okay. And We could take a quick peek, but let's not linger too long. Okay, who has the best eyesight? Ja, wie heeft de beste perception? I do. Perception. I- Ik heb plus 7 ik heb en plus ik heb 8. sowieso 17 passive. Nou, perception? Perception check Dus doen? gaan we naar binnen? Of is het investigation? Investigation check. Perception, als jullie willen investigate, is het investigation. Nee, perception. Oh, Doe niet dan. Ik wil perception. Investigation beneden, jongens. 27. 11. Oh, Jesus. Perception Ah, 7. 26. Ik zie Tijdens letterlijk... al de tegenstanders aan het zoeken. Ik wil echt perception goed is. Alle lijken rond alweer. Zo bij mij doen, dan zou ik dat zo staan zo.
I'm just going to call it this. Uh-oh, nee. Niks callen, je moet even naar links. Even callen. So, sorry. Back I am in the world. Iemand rollen, wat was het, 13? Ja, 7. 26 perception. 11. Okay. And you look inside the other building. Well, you see also plenty of corpses inside, but you see also some sort of skeletal beings walking around, dragging corpses with them. Ghouls. Oh. Let's close that door. How observant of you. But you didn't see shit. You were Oh, looking yes. at you were once again licking the wall. Just like last time. It smells like stone. I like that. Well, that kind of unsettles you because you haven't seen these kind of things before. Not here. So what did you see? Well, what did I I see? explained. Nee, dat is metagaming. Ik just zei... kind of like. I just close the door. I didn't say. You're just rattled to your very core. We're just like poking our heads through, and we're like, No, that's not... maybe just close the door. Can we lock the door? No. Why not? It will make noise. What's No, a ghoul? Let's just. Something. Let's just. What is een Just- ghoul? Let's just go to the A office. very powerful zombie. Basically. Yeah, but if we get in combat with... No, we No. Don't think about that. Don't if it. Just leave. Just leave it. Let's go to the mayor's office then. Sure, You go in front. your call. But first I touch Belial. Ah, Okay. can you With, more specific? Yeah, I do protection from evil and good. He touches Belial. And I also Dus dan betekent dat jij undead resist volgens mij bent. Ik was al in Protecting Resist. Nee, dat is iets Nee, anders. dit is wat anders. Wacht. I cast aid. Als ik je aanraak, ben je protected against certain types of creatures, zoals undead. Dus je kan niet worden gedamaged door Hoe dan is het? Helemaal niet gedamaged worden. Nee, je krijgt disadvantage Protected. of zo. Dus ze krijgen disadvantage als ze willen aanvallen. Dat is anders. Immunity leek me. Nee, dat is ook... Until the spell ends, one willing creature thus is protected against certain types of creatures. The protection grants several benefits. Disadvantage, you can't be charmed, frightened, or possessed. Chill. And if the target is already charmed, frightened, or possessed, then you get advantage on the next saving throw. Yeah. Yeah. So, Disadvantage on attack rolls. it is a concentration spell, so. Yeah. En ik cast aid op Morup, Belial en Thornton. Dus jullie krijgen 5 max hitpoints erbij. 8 uur lang. Dat is geen concentration. Hoeveel? 5. Hitpoints. Alle niet-healers. Ik ben een healer. Ik ben technisch De bards moet ik zeggen. Ah. Die healing moet op zichzelf kunnen casten. Ik kan je gewoon healen hoor. Ja, Met feeling hands. niet 4 plus 5 max. Plus 5 max. Ja. Wordt. Dus je krijgt in plaats van 52 heb je nu tijdelijk 57 hier. En jij ook als je het hebt gedaan. Heel mooi. Wat ik nu stel, ik zou bijvoorbeeld nu 53 hebben. Ik zou healing word. Zou Ja, dat dan ga je passen? naar 56, jazeker. Oké. Wat heet tijdelijk? 8 uur lang. Ja, dus de hele sessie. Ja. Moet je kijken hoor. Ja. Kunstmatig. Oké, wie gaat als eerste door de deur? Belial? Buffed heb. Nee. Ik ga achter jou. Oké, ik ga als tweede. Ja. Sorry. Ik ga achterin. Belial gaat door de deur. Ja, een dwars. Oké, Belial opent the Major's door. Okay. I'm just going to say that you walk inside. I hope it does the way I want it to. No. Why No. is it? You have Rotate 30 that's or 90 kind of the degrees. intention. But I also want to... Maar nu hebben we double grid. Ja, dat is verwarrend. Ik weet het. Nice. Maar ik zit even... Het grid van de ene is namelijk groter dan de andere. En dan ik had even iets anders bedacht. So, you walk inside. The theme continues. Here and there some corpses. All the torches glow with an unearthly purple fire. Hush! You don't see that. Oh, You see a large vault door. But that's probably pointless for you. Where's my lady? Hier is ze. So, you see, of course,
just going to show her again because I liked her design. weet ik maar. I kind of stole it, maybe. Nice. Kind of solid. Which would fit for a legend who doesn't want to be here, but still wants to be here somehow. She is I realize it. Sitting over here. And there is somebody else with her. Nee, niet voor zeggen van een aanval, moet je zeggen. Who is sitting in the chair. Major. And that is this guy. The mayor. Major. No, I'm doing it wrong again. Force majeure. Je moet vaker de jam opbrengen. I know. Jezus. So what you see is someone who generally used to wear some fancy clothing. There's like armor bolted on him, and next to him is a giant hammer. Nou. Is he holding it or is it next to him? It's standing next to him on the floor. So he's not holding it. It's not Not holding yet. it. But not yet. Important detail. Maar in de opkomende battle... Ja, ik kan het ook laten. Precies. Maar dan moet ik het eerst wel voor kunnen zien. Well, Ja, hij moet 30 feet, dus het moet helemaal naar voren gaan. you guys step into the room. Quietly. Oh, no, you've been noticed immediately because a giant demon walked in. Hallo. Oh, Jullie... I see my guests have arrived. I suppose we walk forward. I'll leave this to you, my dear, and some of my friends. I can't be bothered with dealing with such lowly lackeys. I will take my leave, and I wish you all the best. As her headpiece glows purple, and once again, a small star-like portal appears behind her, and she quickly steps through. We can't do anything against it? As the monster in the chair awakens, grabs his hammer, and you may all roll for initiative. Oh, daar gaan we, jongens. As at that very moment, from the people, Deze. Natural 20. okay, Plus 4, 27. in the corners of the building, ghostly apparitions rise from the floor. Het zal de eerste en de laatste natural 20 zijn. Je hebt een net 20, hè? Ja, de eerste en de laatste plus 4, dan eventueel is 24. Oeh, Check I'm out the going to place my little friends. maar Speedy Boy, ik weet meteen wat ik ga doen. Oh my god. Zijn dat wraiths? Something Ring like raid. that. Waarom ligt ze niet allemaal bij elkaar? Ja. Oké, dan moet ik even... tweede schrift uit. Nee, want dan heb je alleen maar die hele grote dingen. Ja, maar kan het grote ding nog niet uit? Nee, dat zit in de image. Het is van de image. Ja, Oh, dat dus is probeer te focussen op de kleine dingen. As, well, let's throw in a few more. Yeah, I expected things to go a little bit differently. As from the corpses of piles of corpses, Zijn dat echt heel veel? so Oh, undead appears well. Ik ben er niet zo blij mee. He writes from the corpses of piles. Precisely. Goed, nou moet ik even... Even rollen voor een half Ik vind het uurtje. zo ervan. Anders ging Weet je je... wat ik ga doen? Ik weet niet of het gaat werken. Ik weet wat ik ga doen. Reduce size. Zeg je? Reduce size. En dan- Nee. Wat nou als Ik kan extra mensen sparen. Ik kan extra mensen. hoe groot is het object dat je reduce size kunt doen? Large. Dus uiteindelijk is dat up to the DM, maar in principe kan je dat ook op creatures doen of op voorwerpen. Wat nou als we naar buiten stappen en je doet reduce object op het kasteel en crusht iedereen die er ligt? Dat Ja, nou niet. dat kan wel. Maar... Je kan misschien de fucking deur klein maken. Je kunt wel de deur klein maken. En dan uitroken. Dus ik laat het Nou ja, technisch gezien dan maak je de deur klein. Ja, Dat is gewoon open. En dan is die Dat gewoon is gewoon open. rad. We kunnen er mensen Dus ook zijn wapen klein maken. Ja. If it's not worn or carried. Ik heb een plan. Dan moet je met zijn hand gooien. Maar ik weet niet of hij in zijn hand zit. Ik denk het wel, toch?
wapens. Hè? Nou, Ja, nu wel. Kan je hem ook loslaten? Dan moet je hem proberen te disarmen. Wacht. Zo. En ik denk dat hij daar buiten ook nog wel damage kan doen. Heb je een disarm? beter. Maar dan moet niemand het ding gaan aanvallen. Wat? Ik wil zien. Dan moet niemand wat? Dan moet iemand aanvallen. Dan moet niemand wat? Moet niemand hem aanvallen zo. Oh, Hypnotic Cover. Die heb ik ook. Shit. Ja, die heb ik ook. Allebei goed blijven spammen. Ja, nee, ik moet zo meteen een spelslot wasten even om een extra unit te samelen. Moet je ook zeker inzetten. Allebei. Het is gewoon een 40 HP tank, dus. Heel goed. Ik ga die ook allebei in bespannen. Ja, want je hebt dan extra poppetjes om extra dingen te doen. Of mag je een van de twee kiezen? Sorry, maar dit is... Dus hoe meer poppetjes, hoe meer Dit is, je een, kan dit is een spel. Ja. En dit is... Well, Of het kan. je kunt ze allebei summonen, maar je kunt maar één keer één op je beurt. Oh, ja, zetten. maar één Oh, nee, oké. But they do take up space. Oh nee. Ik kan die toch apart doen? En je kunt ze apart doen, maar je kunt niet, ze kunnen niet tegelijkertijd aanvallen. Oh, nee. Het kost je een bonus action om ze te commanden. Inderdaad, als ik nu doe, en dan de volgende Ja. ronde kan ik pas weer... Nu gaat alles helemaal los. Ja. Nu gaat alle Nu is het tijd om te escaleren. Het is het escaleren. Peren, we gaan escaleren. 5 voor totale. Escaleren Eindeloos is, pieken. escaleren is ook leren. Oh ja. Misschien niet zo'n goed motto, maar... Escaleren ze weekje niet scheren. Hè? Oh! Oh nee! Escaleren, krijg de kleren. Wat waren jullie Uit met de initiatiefs? kleren. Ah ja, Valentijn. 24. Fuck. Belial. wel geteld 6. Reed. 13. Kijk je mee nog aan? Kijk hoe je staat vragen, Ik ja? was gewoon hard. Ik kan er niks aan doen, het was niet om jou. Swag je level. Je gaat tellen, hè? Smeerpeep. 8. Oké. Ik heb geteld. Geef me even een momentje. Tegen wie zeg je B? Weet ik veel tegen die van. Laat eens even kiezen wat voor een leuk voorwerp ik hier ga animaten om mensen in elkaar te slaan. Ja, Een big bag of gold. Ik zou En dan doet hij alleen maar drop Die attacks. zie ik niet. Ah, sorry, de hamer. Maar... Stoel of De hamer kan niet targeten. If it's being worn or carried. Dan moet je dit laten disarmen. Kun je niet een kist animaten om er eentje te restrainen? Ja, net zoals een mimic. Yeah, that would be really fun, but it only has an attack. Ah, fuck. However, if you're next to it, you do get 10 movement speed. And they get reduced to 10 movement speed. Wie is D? Die Hij enemies. is heel veel aan het rollen. Dus Dus als jouw kist naast een enemy staat, dan zijn zij langzamer en wij zijn sneller. maar dan moeten wij ook naast de kist staan. Ja, we zijn Dus als ik deze doe, is dat een bonus action of een action als ik die wil spannen? Of moet ik die al bij apart? Wat Moet ik zeg maar, spawnen? stel bijvoorbeeld als ik zeg van ik span die in, Ja, dat is dat is een actie, dat is een spel. Als ik nog elk maar spannen, dus dat moet ik bij de volgende ronde doen. Elk mars spawnen is ook een action. Oké. Zeg, daar is dat een open haard? Ja. Dat kan. Kun je niet? Is die aan het smeulen of niet? Nee, die is Shit. Anders had je misschien iets met fire damage kunnen pakken uit It's die open filled haard. with skulls. Ja, it's up to the DM Ja. if I'm allowed to do that. Maar voor de rest is er niks interessants, joh. Oké, ik heb denk ik wel een beetje bepaald wat ik wil doen. Maar ik ga wel even wat te drinken pakken, want ik smelt. Ja. Zou je dat face spirit Ja. heeft een bonus action. Dat is wel apart van elkaar. Ja. Dus dat is dan geen bonus action van mij. Nee, in principe, the face spirit gets its own turn, but you use your bonus action to tell it what to do. So you use your bonus action to tell it what to do, and then the creature makes an action and the bonus Datgene wat je action. animeert, heeft dat een durability of health? Ja, dat weet hij. Wat dan? Als je iets animeert, krijgt dat durability of health? Dan krijgt het 16 AC en 40 hitpoints. Maar dus voor de rest maakt het niet uit eigenlijk Het wat maakt je niet doet. uit wat voor een object. Het is gewoon Nee. anything starts to dance. Iets wat leuk is. En het krijgt gewoon een stapel op. Like, één van jullie kan ook zijn wapen gooien. Of jij kan bijvoorbeeld je chains gooien, of je koekenbal. Nou, weet je wat? Ik zit toch alleen met mijn chain aan te vallen. Je kunt mijn longsword kun je animeren. Oké, ja, dan wordt hij sterker, for some reason. Ja, nou ja. Dat kun je doen. Ik gebruik toch alleen maar tot nu toe mijn chain. Anders wordt het namelijk... En it starts to float. So, like, it's a floating sword. Maar nee. Krijg je een beetje telekinetic sword vibes. Dat zou wel vet achter zijn.
Omdat je meer slots, dat heb je anders soms niet. Nice. Sorry. Nee, ja, dat je dat kon je meer. Oké. Extra soul. Wat wou ik nu aan doen? Extra soul. Aanvallen. Oh ja! Sorry. Oh ja. We gaan aan het battelen. Valentijn, je mag eens. And very stylefully, he dances forward. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, nog eentje. Unsettling words op de mayor. Oh no. Wat moet de mayor doen? Niks. Ik ga een D8 rollen voor zijn volgende saving throw die hij gaat falen of niet. Dat is een min 6 op je volgende saving throw. Damn. En doe ik Hypnotic Pattern op al deze 3 goals, inclusief een mayor. Moet je een Wisdom saving throw maken. Tenzij iemand kan dispellen natuurlijk. Of counterspellen kan doen. En een mayor krijgt min 6 op zijn Wisdom saving throw tegen een DC van 15. Dan is het DC 19. 21. 21. 21. DC 21. Voor wisdom? Ja. Dat is eigenlijk nog niet zo... nee, faalt hij. En de andere 2? Oh, wacht. Ja, die Ja, falen ja, dat sowieso, denk Die ik. zijn, die zijn 15. Alleen de mayor is 21. Faal. Faal. Ze zijn Oh, alle I drie love that spell! with a beautiful allure of roses in the sky in front of them. They all fall asleep and they cannot do a save to get out of it. Oh my god. Oh, je pakt Zo 1 hele minuut. Maar Is het Ja. blijvend? het is blijvend totdat ze eventueel door een action door iemand anders uit elkaar wakker geschud worden. So, just En don't niet attack. aanvallen. Just don't attack 10 on minuten spell. lang is hier niks aan de hand. Jawel. Of die moet slim genoeg zijn om te zeggen van een action. But now I see a big hammer. I'm gonna go for the hammer. Is die hamer nog losgelaten? hamer. bonus Wacht action even. is Is die die hamer action. nog losgelaten? En nu ben ik klaar. Is Nee, asleep. hij heeft hem nog steeds vast. Hij is asleep. Ja, maar hij heeft hem nog steeds vast. Ja, dan kan ik hem Oké. een animated. Ja, je kunt hem niet vast. Daar ga ik het DM over. Misschien zegt het DM. Nee, misschien gaat het DM zeggen dat je met z'n Als je in handen slaap valt, laat je hamer los. dat ga ik in de DM. Hij mag het zeggen. Ik kan mijn De hamer- DM is de Hij mag baas. het zeggen. De DM is de baas. Niet Die de hem is de baas. DM is de baas. Stilte. Als je je hamer vasthoudt en je slaapt. Nee, ik laat hem nog los. Oké, dit is zo Ja, This is so cat. Goed. Ik heb allemaal kruisen, want het had iets voor me. Ja, dan wordt jouw gezicht niet teruggevonden op... Precies. I'm posting this. Dat wil ik net zeggen. Ja, goed. Het is los. Yay! I'm good. Oké. Animated. Valentijn, ging je nog iets anders doen? Ik heb een action en bonus action gedaan. Ik kan niks meer. Morgen! En je hebt even een concentration ring. Ja, zeker. Ik gebruik mijn actie om Elkmar in te spannen. Ja, de Nee. dit is inderdaad concentration, je hebt gelijk. Elkmar. Oh ja, heb jij Elkmar? Ja. Moet je even bij de animals kijken. Er zal een dier zitten. Ik heb ook een transformation op. Alles in de kast Half halen. genoeg heb ik geen bloos mee. Alles Close are all. krijg ik dat extra. So, do know that the first time you spawn him in, he does damage, right? Oh ja. Moet je even kiezen waar je hem binnengooit. Dat is leuk. Yeah, here. Creatures within 10 feet of the first spawn make a DC 15 dex save. Dan zou je daar of daar kunnen doen. Ja. Zou je ze alle 3 kunnen raken in het midden of dat niet? 15 of 10? Bestaat er zoiets als demonic Oh, alle damage? 3. Ja, That's necrotic. Dat is necrotic. alle drie. Yeah, you can ze alle raken. Ja, If you doe dat spawn here. Ja. But then you need to be 60 feet away maximum. Dan kan je weer eens naar voren lopen natuurlijk. Bonus ook. Ja, je kan er naar voren lopen. Zoals ik heb gedaan. Within 30 feet of you. So you first need to get to like 1, Ja. 2, 3, 4, 5. You need to get around Ja. here. Ja. Ik kan Nee, je 6 vakjes doen. Ja. Ja. En moet je damage rollen zeker? Of niet? Nou, eerst maakt hij een constitution save. Voor welke? Voor de 3 enemies daar. Waar? Wat is je DC alweer? 15. Oh, 15. Nice. Ik weet 15. En dan doe je 2 d6. 15 wat? Bij de... Moet ik twee doen? Nee, nog niet. Zo wel. Niet, zo dadelijk. Unless you succeed. Succeed, fail, fail. Okay, the one who succeeds takes no damage and the others take 2d6. Ja, Robert. 4. Each take 4 damage. En dan is 4 damage. Oh, even, dus één dice roll bepaalt voor alle 2 wat voor damage ze krijgen. Alle 3 zelfs. Of is het niet? Dat Ja, Is zombie 2. Dat En dat je dat dat is- per enemy moest rollen. Dat Zombie 1. Waarom kreeg ik nog geen 4? 4. Oh ja, dat mag.
Mag je dan niet de best of 2 rolls kiezen? Dus ik kan allebei de kant op 4 is wel Nee. hoger dan 3,5. Je moet dat... Dus something to rollen. Gemiddeld is het 3,5. je bent level 6. Ja, maar... Ja, per dice, ja. Ja. En dit is 4 in totaal, dus je kunt beter nog eens rollen. Nee, dit is Het gemiddelde is 3,5 per Ja, die. dus 2 dice rolls. Simply Ah, zo, put, ja. your spells are buffed by 1d8. Dus je kunt beter sowieso nog eens Dan wel, rollen. ja. Or Zou when ik you zeker heal, doen. it's buffed by Ja. 1d8. Dan zit je eronder. Dat klopt. So, what do you do with the rest of your turn? Ik kan bijna niks. Ja, oké, dan je kunt nog een bonus action doen. In het spel bedoel je? Nee, niks hoef ik hier. Dus. Je zou Shelley kunnen doen als je bonus action. Dat is. Je staf, Oh ja, maar dan kun je niet slaan. Dan is hij wel gewoon nog ja, ik jongens, dat doe ik gewoon zo. Alright. Zo nee op mijn staf. Cool. Even kijken hoor. Heeft hij dat door? Ja, gewoon even rollen. Zijn die intelligent? Dan kom je langs, wat vind jij zo? Oké. Nee, die zijn niet intelligent. Zijn die slimmer dan? Nee. Ja, die zijn nog dommer. Ruim nog nooit. Nou. I never learned. Yep. As this undead floating ghostly skeleton Ja, natuurlijk. individual moves towards you. Is het niet een muur? Nee. Het zijn Nou, wood dat panels. is zo'n wooden panel. Ja, dat is omvergeduwd. Of zo. Sure, ja. Dat waren hè? Als reaction. Ja, bepaald. Ik weet niet of als reaction. Fine. Oh, Maar hij heeft toch als je goed. aanvalt, kan je er Yeah. So it starts to claw at you. Zo zien daar. 12 doet het niet. 17? Nee. Sorry. 14 doet het ook niet. Maar kan ik nu nog even goed Hellish Rebuke doen? Nee, je moet geraakt zijn. Ja. Nee, mis. Wat deed Hellish Rebuke ook? Alice Rebuke, when you get hit, you use your reaction to inflict damage. Die vindt ze letterlijk in de fik. Krijg je Oh. dan ook fire? Ja. Ja, maar 3 zit... Nee. Oké, fine. Elkmar is targetable, toch? Ja. Elkmar is gewoon een creature. Dood. So, my beasties aren't very smart, so it just approaches. 13. Een dirty 20, raakt dat? Jazeker. 13 is de laatste. Disgusting. En 23. Ja, oh mijn god. Ik zal dood. En 13. Ja, nee, dat is een AC, ja. Needed to beat it. No. Ja? Ja. Rebuke, dan moet zijn dex save doen, dan krijg je 2d10 damage. Fire. Damage. 2d10? Ja, dat is 2d10. behoorlijk. Is hij dan dood? Dat weet ik nog niet. Ik zal niet oppassen. Zo wel. Even kijken. Ja, het zijn wel zombies, dus je weet niet. Ik kan niet vliegen, hè? Hier damage doen. Wat was dat dan voor zombies die hier? Hover. Dat zijn ze. Oké, Als je weet niet damage doen. Dat is- En hij gaat healen. 11 damage. Dat weten we niet. Bij Outlaw. Ja. Ja? 35. Dus Ja. Oké, 24 hoor. hij moet een Constitution saving throw maken. Hier 24 hoor. is een D20 toch? Ja, dat is gewoon natural 20 plus 2. Jee. Okay. So, Elkmar feels something claw into him, but nothing bad happens yet. Ja, het wel van. Henk. Waar is Henk? Hang er even. Oh, Henk. Die loopt op hem af. En die doet een ding. Die doet één ding. 24. Ja, Yes. Vasil zit de hele tijd aan What do mijn you Oh! Gewoon. 30-20. Net 20. Oh nee. Elkmar is going to die. Nee, oh Well, you god. can't Wordt ze wat afgeleid. Yeah. It's a turn skip. Ja. Ja, dat is wel zo. 20. Damage. Oh, wat even mijn 4 over. Dat is maar 24 damage. toch? Heeft Nu 7. 35 hit points, zijn ze maar 4 over. Wacht, ik moet even iets markeren. Dat is 35 minuten 20, dat is niet 4. Nee, hij had al eerder wat al 11 had. Eerder van. Oh. Sorry. 10. Niet zoveel. Welke context van scherp? Welk nummer is dat? Aan mij. Oh, cool 3.
Doei vriendje. Nou, hij is toch Nog nog. niet bijna, nog 4. Maar... Oh, wacht. Nee, dat is Ghoul 2. Ik zal dan gewoon zo'n even wegtellen. Ghoul. Ja, als ik dat kan. Ja. Dan hulp. Creed, you're up! Oh jee. Zal ik die 3 proberen te shutdownen met Hypnotic Pattern? Of... Voor ze slapen. Oh, die. Ja, ik kan die 3 ook shutdownen, maar dat gaat ons niet echt helpen. Gewoon Nou, donker. even kijken. Wat nou als je die 3 rondom Elkemar probeert te 1, shutdownen? 2, 3, Ja, bedoel 4, 5, 6. Ik kan die 3 proberen te shutdownen. Of ik ga gewoon even nog een extra enemy op het veld zetten. Of een extra target op het veld zetten. Fuck it, ik wil die hamer. Action, animating performance. Hold on, can I even target it? 1, 2, 3, 4, yeah, 5. I can target it. I'm gonna target animating performance on the big hammer. And it floats up. It's okay. Then it's its turn. So dancing item. And then that one moves from it here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and it's just going to try to smack that one. Dat is 1 hit. Hij zei dat Henk. Eén keer is de andere. Kabel. So Welcome. 1d10. Doen. But first Janet. to hit. Ace. Ja. 19 to hit. Bob. Yeah. Okay, then 1d10. Kelsey. Oh, heb jij een turn counter trouwens? Dat is ergens om. Pepijn, heb jij een turn counter toevallig? Nee. Dus nu nog, we zijn niet onze eerste ronde af hoor, maar Nee. de 10 beurt gaan misschien wel bereikt worden. 6 force. Wacht. Het is nu gewoon nog 10. Wat is er meer dan? Het is gewoon, zodra je aan de beurt bent, zet je een streepje. Oh ja, dat is ook een goeie, kan ik ook doen. 6 force damage on Nummer 2. Spel. Weg met 10 beurt. Oké. Oh, dat. and then Creed Ik weet still. al hoe het is hier. Creed can then no. No. He's going to inspire Belial. Wat heb ik aan dat inspiration eigenlijk? Ik Veel. heb een cirkeltje, maar ik heb geen dobbelsteen. Dit, Ja. dat is geen inspiration, je bent een concentrator. Oh, Protection versus good and evil. oké. Belial, you get a 1d8 inspire. Oh ja. Mine is different than his. Mine is when you hit someone, you can make them explode. Well, do thunder damage. Oh. Dat lukt. Oké. We weten nog geen weaknesses. Hè? Het zijn undead. Ja, dat is maar één. Het zijn undead. Het zijn undead, dus Ja, mag wil dat zeggen dat er inherent bijna al- specifieke weaknesses bijna altijd radiant. Dat is show inclination paladin. Was dat alles, Reed? Yeah, that's Okay. everything. Cool number. 1 moves up to more. Smack. Niet eerlijk, 11. Nee, dat raakt. Raakt niet. Wat dus hier? Dat breaks not. 15 beurt. 15? Nee, nee. 18. Ja, dat wel. 17. Ja, dat raakt ook. Dat hits not. Oh. Hoe moet ik dat rollen? Niks. Je Nee, moet niks. even leidzaam Je krijgt damage. Goede damage krijgen. 2 keer. Zeg je het ziel? Mijn poppen. Nee. Zeg, wil je ons dood hebben of zo? Ik ben in roll-ups. 19. Oh. En je moet een Constitution saving throw maken. 19 damage. 19 damage. Oef. 19. 19. Constitution heb ik wat. 10 plus Linksboven 3. 3. Ja, 10. You fail. Dacht ik al. You take necrotic damage. As this creature hits you multiple times, I'm just going to do it once. You feel almost as if your spirit is being pulled out of you. Auw. Another 8 damage. So 90 saving to the damage. It's the health Van de rate. helft. Is het op 29? Oh, wie? Jongens, we gaan doen het. Ja, maar hij moet ook niet midden in het veld gaan staan. Nou, maar dat staan we ook bij. Ik ga wel weg teleporteren. Henk. Hoeveel was het dan? Henk. 29.
Enkele flank. Hij komt tot hier. Schrikkelijk, joh. Die is eruit. 1. Sorry, Elkmaar. Nee, gelijk. Oh, ik mag het doen. Die hoeft niet. Elko doet geen worms op explosie als hij doodgaat of wel. How much movement do they have? Which one? The one that approached. How much movement does it have? 20. How far was it? 5 feet or 10 feet? 5 feet. Okay, no. Er zat één leeg vakje tussen. Yeah, okay. Because their speed is reduced by 10 when they're within 10 feet of the hammer. Oké, maar dan kan hij het wel doen. still would have gotten to him. 25. Ja, dat is het. 11. Niks doen. 12. Welke raakt? 12 raakt niet. 12 raakt Maar niet? hij heeft maar 4 hitpoints. Oh ja. Tenzij je echt allemaal met eentjes rolt of zo, maar dat is alsnog met de strength modifier. Dan heeft hij in ieder geval één keer geraakt. 3 damage. Wow, wat is de kans? Nou, ik kan hem nog healen, maar dan kan ik niet iemand nog anders bijspannen. Ik Oh, ik kan hem zou zien als ik zou wil. gewoon een big boom. Het is nu een goede afleiding. Ik kan niet bij doen. Yay! Hunter's Mark, baby. Joh, je zit niks te doen. Ja, ik zit niet te wachten. Dat is bonus action, dus ik kan die spannen met een bonus. You're just polishing your En je kan weg Ja, in my glance. te zien. Kijk, zie je? Hey, even een hele andere vraag. Hè? Ik was de hele tijd mijn pijlenboog aan het rijden hier toen straks. Ah, ja, Weet je niet dat er een extra pijl had Ik moeten zal hem zitten echt toen straks? teleporteren naar op ons toe. Ja. Dat is nou een beetje laat. Ja, dat bedenk ik me nu pas, ja. Wat? Dat lijkt me niet pas. echt te laat. Nou, jullie zijn eigenlijk niet meer in combat geweest sinds dat jullie de town opnieuw ingegaan zijn, hè? Nou, ik ga gewoon 2 keer ik ga gewoon schieten. Daar gaan we. Dat is 19 plus 9 is 28. Wat denk je zelf? Ja, dat raakt. Wie mik je eigenlijk op? Op 10 met de dingen. En die had je ook Hunter's Mark gegeven, hè? Ja. Dat is jouw gele dingetje. Jank Ik heb er omheen gedaan. Oh! En 17 dat is denk ik plus 9 even is scherp blijven, 26. Ja, dat 26. Dus beide hit. Trek je maar bij jou neer. 2d8 Dus plus 2 2d8. is 8. Dan moesten we de citron pakken. 2 plus 6. Dus dit 2 keer gooien, hè? Die heeft geen gogum. Ja, maar De dat eerste is 9 damage. echt niks. En de tweede heeft 8. Dus dat is 17 plus 8. Dus dat is 25 damage. Oh, sniper. Sniper King. Dat is nog niet eens een kwart van de deze. Wat? Sorry? Money? Oké. Jullie zijn gecanceld. Nee, dat was leuk. Doe je nog iets anders? Ja, ik zet een stukje achteruit. Hoeveel mag ik lopen? 6 vakjes. 7. 7 ik. 1, 2, 3. Je gaat naar buiten. In het hoekje. Ja, Hoi. Je was heel inefficiënt aan het bewegen, hè, maar dat maakt niet uit. Zo. Ik kan ook in een hoekje gaan zitten. Echt zo'n hele bogenschap maken dat voor zo. Ja. Ja. So Ja, why maar are the dit is- squishies in dit the is middle of the elf. room? 11 movement. Hallo! Oh, ben ik? Ja, je mag je ding doen. Dan ga ik die kerel naast me. Die ga ik Dingen, even ding, kloppen. doen. Ja, doe maar. Die klop ik met Oh, wacht. Is die misschien wel? met een whip. Met grip. Cool grip. Hoor eens eventjes. 11 plus 6, 17. Dat raakt. Half zie je. Ja, wij moeten opschieten. En dan moet ik dus Jullie moeten plus, opschieten. We moeten sneller door. dadelijk plus 5 nog doen, hè. Dus eerst 1d6. Je mag ook smijten als je wil. Nee, de oké. 8. Wil je smijten of niet? Ja, wat is dat, een Wraith? Dan moet Dat ik is Radiant damage doen. Radiant Ook damage. Radiant bij Wraith? Ja, dat zijn ook Ja, undead. dan let's go. Ja. Niet alle undead hebben weakness tegen Radiant. Ja, Oh. kom. Nou, sorry hoor, ik bedoel het maar goed. Doe maar inderdaad, Ik hoe heet die smite nou? Ik wil niet meer met de je gewone spelen. smite. Branding smite? Ja, Nee. hold on. Ja, maar heb je al aangevallen? Ja, je hebt Nee, geraakt. nee, ik heb geraakt. Oké, dan kun je niet branding smite kiezen nu. Nee, als in, ik heb nog geen damage gerold. Nee, weet ik, maar branding smite is een bonus action. En je zit nou in je action. Je kunt niet tijdens je aanval een bonus action doen. Oh. Je mag wel smiten, maar dat is een ability van je. En niet een bonus Ja, dan action doe ik van dat je. in de volgende attack. Yes. Maar smite Ja, hier. is bonus section. DM, hoe rol jij dit? Want Nee, bij dat 5 is niet in. hier staat dat je wel 1d8 extra krijgt of de target is een undead or a fiend. Maar is dat in de nieuwe ook zo bij Paladin of niet? Bij de tweede Ja, maar we gebruiken niet de 24. Ja, maar bij de oude was het ook zo. Ik heb de oude regels, maar in ieder Eh, geval niet. Ja, Dat je ja. zegt van het zijn Ja. andere undead, Ja. dat maakt het niet uit. eigenlijk wel, Dus je mag er nog een D8 bij rollen. Als je nu smite, met de gewone smite.
Dus ik mag wel smiten. Je mag wel smiten, maar niet branding smite. Ah, Branding zo. smite moet geprepareerd worden. Nou, dan doe maar gewoon een smite. Dus dat is 3. je D8 van je gewone wapen. Ja, Plus dat is 3 3 plus D8. 3 is 6. Ja. Plus, wat was het nog? Plus 3 plus 2 van... Normaal is het 2d8, maar nu is het 3d8. Ja, oké, maar wacht. De eerste D8 die ik net rolde, dat is 3. Plus 3 piercing, dat is dan 6. Dus En ik moest er plus 2 plus 3 doen. dueling. Nee, plus 2 van je dueling. De proficiency bonus komt er niet bij. Dat heb ik fout gezegd. Oké, Ja. Dus dat is 8. 8. En ik mag nog 2 D8 rollen, toch? Ja. 3 D8. 8 plus 6 is 14. En 14 plus 7 is 21. En nog eentje. Nog eentje, want je mag er 3 rollen. 3 mag. 26. Hoppakee, wat mensen. Op 4. Die heeft nu 52 damage. Ja. Totaal. 52. Ja, want ik had die 28 of goed. Nog gewoon hoog. En hij staat nog, hè? Mooi. Er staat gewoon. En we hebben er dan 3 En van. iets voor de 50. We hebben er dan 3 van. Ja, je moet alles de kast halen, jongen. Je hebt Jeetje. geen straalstus om te verbranden. Ik Ja, heb niet hij zo'n staat 60. nog, maar ja, die heeft een flinke hit gekregen. Maar ik mag nog eens attacken. Ja, dat klopt. Shit. Oh, kut. Daar heb ik dit helemaal niet op gebalanced. Ja. Oké, dan... Nou, ik ben af en toe 7 wel. Ik heb dit allemaal voorbereid. Al die hitpoints, rats. Altijd zeggen, dit was het plan. Altijd. Ja. Ja. Dit Hoe, was één van de 26 verschillende eindes. Dit is Hoe plan gehavend X. ziet hij eruit? Ja, You dus can blow on it and it dies. Nou, dan gaan we geen branding doen. Dan Ik hoor gewoon een een tikje. normale attack roll. Dat kan je sowieso niet doen. Dan 16 plus... Hit. Jeetje, ja. Ik weet je modifier, dus Ja. dit is sowieso niet. 7 plus 3, 10. Plus 2. How do you kill Plus this 2, thing? 12. How do you defeat this Ja, wat is het? skeletal Raid? Is being? dat niet een... It's a skeletal being with a cloak and it flows and it's ghostly and it's Chains. very fashionable. Chains and... ja, wat is fashionable? Hang hem aan zijn change op. Would have been an excellent servant for you. Ja, ik sla gebruikt je mijn chain om de base van zijn nek heen en trek die er met een ruk zo ervan af. And his skull shatters in a Ja. 1,000 pieces and it's dead. Ja. You may remove it from the field. En dan kan ik nog moven, toch? By number 4, you'll be Kijk, missed. wat staat hier allemaal? Oh ja, hier zit nog een Moet je raid. helpen, jongen. Daar Ja, gaan maar we ik niet kan over. alleen moven, voor de rest kan ik niks meer. Nee, maar je kan wel bij iemand van iemand wegrennen. Deze 3 zijn goed, hè? Ja. Over. Ja, die maar niet. als je Die bij niet. iemand gaat staan, kun je ze wel als ze wegrennen opportunity attack doen. Ga er gewoon bij naast staan. Ja, als ze weg inderdaad. zouden Dan, willen. Dan kan je ze by the meteen way. loskopen. Misschien in je volgende beurt, als je niet wil aanvallen, je zou natuurlijk altijd ook eentje kunnen proberen over te nemen. Oh ja, ik heb... Control and dead. Oh boy. Oh, maar dan kunnen we beter want die raid, dat zijn de tanky dudes, dan kunnen we beter die proberen over te nemen. Ja, ik zou hem proberen een Rave over te nemen. Kan het nu nog? Nee. Nee, want het is een full action. Ja, Ik ben blij om weg te gaan, dadelijk. ja there you go. Wat je dan het beste kunt doen, is dat als Valentine Dat ga ik doen. zijn save verlaagt, dan kun je hem heel makkelijker overnemen. Dus als Valentine weer zijn ding doet. Valentine, it's your turn. Ja, maar ik ga... Oh ja. Ja, maar hoe communiceer je dit überhaupt met mij? Want ik kan niet... Ja, mag je dat metagaming doen? Why don't you... Je mag kunt een zelf- Ik zinnetje kan zeggen. iets zeggen als free action tegen mij. want to possess one of them. Ja, hier. Ja, En wie... en dan- my guest. En dan Wie? is En ik jouw... moet denken aan De mij. raid zijn de tanky dudes. Maar welke raid wil Zeg je? dan gewoon, Ik sta letterlijk naast een raid. I want that one to be mine. Oké. Doe me denken aan Big Daddy Bane, dus helemaal prima. Into Unsettling Word, bonus action. En de volgende save. -7. Oh, die gaan we possessie. Dus niemand moet deze met een Nee. save raken. Welke? Waar is die 7? Welke moeten we niet raken? Die moeten we helemaal nergens meer raken, Die toch? mag je nu nergens meer Die mag raken. je- Ja, of ja, niet meer Ja. saving. Gewone damage mag wel. Ja. Oké, dat was je ding. Dat was mijn bonus action. Ho, 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 ho. Ik heb nog een action. Die ga ik niet aanvallen, want die zit in de buurt. Hij kan weg. Ja, dat weet ik niet. Elk mag het toch doen. Elk gaat toch Nee. doen. Zo denkt Valentine wel. Dus hebben we nog hier nog eentje die ik Vicious Mockery op zou willen doen. En dan Oh, mensen nee. ook wel wegrennen, want je hebt een concentration spel active. Niet zombie nummer 4. Wisdom save 15. Dat is Die kan zoveel van zombie nummer 4. En dan doe ik Dat is mijn favoriete 1, kaart. 2, 3, 4, 5. Tik. Geester. Heb je die al op de wiki geüpdate? Zombie nummer Ik 4? ben twijfel weg. Ik geef zo'n ding. Hij faalt. langs loopt. Absolutely. 2 en 4. Voor die weg Let's gegaan. go. Ik had misschien een ding of Het kan bijna zijn.
Nee. Oké. Ik moet die weg te 4d4. D4. Ik heb het Ik hier. heb iets gebeurd. Dus die kun je je bonus action gebruiken om die weg te doen. En dan die is lekker Flamino pointy. samen met Ja. Dat is een 1 poep Ja, je en kan nog steeds weglopen dan. 1. 2 psychic damage. You poopy head. This This just mildly inconveniences me. En dit is een Hey, ik wist niet dat Marvin de Martian hier was. 2d. Dat was mijn beurt. Mag ik niet een ED-rol? 6 stappen. There's supposed to be an earth-shattering kaboom. 6 stappen. Je bent geen... Maar je kan hem ook als die is wel geen Ja, wild ik heb die weg source. te maar ik moet wel even. We kunnen wel één. More up. You're up. So, bonus action, of you use your bonus action to command Alkmaar to teleport Ja. away. Weg teleporteren en dan kan die naar. Is het nu 15. 5. Up to 15 feet. En dan Dat was op saarsjes gaan. dus dat is dan 10 stapjes. Kijk, wat zou ik er naartoe zetten? You technically are allowed to take my hammer with him. Yeah. Because my hammer is now a creature. Ja. Dus toen. Not really sure if that's how it works. It's a creature. It's a construct creature. Hoeveel Zijn keer we tegen? Iedereen is al aan het combo's doen en zo. Dat is... We hebben het perfect voor de volgende keer. Absoluut niet. Maar ja, Ze wisten dat dit geen cold Yeah, was. up to 15 feet. Het is het nadeel dat Max zoveel weet ervan, hè? Ja. Dat is natuurlijk... One, I would say, if you want to get him away, Ja, then I would say 1, 2, 3. ja. And like we're in the middle of the room, and it's at least away from Ja. that one. And then just take my hammer with you. Ja. And then let me see, does it do anything? Ja. Each creature within 5 feet that the spirit left must succeed on a dex save. Okay, so these all 3 must make a dex save. Except DC? for 15. Oh ja, klopt. 1, 2, 3, and my hammer goes to where you were. Moet ik even kijken. Dus 2 keer een zombie. En is hier nog iets meer? Ja. Nee. My hammer can be in front of you. Oké. Zombie nummer 2 saves en zombie nummer 1 en de ghoul dood. Well, then they take 1d6 plus 3 fire damage. Yo. Plus 1. Nee, dat is alleen Ja, nog jij. precies. 1d6 plus 3. Ja, dus rol je d6. Even kijken. 2. Plus 3. Alex krijgt 5 fire damage. 2 krijgt 5 fire en ghoul 2. En nu zou je nog steeds. Actie. Ja, Flamino zou nog steeds, als je Flamino wil summonen. Ja. Ja, dat moet jij doen. Hij cast. Heb ik een zoek voor je. Ja, Dream Spirit. Hij is rood. Ah, flamingo. De kleur van je bloed. En dat... Een fire. Een flamingo? Waar zal ik zet hem even nu naast me dan. Ja. Nou, Kom out of my staff. Ik kan alleen maar En niet. Nou, doe wel. En ik loop weg. Waarheen? Run. Stoppen. Zo. Is wel cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Opportunity attack. Ik ga niet lekker staan. Nou, hij krijgt. Oeh! Je krijgt een opportunity attack. A natural 20. Nee. But these are just a mediocre attack. Oh! Oh my. Ja. 102 damage. Oké, dat heb ik 15. Oh, dat heb ik spijt. Ja, ja. Nee, je bent bijna dood. Ik zou zelf geen healer als ik jou Kan ik niet. Doe healing word op jezelf. Dan kan je niet Luister, potion. ik heb geen action bonus meer. Ik Dan kan kan je healing Oh, potion. nu niet. Nee, Nee. heb ik niet. 15, dat is Oh, ja. dan 14. Ja, goed. We didn't get anything. Yeah, we didn't get anything. This owl dude. Ja. What the hell? Gast, jij hebt like 50 miljard manieren om te healen. Je kan Leon Hands, je kan echt al je Leon Hands in hem pompen. Ik kan zo'n pan. Wat? Touch him! Is er heel beter. Coffee party. That's approach appropriately, please. Oké. Nummer 2. Ja. Oh. Gaat hij nog weer naar hem toe? Wat is dit toch hier? Schijn uit. Jullie staan allemaal aan die kant. Waar moet hij dan naartoe? Ja, ik Jezelf. was ook niet te voorkomen. Nee. Slag gewoon toe. Ja, een 1.
Nice. 4. Nice. 18. Ja, die raakt. 1. Start. Wie heeft... 85. Oh nee, dat is het. 7. Does he blow up? Was dat maar zo Ik feest? weet niet als dat He geeft. just fades. He fades. Oh. The beast just jumps on him and slashes in him and then falls to the floor because the Falling flaming down. elk is gone. Is it prone? Hoezo kun je niet ontploffen dan? No. It doesn't explode. It Nee, dat doesn't is have an geen ability to worms. Dat explode. is geen worms. The ghoul. Ja, die Grace. Ja. Maar je kunt Alkmaar zo meteen nog een keer summonen. Super. En nu moet hij toch gedaan krijgen. Oh nee. 4. Oh, does it leave the reach of the hammer? Yes. Okay, then opportunity attack for my hammer. Oh my. No, it can actually walk around it, but it's dumb enough. Just do it. Do it! Do it now! 12. Nee. Nee. Come on, kill me! It's in front of you, so it starts to. Zat die chomp. Does 10 hit you? No. Does 16 hit you? Barely. Yeah. Yes. And does 25 hit you? Oh. Ik zie 16 hits, Ik zie die 25? dice echt gewoon No. omdraaien. Yes, of course 25 hits me. Maak maar eens even een Constitution saving throw nadat je al 12 damage hebt gekregen. Auw. Oh nee. 18. Oh, you resist your soul being sucked out of your body. Yeah. Oh, wacht, ik ben. First time that I took damage. Damn. Read! Wacht, wat is 45 plus 18? Min 18. 35, 30, 27. 27. 27 heb je over. Nee, 37. 37. Hoeveel heb je? Oh, 45. Dan heb je 27. Ja, dat zei ik. Oké, what is it? My turn? Ja, it's confusing. Ja, je kunt ook gaan liggen. Rekenen van middel. Time to scream. Let's see. Kunnen ze tegenwoordig niet meer aan. Okay, who is looking pretty rough? I do. Gordon. Yes. Niet I do. Gordon, ik bedoel... More up? More up. No, you're looking pretty tough. Wat bedoel je met rough? Oh. Rough. Nou ja, rough ook wel. Like spikes and that rough, I have an edge. that rough I'm demon edging. skin. Ik denk dat Moor ook wel wat levend sap van jou kan gebruiken. Cast healing words on Morup with my bonus action. So I'm going to cast it at level 2, so give me 3d4. Oh, stond erbij dat er 2 die bij komen. Dat doen we dan niet qua scaling. Het is 2d4 en voor elk level komt er 1 d4 Want bij. ik lag bij de nieuwe 2d4, maar dat hoeft dus niet per level. Dus het is voor 1d4 dat we doen. We gebruiken gewoon de nieuwe versie voor die spel. Dus is het 2d4 dat erbij komt. Morgen op Dr. Plasboek ga je nu wel Voor oplappen. zeker kijken, want anders zijn dingen te liegen en dat vind ik niet leuk. Ja? Oké, so... 7 HP krijg je sowieso erbij. Super chill. Plus 4. En nog eentje dus. Ja, super chill. Dus 7 plus 4 plus 4. Ze hebben healing wel echt geen bluffing. 15. 15. Je krijgt 15 HP. Doe je nog iets anders? Yes. I'm going to... Can I do another one? Another one. Another one. And another one. Oh, nee, met die Another one. 10 more cheeseburgers. Dat hadden we ook kunnen bestellen. 10 more double one. I can do another. Max, wat ga je doen? Can I have a please burger cheese? Wat ga je doen? Doe het. Doe het nou. Geef toe aan het stemmetje. Aan het gevoel. I'll just... Run away. I'm going to disengage. 1, 2, 3, 4. Leuk. No, wait. 1, 2, 3, 4. I'm just going to stand behind Belial a little bit. Leuk. Ja, dat zie ik. Ja, daar zit het. Dat kan ik wel schieten. Wacht, waar is nou die andere? Dood. Eentje is dood, maar niet de rest. Hier is eentje, die is dood. Oh, and also my hammer moves. It's going to just move around them to around here. Ik wil niet smacky doen.
Doel nummer 1 valt jou aan. Orcus. 11. Kun je dat niet zien? Zijn dat onze steen of wat? Ja, het valt... Oh, natural 20. Ah, fuck. Oh, fuck. Hellish Rebuke. Rustig. 13. Wacht eventjes, Ghoul 1 is die wat we willen overnemen, toch? Ja, die Dat staat... was geen Hellish. Nee, Je niet daarom. Hellish Rebuke. Wat zei je? Eentje. 13? De laatste 13. Nee, alleen die mails. Dat na 20 raakt. Goed. Kut hoor. Je kan een ook. Woehoe. Ik weet dat je ork bent. 16. En je mag een Constitution saving throw maken. Is 16 al verdubbeld? Dat is al de damage die je krijgt, ja. Ja, maar je deed het na 20, dus het moet dubbel, toch? Nee, dat is dus al gedubbeld. Oké. Wat voor een damage Dat was type de is vraag. dat? En dat is goed slashing. Oké. Maar nu moet je een Constitution saving throw doen. Is hij volledig immuun voor necrotic damage? Ja, nee. Ben je Resist. resistant? Heb je niet die dingen op Wel de immuun van Ik heb er disease. inderdaad op hem gecast, hè? Ja, dan moet hij disadvantage krijgen op elke aanval. Verdorie, helemaal vergeten. Dat is advantage. Ja. Oh, protect is. Ja, dat klopt. Nou, doen we de volgende ronde. Precies. Wat wil ik doen? Nee, ja. Hold on. Oké, laat de Constitution save maar hangen. Je krijgt gewoon die damage. En dan Anders hangen we even wat om jou, dat we weten dat jij... Action bent. Protected bent. Ja. Oh. je krijgt gewoon, auw, 16 damage. Te vlug. Dat vond ik zo. Waar is nummer 4? Oh ja, die ziet ook een lekker... Hier is nummer 4, die is dood. Nee, dit is de andere 4. Dit is de zombie 4. Oh, daar gaan we. Hallo! Ja, dat is volgende. Ja, dat is het wel. Please. Ja, dit is het. Sperretijd. Net 1. Yes! Trouwens, je moet één van deze 3 kiezen trouwens. Doe dat wel de hele Je tijd. moet er één 11. Nee. Voor nu. Doe dat wel de hele tijd. daar met een. 13. Nee. Ongeveer. Nice. Kling, kling, klong. It's very holy. En dat 3. Fuming. Wacht. Oh, een half view. Ik zou gewoon fuming doen, dan heeft hij gewoon altijd het advantage. Ja. Die hebben we gehad. Die ligt te slapen. Nummer 1. Waar is 1? That lays to sleep. 1, 2, 3, 4. Volgende. Nou, ik verplaats mijn Hunter's Mark. Did he move but not attack my hammer? Ja. Okay. Then Sure. he could. En ik haal hem. Ja, uiteraard. Aanvallen. Dat is 13 plus 9 is 21. Of 22. Ja, die hit wel. En 17 plus 9 is 26. Ja. Oké, dus dan hebben we 1d8. En welke 1? 1, hè? Zombie 1. En dan met de Hunters Mark, dat is de 1d6. Oh god, snipe. 6, 9, De sniper king. Hij ontploft gewoon. Hij is gewoon een sniper king. Ja, hij ontploft gewoon letterlijk. Bam. 13 Snap King. plus 16 is 29 damage. Hoeveel? 29. Hij leeft nog. Ik doe dat iets voor maken. It dies. Ik dacht dat jullie de Pillarman gingen doen. Nou, die 2 pijlen die gaan gewoon door die knieschijven heen. Ah, waarom? Letterlijk. Dat zegt je! Ah! Ik zo van, Letterlijk. My head is I here! was an adventurer like you. But I got double tapped in the knee. gotta love how nobody has any compassion for the undead. Weet je, zo schieten we wel. Hier zit ook nog wat aan hem. Dat could be your baker. That Oké. could have been your baker. Dat was jouw aanval? Ja, en ik ga ook niet bewegen. 1 voor 1 Dus, aanvallen. blijf De rest niet wakker hoor. Nee. Badial. Nou, U bent. Billial gaat Was het het eventjes control undead. Oké. Wat moet ik doen? Je maakt een Control Alt DC Delete. 15 wisdom save Wisdom. en je uitkomst gaat in 7. Dus je moet Ja. 22 of hoger hebben. Succes ermee. De DC 22. Kut Valentine. Nee. Nee. Yes. Ja. We hebben een new creature. Do we just get it stat block? Zeg maar gewoon wat je doet, dan doe ik het even voor je. Als ik hem wil gebruiken. Je hebt hem nu. So if you, do you want to Is attack? Billial nu of is hij nu? Jij bent en na jou doet hij zijn ding. Oké. Nou, Je hebt een extra gedaan, denk ik dan, hè? met action. Dat was een action. Maar kan ik nog de extra attack dan doen of niet? Nee, want het is geen aanval.
Dit is een action. Oh, je moet eerst aangevallen hebben om nog een... Als je aanvalt, mag je extra aanvallen. Ja, Maar als je een andere action doet, krijg je niet een extra aanval. Yes. Ja, wat kan ik dan nog doen? Zitten. Dus een kapot maken. Die Channel Divinity. Nee, maar dan kan hij me aanvallen. Dat is ook wachten en niks doen. Ja, wachten. Heb je geen spel? Of nee, heb je geen bonus action? Nee. Nee. Spellen is lastig. Ik zou erom blijven staan. Ik zou gewoon blijven staan. Ja. Leon, nee, Leon. Je kunt wel... Je hebt ook Healing Word. Oh, Nee, ik heb Healing Hands. Ik heb Healing Hands is een bonus action of een action? een... ja, een... As een... once per long rest 3d4 as an action. Ah, helaas. En ik heb nog... wat staat het nou? Lay on Dat is Hands. ook een action. Ja, ben ik anders. Oh. En ik heb nog Cure Wounds. Cure Spel. Word is ook een action. Spel. Ja. Dat is ook een action. Dus zo. Ja. Nada dus. Blijf maar lekker even zitten. Jij mag bepalen wie jouw andere beest aanvalt of dat hij beweegt. Wie ga je aanvallen? Hij kan de ghoul tegenover hem of de zombie naast hem aanvallen. Wie is dit? Dat, Die dat kan is niet- ook een maar object. hij kan niet move. Ja, hij kan wel moven. Ja, hij heeft gewoon een full turn. Hè. Ja, dan. Ik kan niet de hamer vastpakken. Hij kan niet een hamer equippen. Nee, hij heeft 3 slashes, dus hij heeft niet veel damage. Dus Oh, ik ja. moet aanvallen ermee. Ik zou de ghoul ghoul aanvallen. Ja, de ghoul is een tankje is denk ik. Ja, Hè? ja. Val maar die ghoul ernaast aan. Welke is dat? Dat is Twee die, keer denk ik. rollen, of dubbel of 2 keer damage rollen. En dan krijg je dus 3 keer damage rollen. Ja, oké. Extra bovenop. Nog steeds mijn inspiration dice. Ja. Ja, ouwe. 2 hits. Kan je voor saving throws gebruiken. 3 hits. Maar die van Max was weer anders. Nee. Mag nee. Van hem gaat weg als je faalt. 3 hits. Oh. 3 hits. Ik kan niet doodgaan. Ik niet. Eén keer kan ik niet. Oh, hij gooit ook voor de hits. Eén keer kan ik niet doodgaan. Vol automatisch. 21 slashing damage. Hoppa. But I would moet ik het eigenlijk... Ja. Dat is hoe je het rolt. Jij bent de DM, hè? Jij bent de boss. Je bepaalt of je consequenties. It's not immune to necrosis. Oh. There's not a lot of creatures. Oh, come on! The salt. Oh, it's... Oh! Destroyed by himself. That's just like with the actual echoes. They can't take in necrotic. Heerlijk. Because they're creatures made of light. Is hij dood? Nee. But there's not much left of it. Yay! Even kijken, dat is Valentine. Oh, heel leuk. Valentino Chow. Tido, Is ga Bert ik een niet Yodo trouwens? doen? Ja, maar ik heb wel concentration. Dan ga ik geen Yodo doen. Die was ook alweer die helemaal in elkaar gemapt werd. Niet jij. Van de enemies, van die 3. Die zijn alle... Die Had andere... nou net geklopt wordt? Ja. Ja, die andere raid. En die links is ook laag. Die zwarte is ook Zijn het ook Wie, ghosts kan of ik raids? even heel kort inschatten wie het meest rekt is van ze allemaal? Die zwarte. Deze is het meest wrecked. Nou, dan ga ik daar Vicious Mockery op doen. DC 15. Faal. Oh, chill. Wat is weer die mooie D4? Ik altijd Moet je hier aan de 4? Oh. op de wacht. Nee, dat is een 4 en dit was ook een 4. Oh. Yay. 8 psychic. Auw. Dat is ook wel meer. Ja, Maar hij heeft ook wel. Zit hij wel meer? Hij heeft nog een Ai. beetje. Ik zit wel dik bij te houden. Bonus action. Ja, ga ik Unsettling Words doen of ga ik nog wel buffen? Ik ben een fucking goede sniper, dus jou wil ik lief ook buffen, maar ik kan ook een spell attack qua damage buffen. Ik Wacht. doe bonus action Healing Words. Hey, zeg mijn 1 transformation veld, dat is action. op Does it say? Biliel. Je krijgt Bonus action. Ja, dan kun je het gewoon doen, hè? Ja, dat had ik net moeten doen. Dus. Ja. je krijgt 8 hitpoints erbij. Dat was mijn 8 hitpoints Ja. erbij. Oké, kijk eens hier. Healing Word. More. Kijk, als bonus, als een actie, kan ik dan weer... Ik zou gewoon... Nee, ik zou niet elk maand nu Je summonen. feetje. Want dan kun je hem daarna niet besturen. ja. Ik zou gewoon attacken en dan Flamino laten aanvallen. Door Flamingo. Ik doe dan
Je kunt een scorching ray gooien, hè? Een scorching ray, maar dat Die is er nog niet. die is nu nog van Marcus van ons. Wel Whitebeard. De meest rechter voor jou is van ons. Dus je zou... Rechtdoor. Ja, scorching ray. Zo. Nou, dan moet je 3 attack rolls maken. Stel. De eerste is op die dinges, die zwarte. Zwarte. En dat is... Wat was het? 4. 4 plus 7. Dat is 4 plus 7. Dat is genoeg, dat raakt. Dan de tweede doe je op die andere. Oh, die daarachter. Oh wait, dat is naadje 1, die is mis. En Dragon Ball Z. En de derde is 13 plus 7 is 20. Raakt ook. Dus dan rol je 2d6 voor hem en 2d6 voor hem. Dus deze neemt 10 damage. Minder extravagant. Dat is 4, hè? Ja, 4. En minder Ja. extravagant. 10 fire damage. En die andere neemt 5 fire damage. Het is moeilijk om voor te stellen, maar het is echt emotioneel. Als mensen doodgaan, dan zijn ze echt dood. Geen rest. Het is geen Ja, rest. Het oké. is gewoon dood, echt dood. Nou, niet altijd, hè? Ja, Ja, dan zit je al te fucken. Nee. Ik weet niet waar ik over heb. Ja, maar ja. Dat is En wel die heel ging Flamino nog laten. Dan wil ik Flamino nog aan laten vallen. Flamino. Ja, zo heet dat popje. Die hebben we hem genoemd. Is Luma. Oh ja, willen jullie hem zien? Ja, is Ja. ook is het cool. Ja, geen idee Ja, wie de ja, fuck ik, Flamino is. Want, like, the big boss is just, chilling. Ja, Sleeping. die heeft een rompje. Nog 6 Is beurten. there a boss? Ja, gaan we het zien. Ja, nog 6 beurten of zo. Oh. De inschaapjes toch. Dat is niet AI You January. put it in the wrong window, by the way. But we can see it. It's fine. Does this help? No, Did I focus? we've seen it. Oké. Je zal eruit dood. I saw the AI erin. Hallo. Wat doet hij? Die deed dan, wat was het nu, de fuming? No, you use fuming, then you have on your next attack roll advantage, and then it makes equal to this spell. This is a 3rd level spell, so round it down. So it just makes 1 attack. Ja. So it just makes an attack. Oef. Rol dan. Ja, met advantage. Ik zit te wachten. Oh ja, oké. 17 plus 7. Ja, dat is genoeg. En nog advantage. Voor een critical hit eventueel. Ah nee, geen hit. Geen Nee, critical. trouwens, dat was 22. And then you do 1d6 plus 3 plus spell level. Plus 1d6 4. My god, what? Okay, so Ik heb al 6 gegooid. 6 plus 3 plus 3 plus 1d6. Dus nog 6 een plus Ja. 3 plus 3 Plus nog een keer 3. Dus 6 Plus 9, 6, 12, 12. 12, 15. Ja, Ja. 15. Welke krijgt hem? De zwarte of de witte? Maar ik heeft de meeste damage al wat je In wil het midden. De middelste dat. Vriendschap. De witte. Dat staat er helemaal bovenaan. Dat is goal nummer 2. Never do you part van. Hoeveel krijgt hij? 15. Je bent deel van de How do you burn it to... Ja, How do you do it? veel beter. From Dat is wel the echt top heftig. till you melt. It melts. Didn't really say that that was what Disintegrates. happens. It's like Luma in Smash. Ja. Luma, een smash. Ja, die gaat ook. Als Selina iets doet, bedoel Ja, ik. als je dood, dat is ook dood. Voor heel stuk. Kunnen die doen? Ik Heftige. heb ook al dood, ja. Als je apart Oké. slecht. And then number 2. Electric Boogaloo. Yep. Attacks Flamio. Godsamme, ik kan dat niet lezen. Ik moet die andere gebruiken. 24. Zacht. Echt klaar met een bordje. 18. Dat raakt ook. 13. 13 raakt welk level heb je het spel gecast? 1 of 2? 3. Level 3? Level 3 kans. Dan is die 16. Nee, dan is die 15 de AC, dus dat raakt niet. Oké. Hier, 12 plus de level of het spel. Plus 15 zeker. Ja. 16 Raakt net. damage. Oh, 16 damage. Dat Even hier gaan rekenen. Nee, 60. Wacht. Raakt hij met 16? Deed je 2 16? keer was hij geraakt. 16 In totaal 16 damage. Ja. Alrighty. Je hebt een level 3 above the third, dus hij heeft gewoon 30 HP. Oké, 30. Creed. Zou je 14 over? Waar sta je? Alright. So the hammer is going to Oh, that was the damage of smash that one.
Yeah. So I'm just going to hammer bro this with the big hammer. Oh, that's 13. Hits. Hits. 13 hits. Okay. On the undead, right? On that one. Yeah, not the ghoul. Yeah. Helemaal klopt. Yeah. Okay. 1d10 plus 3. 8 force. Okay. It's still standing, Still standing. but barely. Then Greed will follow up with. Oh, he didn't cast a spell. Oh, dat niet. It's time to cast a spell. It's time to cast a spell. Let me cast spells. I'm going to cast Shatter, and I'm going to locate it in a 10 feet radius on a from a point of choice within range. I'm going to just target this creature. No, here. I'm going to target next to it. Oh no, I always will hit Flamino. En als je de hammer kiest, gaat dat ook of niet? Gaat de hammer dan kapot? Well, the hammer takes damage. Heb je een andere, betere spel voor deze situatie? In plaats van een Kan de hammer ook EOE-spel. vernietigen, dan kan het best niet meer gebruikt worden. Tenzij je Ja, hem zelf nog wel hebben. Als je hem vernietigt. Tenzij je hem zelf niet Ja, maar ja, hoe lang is die hamer actief? Die hamer is echt gewoon fysiek. Het is Een gewoon uur actief, ja. Dat zijn fucking 600 uur. Zeg ik dat goed? Ja. I'll just That's make him. yeah, I'll just well, cast like Distant Whispers on this one. So he needs to make a Wisdom save 15. At 20. Wow, dat is de eerste keer dat we save halen. Nice. Damn it! This spell wasted. Nothing happens. Goal 1 is onder controle van jullie, toch? Ja. Ja, is dat 1? Ja. Maar die haal ik even uit het initiatief, die komt naar jou. Dus dan is undead Hoe lang blijft hij onder control trouwens? number 4. Niet. 24 uur. Oh. Inderdaad, man. Ja, 13? Rechteraan. 24 uur. Elio, raak 13 jou. Nee hè? Nee. 17 heeft hij. Meet it to beat it. 17. Nee, 19 heb ik. Oh. Nou, dan raakt geen van alles. Yay, tank. Slash! En je had ook een disadvantage bij alle attacks. Oh ja. Godverdomme. Dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Niks aan. Maar nee, als dat het dan Tenzij die niet zo heeft, maar dat maakt niet uit. We are just standing behind Belial, like, just help, protect. Nee, is gewoon En ik ga Ching, natuurlijk ching, ching, ching. ching. Zo hem schieten, hè? Uiteraard. Ja. Always. Why not? De eerste is 19 Raakt. en de tweede is 24. Raakt niet. Nee? Gewoon niet. Nee. De hel. Drama queen. Nee, raakt in zijn keer niet. 22 damage. Dan heb je Op? het hoofd van. Op die zwarte. 22. Hij staat nog overeind, maar like, Nou, één briesje en hij valt waarschijnlijk op. Zijn dat gillespace, houd hem bij in. en dan blijft het staan. Ja. Dan is Belial. Wat, Belial. want we hebben er nog maar 1. Er Nee, staan er 2. nog 2. 2. Ja, en die slaapt. Die is bijna dood. Oh ja. En die slaapt? Ze zijn allebei zwaar gewond. Ik zou gewoon eerst 1 stabben, kijken of het Ja. omvalt, Ja. en dan nog een keer Ik stabben. ga Of dan geen smite of zo doen. Dus let's go. Eerst die zwarte daar. Die vul ik uit. Oké. Het zwarte figuurtje, hè. Niet, 13 plus... hoe Ja. stond dit nou? Oh ja. Ja, 13 die gaat dan voorbij. En dan een D8. Plus 5. Oeh shit. 2 plus 5. 3 plus 2 2. is 5. Ja, 5. dus 9. Nee, 7. 7. Ja, 7 damage. Het zwarte poppetje. Ja. How do you kill it? Oké. Dat is wel een zombie. Wat is leuk. How do you turn this on? Ik gooi mijn chainlink whip door zijn romp heen en smijt hem dan gewoon weg. Zoiets. Ja. Dus die God, die is ook dood. ja. Beetje zoals, hoe heet die van Mortal Kombat?
Get over here! Sub-Zero. Ja. Nee, Scorpion. Top damage. Dan heb je nog een attack. Ja, kan iemand even die zwarte weg. Next. Waarom niet? Als je niet doet, kun je dat toch niet. Dat is... oei, 17. Dat raakt. Ja, dacht ik. Fuck. 1 plus 5, 6 damage. Op die andere. De oranje. Gure. 6 damage. Dat op is die. geen... Dat is een oh, ja. Nee, sorry. Wacht. Dat is... Dan heb ik een bad. Dat is geen cool. Dacht al. How'd you kill that one? Come on! Ik sla met mijn chains tribbing hem over. Op het moment dat hij horizontaal in de lucht aan het vallen is, sla ik hem doormidden. Nee, dat komt niet uit. Chonk. Ja. Chonk. Technically, combat is still going on, Yes, but there are no enemies on the field except the ones that are asleep, and we're still on turn 3. 3? Oh ja, ik dacht... Ja, Maar kunnen we ze niet pacifyen nu? Hoe dan? Compleet oblivion. Het enige wat je kunt doen, denk ik, is er naartoe lopen en ze gewoon killen. Want, zo zien ze er niet uit, maar ze liggen op de grond, dus als je melee attacks doet, is het een instant crit. What we could do, like it depends on the DM, because we have 7 turns, we can just already in action and just blast it at one at a time. Ja, één En dan- dood maken. And then just, if the DM decides that we're going to do this entirely, Maar or willen we de just- burgemeester met non-lethal damage pakken, jongens? Nee, gewoon dood. Hij is al It's already in. Hij is al dead. Oké. In the grand scheme, it doesn't. Dat is irreversible. You've created a very unique situation. I want you to describe me how you systematically kill these things. Oh, we hoeven niet eens te rollen dan. Nee. Ze liggen op de vloer. Ze liggen te It's zitten. Gewoon naartoe lopen. It's Valentine's spell. Why doesn't he? Ja. Why don't you? Valentine. Ja. Jij Tell moet- me. It's your spell. Goed. Directed. One out of one. I can do a cantrip vicious mockery. You can do a cantrip vicious mockery. I can bardic inspire the 2 attackers with 1 each in order to support them if they want to do spells or stuff like that. Same. You can do. You can tidal wave them if you want to. And Flamino can also hit them with an average of 12 damage. And you can tidal wave them all. They're all at the same time. They're all in the same spot. So I think it will hit all of them. You can just smite them with your biggest spell slots, one at a time. Waste all our energy. Okay, that's Because suddenly, nothing happens. Oh, I'm just going to say that you effectively kill one by one within the time frame. Because they can't really do much. And you even took away his big bonk! Yes. So, you find yourself at the end of this thing. Ja, maar nu is onze culprit, de lady in purple, die is Lucy. Maar ja, weet Ik je, heb het niet kunnen laten kiezen. And after you komt hij nog? Ik moest wel. finally Komt ze toch nog? Nou, slay the... Ja, die toch, hè? Focus. Die nog, toch? Die is Ja, die blijft gewoon hangen. Die is gewoon 24 uur zijn beetje. Ja. You just have a friend. But after you kill the mayor, the purple haze that's in the room, the torches, they flicker out. Whatever remaining undead would be collapsing. So your friend just Oh. falls apart as well. had ik net een friend. Valentine, ik heb hier een friend. Dus we hebben het fixed. No. Voor nu. Voor nu. Is there something else you want to do? Can we open the vault? Doesn't matter. You can, if you really want to. She was sitting there. Can Freed kind of investigate if she left a note or a book or if she did anything? Yeah, let's Let's inspect the investigate whole the desk. Inside and out. Alright. I want you all to make an investigation. It's like, Kijk, de... because if I understand it correctly, 18. Flutterwing put a shell around the book. So in Freed's mind, that would explain that she's stuck here too. 19 min 1, 18. Nee, niet. Ik Investigation. ook 18. Investigation. Dat is ik heb net 20. 4 minuten te vroeg. Net 20. 18. Nee, ik had 18 ook. Iedereen heeft minstens 18. Maar ik heb dingen guidance gegeven, dus... Ik heb iets aan het rollen.
Ik weet het, ik ben net zo vervelend, ik ben niet net bezig. Maar dan kan je niet zelf rollen als je guidance geeft. Dan ben je bezig. Ja. Oh, dan kan je niet alleen even guidance, maar nog worden actief. Niks, ja. Ik weet niet of er nog veel post-war is hoor, misschien wel. Kun je het wel nog even afronden? Ja, snel stoppen kan. Kan nu. Kan ook na het eten. Maar... Kunnen we misschien even beter afmaken, niet? Of Ik hoeveel vind dat het niet content voor- heb je nog? Ik wil beter even kunnen afmaken. Ja. Die 6 ook nog wel. Oh, prima. Laten we even afmaken. Epic lore time. Right. Die hadden allemaal 18 of 1000 of 20 of zo. Ja. Dus wat Dat had jij kan nog ik niet iets, bieden. had jij nog iets anders gerold? Oh. Plus 1, 19. Jee. Iedereen ziet alles! Iets wel. ziet alles. Je ziet dit niet zo. So, see, come on. maybe something didn't really go according to plan what the Queen was intending on doing. So you go through all the papers. Most of them feel like they fit within the world until 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Valentine smells something unusually pleasant. Sorry, Not that this was me. sweaty bunch, but a beautifully parfumed piece of paper. Oh, does it remind me of something I know from home? No, but it does remind you of that delightful lady you wanted to kneel in front of you. Oh. Unfortunately, it exerts some unnatural aura, and there is writing on it, but none of you are able to read it. It's not Elfish or Orcish then. Wat voor taal is het dan? It's not, Ancient, probably. Ik heb Elvish. Ik laat het iedereen zien. it's not infernal or common or divine. Yeah? No. So all of you are a little bit flustered. What does this mean? Ben je ook ik mijn dobbels zien. Oh, Focus. but the goal. It's clear that this wasn't supposed to be left behind. And whilst you're just standing around, a certain feel of cold is washing over you, and it almost seems as if the room is slowly losing its color. And it takes a few more seconds, a few more minutes, and eventually the room turns white, and you lose sight for a moment. It's like last time As- we're stepping out. The story seems to conclude. Even kijken, die kan wel weer die kant op. Oh, not this guy again. I'm still on the piece of paper, no one's taking it from me. I'm not taking that spell away. He's forgot. Well, it depends on it. If it's part of the story, then it disappears. But if it's not, then it doesn't fade. We gaan het zien. The fire fades. So, I try to put it in my pocket discreetly. you arrive on the main stage, where a slightly worried looking Flutterwing is standing. Oh goodness. I kind of lost contact with you guys there. But the book isn't doing its thing anymore, so I think it's another job well done. Oh. So, what exactly was in there? Carabossa. Oh. Of is het Carabossa? Carabossa. Carabossa. Ik kan de naam niet lezen. And she somehow got control. She? Carabossa. Okay. Carabossa, she somehow got control of a star and just teleported out. Now is not the time for jokes, Reed. No, she has an Stellan star. That's the problem. What? She has an Stellan star. That's the problem. So you mean she's in another story then? Well, she is somewhere. If she's not in there, Oh, they're not going to like that. But all of you are fine, right? None of you took anything with you, I hope. Nope. Nothing purple or... You didn't talk with her, right? of course we we did. did. We did. Oh, well, That's why I'm going to it's unfortunate that you couldn't convince her to join our side again. Again. Well, Again. Well,
Again? Well, Levels more. clearly it was some sort of legend that, got corrupted and then... How does a legend corrupt? That's a mystery. There are many ways that can happen. Typically when they kind of lose themselves, get upset. You're not a custodian. No, I'm not. So, please leave the explanation to me. Anyway, thank you all for your assistance today. This week. It's been a while since you went inside, actually. We're not done yet. You do understand that she's out there. And yes, I'm going to include that detail in my report back to up above. What will be in your report? Why do you all look so worried? You're not done. And she said that all the things that you're saying are just lies. Lies. It's not There true. is a way to And get there is a way to get out. And you believed her. Well, she She said was- there's a way out. Well, and we she- think you know more. She might Kun jij niet be... leugens detecteren? Nee, dit kan nooit. She might be exaggerating a bit, but I do believe there is a way for us to go back to our stories, isn't there? It's not. Look, maybe, but it's not something I know. Is he telling the truth? Well, Ik denk dat hij het ook niet weet, hoor. Het is gewoon een spillend web. 12 heb ik niks aan. as far as he knows, he Nee. doesn't know. Nee, So ik snap het wel. you think he's telling the truth. At least Valentine is. Yeah, I've seen many evil creatures before. She's just bluffing. Well, thankfully she didn't get into your head, because that would be a slight disaster. So, I am going to do up some reading about this not a lost legend, I suppose. And I suppose that you can all just relax and recuperate and Hold on. stuff. Before we left, I asked you what would I get if I went, and we finished it, right? Yes, you did. And I could choose whatever I wanted, and you would say yes. And Within- where are my officers? Within reasonable... Yeah, where the officers? What do you want? I want to talk to your superior. Well, you can't. Well, yes, I can. Yeah. You just have to make an appointment, and we talk. That's not how... That's how this works. I am going to include it in my letter to them in the hopes that they might want to meet the Sloth. No. I It won't cannot- happen. Look, I cannot guarantee this to you, Thornton. I will try, if you really want to, because I am a bird of my word. So we want to read the report before you send it in, Sure, we can do that. and change it if you want to. You're all very... We did all the work. You were sitting and you talked to us twice with one I had sentence. tried to kept the sphere around. Yeah, right. You were eating a You mice. did a pretty bad job Yeah, then. you didn't Yeah. do a lot. So, I don't know how this works. well, we fixed it and you didn't. So we want to read your report. Oh, Valentine vindt het echt heel zielig voor het voorbeeld. Yeah, it's really sad because it's just. Hij kan er maar niks aan doen. Yeah. Come on, he can't do anything about Maar it. de teamleiding had altijd de schuld. Gentlemen, I'll try to make it arranged. I'll write a report, Yeah, I will read it. getting all your inputs. And where are my promised officers? I'll try and summon someone for you. Nice. I'll get back to you on that. All right. Anything else? I think I'll just rest at the bathhouse. I guess. Yeah, let's have a party. Oh, yeah, you're new here, right? Yeah, I know what We can turn a bit of my corner to fit your needs Fair. until you make him another pocket dimension. Well, is that what you call it? Sure, sure, I shall. Great heroes. Reward you in What? that way. Maybe everybody should take a break at a little bathhouse. Very nice. We need to talk about my sister. We will. And Torgan can talk about it too. He's also a friend of hers. You know her as a... Cutie. Hey, what's your tone? None of you are used to bird people, but clearly he's very worried and kind of shocked at the revelations and like he just slowly moves away whilst you're all having your little party,
I Going glare to at his- him. I glare at him like, Walks oh, you stay. towards his study, where you hear oinking. We hear what? Oinking. What's oinky? Oinking. Oinky. Oink. Because he put pigs in there, right? Yeah. Yeah. So, I'll leave you to Who are it. my pets? And I wish you for now all the best, and we'll talk later. I have so many things to read up on. Fair enough. Oké. Well, Nu dat oude boy weg is, heb ik nog de piece of paper yes you do. in mijn hand. Oh. Oh, hubba. What's in the piece of paper? Ja, maar ik wil eerst kijken of het helemaal footsie is. En ik wil het eigenlijk pas in de bathhouse aan Reed laten zien. En dat zou de enige persoon zijn die het zo laat ik even denken. Dat moet ik even wat doen. So I presume you go to Reed's little dimension. Everyone does? Yep. Yeah. Party. I'm sitting there. Bathhouse party. So, Oops. you got any ways to read this? No. Jones. It's unusual, but it does call to you for some reason, En dan mag je het ook houden. since you are perhaps nearer to the truth than the rest. Yes. But other than that, none of you know how to read this. I don't know how to read that. It's something very ancient. But I'll just keep it for now. Like I said, I did have visitors in the bathhouse, so maybe I can get one of them to talk. To read. Is there anything you guys want to do now? Otherwise, I think we can end the story where we are. Friet is ook alweer om toch nog even langs het kantoortje te gaan. Is het kantoortje accessible? The door is now closed. Ja, oké, maar gewoon aankloppen. I'm going to take a quick toilet break. Fine. I have a fucking spirit to repeat, but whatever. You keep your secrets. Willen de anderen nog iets doen? Nee, I'm just gonna... And just meditate in the bathhouse. Yeah, sure. Als je klaar bent met mediteren, ga ik alles vragen van Valentine. Oh, Yeah. oh, Toga, up. oh Lord, oh, what, you died? You what? And I like, lost the like fire spirit. Belial, if you press that button, you'll have fun. I will press it. do you press it? Then the water turns in blood. Oh, lekker. Oh no. Ja, maar niet voor jou. Yo. Ja, maar het hele bathhouse. Yeah. The water just turns Yeah. in blood. Oh, come on. And if you press it again, it changes back. Oh. It's just I would have preferred some succubi, but this will do. Sorry, bye. As he's moping in the bar. Yeah. well, Creed left the room, so he can't narrativize it. So he's just going to try to. There's no answer. What? Open up! No! You know more what's going on and tell us! I don't know what's going on. I need to find it out too. So please leave me. You're going to cause too much trouble with this. It's not like I'm going to summon more heroes. That's not funny. You're only causing more problems. Now we have a fifth one. Flutterwing opens the door just slightly. Look, this is a very serious situation, Fried. You seem more aware about these things than others, so you know how big of a problem it is. Just go and enjoy yourself now you still can. No! Well, You! No! I don't want to become a plaything of Nihilithos! well, what do you think they're going to do when they figure out that we have another one? Yes, lock us up probably further! Exactly. So keep your mouth shut. Help me get a decent report, and we'll see what happens the next time. To be continued? Question mark? Ik ben geen enkele zaakjes sessie. Misschien niet eens aan trots zijn. Jawel. Ik had het op happy gezet. Dit is niet happy. It's now threatening. Right. I presume that none of you would do anything else again. No. So I think we can end it here.
On a happy note, you succeeded. And how? No, for them, not for Creed, who's like, what's going on? We are enjoying ourselves. Dus ik er ook Your voor me dat laughter. Pepijn voor de volgende sessie denkt van ja, En moet ik wel wat buff via al die enemies. Ja. Ja, we hadden gewoon bij de eerste encounter van de map gewiped. Ja. Ja, dit is misschien wat... Oopsie. Ja, hij zit een optie. So is this part 2 getting a part 2? If you want